Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Saranna. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Soni madam. Good morning. Good morning, madam. Good morning. Good morning, madam. Yeah. Good morning. Sorry, madam. हे असं पहिल्यांदाच करायला लागलं हा कारण वेगवेगळे सगळ्यांचे हा ओके ठीक आहे नवीन काहीतरी ओके करायची आहे सुरुवात की हो कसं मला वाटतं आपण सुरू करूया. गौरी अनम्यूट हो आणि मग सुरू कर. आणि मग हे को होस्ट करायला लागेल हो हो स्क्रीन शेअरिंग साठी गंदे सर रेकॉर्डिंग करताय ना? मॅडम युट्यूब लाईव्ह असल्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही, हा, ऑटोमॅटिक ठीक रेकॉर्ड आहे. होत आहे आपलं. ओके 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 करूया सुरू मॅडम. हो कर सुरू.
आदरणीय आजच्या प्रमुख वक्त्या डॉक्टर चित्रा सोहनी मॅम, कॉलेजच्या आमच्या लाडक्या प्राचार्य डॉक्टर ललिता वत्तक मॅडम, याचे सर्वांचे आयोजन करणारे डॉक्टर गंधे सर, सर्व स्टाफ मेंबर्स आणि सर्व रिसर्च स्कॉलर्स इथे जे जॉईन झालेले आहेत या कार्यक्रमाला, सर्वांचं मी आदर्श परिवारातर्फे स्वागत करते. आणि आजचा जो आपला सेमिनार आहे ज्याचं नाव आहे की जो आहे मेकिंग एज्युकेशनल रिसर्च मेटॅक्युलस. सो हा जो मेटॅक्युलस शब्द आहे हाच सांगतोय की बारीक सारीक किती महत्वाच्या गोष्टी असतात. आणि वर्तक मॅडमनी खूप छान शब्द हा दिलाय आणि या सेमिनारला त्याच्यामुळे कुठेतरी सर्वांना उत्सुकता लागली आणि खूप जणांनी हा रजिस्टर केला. याचा खूप आनंद होतोय. सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते. आणि आजच्या या सेमिनारचं जी सुरुवात आहे त्या प्रमाणे प्रार्थना आणि विद्यापीठ गीताने करणार आहोत. मी डॉक्टर गंधे सरांना विनंती करते की त्यांनी प्रार्थना आणि विद्यापीठ गीत लावावं. डॉक्टर गंधे सर. हॅलो. तेच पाहतो मॅडम काय झालंय. लाईव्ह असल्यामुळे बहुतेक काहीतरी प्रॉब्लेम येतो. मॅडम होते ऐकू.
धन्यवाद गंदे सर. आजच्या या कार्यक्रमाच्या पहिल्या ज्या वक्त्या आहेत त्या आहेत डॉक्टर चित्रा सोहनी मॅडम, आणि यानंतरही दोन आणखी मार्गदर्शक आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. आजच्या सेमिनारचं नक्की उद्देश काय आहे, का हा एवढा खटाटोप, आणि हे जाणून घेण्यासाठी आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक महत्वाचं. मी डॉक्टर गंदे सरांना विनंती करते की आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक त्यांनी करावं. डॉक्टर गंदे सर. थँक्यू डॉक्टर गौरी वराडे मॅडम. व्हेरी गुड मॉर्निंग. On behalf of Adarsh Comprehensive College of Education and Research, Dr. N.K. Upasani Research Center and IQSC, I welcome today's resource person, Dr. Chitra Sohni Madam, research guides and research scholars attending this one-day national level seminar on making educational research meticulous. We are really pleased to share that we have received registration across the country, like from Kashmir to Kanyakumari in actual form. Due to some technological constraints, we are also going live at this moment on YouTube also. Today, for this seminar, we have selected 3 topics. First session is going on doing and writing literature review efficiently, which will be conducted by Dr. Chitra Sohni Madam. Second session is on presenting data analysis effectively, which will be conducted by Dr. Upalane Madam. And third session will be on writing plan and procedure of research systematically, which will be conducted by Dr. Priya Singh. We hope the topics selected for this seminar would be really helpful for all research scholars while planning and conducting your research. Without wasting much time, I again welcome all attending the seminar on Zoom as well as YouTube. Thank you. Over to you, Dr. Gauri Madam. थँक्यू गंदे सर. जसं आता आपण म्हणालो की आजच्या ज्या पहिल्या वक्त्या आहेत त्या डॉक्टर चित्रा सोहनी यांची ओळख करण्यासाठी मी डॉक्टर कस्तुरे मॅडम यांना निमंत्रित करते आणि त्यांना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर सोहनी मॅडम यांची आपल्याला औपचारिक ओळख करून द्यावी. डॉक्टर कस्तुरे मॅडम. Okay, thank you, Gauri. I welcome today's speaker, Dr. Sohni Madam, all research scholars and staff members. Once again, welcome. Dr. Chitra Sohni Madam is our first guest speaker. Dr. Chitra Sohni Madam retired as Associate Professor after 35 years experience in SNDT College. After retirement, she worked as Chief Advisor for Bajaj Education Initiative, which works for quality improvement of school education in PCMC area for 5 years. She received many awards such as National Merit Scholarship, Fulbright Scholarship for internship in communication technology in USA, Professional Excellence Award and Lifetime Achievement Award by MSSTEA and YCMOU. She received 4 times Best Research Paper Award in annual state level conferences of MSSTEA. Her 9 students were awarded PhD in education under her guidance. She completed 6 research projects with grant from UGC, SCRT and SNDT University on the topic feedback systems, spontaneous questions of students,
cooperative learning, application of constructivism, and joyful reading. Soni Madam published 13 books on education in Marathi language on the topic micro teaching, models of teaching, development of language skills, development of creative thinking, educational psychology, and inclusive education, etc. Madam worked as a resource person in several training programs, orientation courses, refresher courses, personality development camps for teachers, lecturers, students, parents, and industrial workers. Great, madam. ही झाली मॅडमची औपचारिक ओळख. अनौपचारिक ओळख म्हणजे शांत, प्रसन्न, ज्ञानाने परिपूर्ण असं व्यक्तिमत्व म्हणजे डॉक्टर सोनी मॅडम. वागण्या बोलण्यातील, कामातील नेटकेपणा हे त्यांचं खास वैशिष्ट्य. संशोधन हा त्यांचा स्थायी भाव. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता विकासासाठी अनेक उपक्रम राबवणाऱ्या, नवे झटणाऱ्या डॉक्टर सोनी मॅडम. सोनी मॅडम आपले पुनश्चहा मनापासून महाविद्यालयाच्या वतीने आणि सर्वांच्या वतीने आपले स्वागत. May I request Dr. Soni Madam, please guide us on the topic doing and writing literature review efficiently. Dr. Soni Madam. Thank you, Kasturi Madam, for giving introduction and adding something to what I sent to you. Okay. I really liked title of this seminar, making research meticulous. That word is really showing how we are serious about undertaking research and presenting research. Okay, now without wasting much time, I would like to share my screen. So our topic is, just a minute. Yeah. Review of related literature. Sometimes we also call related literature and studies. This is the general research process. We all know about it. First, we identify any problem that struck to our mind, some puzzles or some perplexing situation, or we want to know something more about something. So that is, then we identify our problem. Then after that, we define our problem. That is formal definition of our research project. Then we design our research. Then we implement it. In designing, we prepare our tools and how to select sample and so many things. Then we actually implement, either it may be survey, it may be descriptive research, it may be qualitative, or it may be experimental. So we actually implement, and lastly we report it. So report writing is the last stage. But of course, as shown here in this particular visual, again, after report writing, we should not stop. Again, there will be search for another problem or further research in the same topic, maybe. So the main chapters, in the beginning, we have index and whatever it is, but main chapters are introduction or introductory. That is the first chapter. Second is review of related literature studies. Third is design. Sometimes we also prepare products. And so product development may be another chapter. It's not compulsory that it should be included in every thesis, but most of the times it is included. If you're conducting some rigorous program, some novel program, then you can also include that in this fourth chapter. Then data collection and analysis, that is another chapter. And
in the end, there are conclusions, recommendations, etc., etc. So the second chapter is review of related literature and studies. Now, why it is important? Of course, even if we write it at the end, that doesn't mean that we start taking a review at the end. It's not that. So scientific knowledge is based on accumulated findings from prior research in the research domain, where individual studies constitute building blocks. Yeah. So many researchers prepare their research, present their research, and these are building blocks, and findings to contribute to knowledge formation and development in a research domain. So nobody is starting research in vacuum. Somebody has done research on similar topic or primary research on particular topic, and then after that we undertake research, taking the same, we can say, sutra to any further. This requires deep knowledge and understanding of a research domain, which can be facilitated by systematic literature review. So even if you are working on some research paper, or you are working on some research project or dissertation thesis for some degree, a literature review is unavoidable. So in any case, when you are doing something regarding research, literature review is must. It gives you an understanding of how your research work fits in the world of existing knowledge on this topic. So these 5 main questions are related to review. What is literature review? What it is? The concept of it. Then why? What are the purposes? Or why should we undertake literature review, or what are its benefits? So second is why. Then when should we start taking review? Then because as I mentioned, it should not be started at the end. Yeah. Then how to do literature review, and lastly, how to put forth it in our thesis or in our report. So these are 5 questions. So in this particular session, I'm trying to deal with these 5 questions sequentially. So first is, what is review? So the review is of related literature and studies. It involves the systematic identification, location, and analysis of documents or reports containing information related to the research problem. Every word is important. It should be systematic. Systematic identification. So first we should identify where can we find related material or related studies. So first, identification. So for that, you may go to libraries, or you may get refer to books, or even internet is at your hand. So many. Then after locating, you locate which are relevant books or relevant studies, relevant reports, relevant research papers. So that is location. So you collect that. And at the end, when you are reporting, then you analyze those documents or reports. So this is generally review. The assumption behind that is all new knowledge is necessarily based on previous known information. As I earlier also said, nothing starts in vacuum.
information reported in the context of previous studies. To climb something, to climb same Ma'am? Yes. Okay. Can you unmute yourself, ma'am? hello. Yes, ma'am. Yeah. काहीतरी होत आहे मध्येच. I don't know. Okay. Please go ahead. Okay. So certain assumption that all knowledge, new knowledge, is necessarily based on previously known information. And every new scientific study must be conducted and reported in the context of previous studies. So this makes a review of related literature essential for any research, although it may be tedious work at times. So usually when you are doing it first time, you find it as tedious work. Now, there's difference between an annotated bibliography and literature review. Yeah, sometimes there is in good books also, or sometimes there is annotated bibliography that only analyzes each source depending on its relevance to your topic, and it's relatively brief. But a literature review is a complex examination of multiple sources and their relations. So it contrasts and compares them together in detail. So in annotated bibliography, there is no, it's short actually, and it doesn't compare, but in literature review, the purpose is different. Now, coming to why aspect of literature review. First is to identify areas of prior scholarship to prevent duplication, right? Every researcher needs to find out something new because it is knowledge generation process, knowledge creation process. And that's why you should not just duplicate what has been earlier done. Even if sometimes it is duplication, it's not in toto, the sample is different, some aspects are different, or you are trying it once
again, even your own research work you are trying. So first is to identify areas of prior scholarship, consistencies, gaps in research, conflicts in previous studies, open questions left from other research. Because every researcher, he has some limitations. You cannot include everything under the sun in your thesis. There is time limitation, so many things. I mean, even sample limitation, even the topic that you select. So you stick up to a particular topic of it, etc., etc. So, or sometimes standard tools are not available. You are using teacher-made tools. Even if you use standard tools, they are from different backgrounds or different languages. So there are so many limitations, delimitations to each study. And that's why when you are referring to related studies, you have to identify the gaps in that research, what were the conflicts in previous studies, and sometimes there are recommendations. So there are open questions left from other research. So those are the sources where you start your study. So for this reason also review is important. Then to justify need for your research in the proposal. If you are working for some project that is funded by some agency, or if you are doing it for some degree, you have to justify it, right? Then only that proposal is sanctioned. So to justify the need, why am I, even if there are so many researches done earlier, why am I doing this research? What is the significance of this particular study? So you have to justify. Then to identify which areas of the field that you chose need some improvement. As I earlier said, maybe on the same topic somebody has worked, but still you need to improve it, correct? So for that also, this review is important, and mention of earlier researches is important. Again, to provide foundation of knowledge by gaining insight on the topic while going through all previous studies. So you need some foundation, some strong base to build a strong base for your further future research. So for that also, what is the theoretical background? What are the theoretical concepts from earlier researches, all earlier theories? So your research is based on that. Then to show it off to the readers so that they have more confidence in your reliability, whether you are doing it you are doing authentic research or not. So you want to show to your readers, your examiners, that yes, you have really more confidence in you are reliable. You are mentioning what others have done. You are not just copying them, correct? You are taking that to any further level. So for that also this review and its mention is essential. To be prepared for making your own argument on that topic, correct? If there are questions from funding body or your examiners, your referees, you need to argue that yes, my research is something different from what earlier researchers have done, and to give credit to other researchers. You may not just copy paste, correct? You are not, I mean, take some research and you just change something here and there and your own. That's not. So you are giving credit to other researchers, what they have done. You mention their names, you mention their publications. So this is also the purpose. So in nutshell, we can say the literature review shows that you have in-depth grasp of your topic.
Your review shows that you really have studied from all possible sources and you have got in-depth grasp. You have in-depth grasp of that theoretical base, correct? Then to understand where your own research fits into and adds to an existing body of knowledge. So what is exactly your addition, your contribution? That also shows in your review. It also demonstrates your literature searching abilities, correct? Nowadays, there are so many sources available. So how far you have gone? So your literature searching ability also is demonstrated when you are writing it. Your ability to critically appraise information, to judge its trustworthiness, value, relevance. Otherwise, if you are including any research as relevant research, it's not correct. And you have learned from others. We should be humble. We have learned from others. Our research, our work is based on previous researches, previous theories, etc. Okay. So these are the general questions. This is just some part. So in the beginning, what is problem and why should it be studied? Correct? So at that time, your problem identification, prioritizing problems, analysis, justification. At the same time, immediately you start what information is available. So here comes literature review, literature and other available information you are doing. And on the basis of that, you formulate your research objectives, your definition, your hypothesis, correct? So here lies, so right from the beginning of your research stage, the literature review starts. Next, when is review done? That was our next question. So when you think about undertaking research work, then from that point, your literature review starts, right? Then finalizing your proposal. So you start with it, then you have so many topics in your mind, but then you narrow it, you discuss it with your guide, and you come to conclusion that, okay, this should be my topic. Continue it, a proposal. At that time, you decide that, okay, these are the some earlier researches that I have got, and the points, or I want to improve on them. And for that, I'm doing this research. So you decide that on the basis of your earlier. So after your design tools of data collection, at that time also, you need your review continues till end. So that time also, what tools others have used, then where can I get them? What are the limitations of those tools? In what way I can improve? In what way I should make my own tools? Why? So for that, then continuous search throughout the research work, and at the time of till your stage of report writing, you are doing review. Then comes how to collect related literature and studies. So what actually you should do? Okay, so start by creating a list of keywords related to your research question. So whatever terms come to your mind, so list down them. These are the keywords. Include each of the key concept or variable you are interested in, and list any synonyms of related terms. So do this
So it will help you. I mean, where to find out, how to locate. You can add to this list as you discover new keywords. Suppose in the beginning, you have listed down 5 or 6 keywords. But as you are doing, you are reading, you are getting more and more information. Again, you can add to this list in the process of your literature search. So before you begin searching for literature, you need a clearly defined topic or objectives. So, I mean, your definition will come, but before that, it should be your mindset that, okay, this should be my line of work. So what objectives I have in my mind? So you have that clearly defined topic or objectives in mind. So accordingly, you prepare your keywords, key concepts. Of course, you can add to some, but this is the primary, we can say, beginning. Now, what are the sources? Now, you all are doing research, so you know that there are primary as well as secondary sources. So, don't think that only primary sources are important. Collection of primary as well as secondary sources is essential. Sometimes you come to know about primary sources later on. For example, when I was doing my MPhil, I wanted to work on concept attainment model. I came to know about it from some book, that model. Okay. And I started working, but when I got literature review and at the end, there are references of any book. So there I found out the name of Jerome Bruner's book. So that was primary. The original writer, original theorist. For example, there are so many books on multiple intelligences now, but the original theory given by Howard Gardner. So his book will be primary. So for your theoretical base, you try to go to primary source, and then also secondary sources are also important. So in all, we can say that, okay, books, novels, biographies, diaries, especially you are doing on, you are doing case studies of something or qualitative studies. All these are important. Articles in magazines, then journals, research journals, like Eric, research papers of others, then dissertations. Now, all these should be published or unpublished also. Yeah. Especially if it is published, that's good because you can give proper reference. But okay, then Eric J. Store, you all know it. Show the Ganga, where original theses are, you can find and read them in depth. And there are so many internet sites. So you know them better, I think, rather than me. So from every possible source, you try to collect information. Only thing is, you should have those key concepts, keywords in mind while searching this. Make sure to read the abstract or summary. So suppose you have some big article, then whether it is relevant or not. So first read the summary or abstract to find out whether an article is relevant to your question. When you find a useful book or article, you can check the bibliography also to find other relevant sources. So even the thesis, sometimes the name is same. Superficially, you think that, okay, this is relevant, but it may not. So it's better to read first abstract or summary and then decide whether I should go through it completely or not. Find all relevant theories and foundational research that characterize your work.
So I have written here in the beginning, you can use Hanuman strategy. What is Hanuman strategy? We all know what Hanuman did when Lakshman was unconscious in that great war. And then he was asked to bring Sanjeevani, and he couldn't find, he didn't know which is Sanjeevani. So he brought the whole Parvat. So that is Hanuman strategy. So in the beginning, you may do this, right? So suppose, I mean, whether it is relevant or not, you are, in a way, you are using keywords, etc. But still, sometimes you can just collect, जसं एखादा ते पशु करतात की नाही, की पूर्ण खाऊन घेतात मग रवंथ करून नंतर, तर तसं नंतर सुद्धा करायला वेळ असू शकतो. Now, look for literature or studies that are related to your research. So, original theory source. You should find out this original theory source, because your study should have strong theoretical base. So that theory source. Then theory explained and applied. So you can find that also. Sometimes the theory may be short. It is given by some original worker. But then sometimes we don't understand that. So there are some other sources in which theory is explained, applied. So that also you should find out. Authentic data about number, etc. So you can go to institutes and find authentic data. Suppose you want to undertake some survey and you want what are the problems and related to that, then authentic data you should have. Reports on the results of studies closely related to present problems. The research design procedures used in the study, or the different variables manipulated, controlled. So all different type of studies you should collect. Then narrow them down to studies that are very similar or relevant to yours by the issues highlighted, strategies, and so on. After you collect, this is the stage, right, where you narrow them down. From those, you can finally see research gap. You can see possibility of exploring new aspects. So these are the stages when you are writing your proposal, when you are finalizing your research procedure. So for that, you should do this. So in this graphics, you can see that there are broad issues. So you collect them. Then the studies which overlap your research or they are similar to your research, so you find out them. Then studies that are directly related to your investigation, so you are narrowing them down, and only those you will read in detail, or you will take notes. Actually, you will read everything, but take notes to include in your further report. Then at the time of discussions, means when you are writing, actually, you complete your study and then you are report writing. So there you need to not just write down the whole thing that you have collected. So at that time, your analysis, your findings, what are similarities, what are differences. So you discuss about them in your chapter. So, and the wider implications of your finding. So this is a general method. Now, make sure that the sources you use are authentic, credible. So you have to see the publications which are really credible. The books also, when you are selecting, because there are so many books available nowadays. Some are just copy paste of others, etc. Then even the research papers or the journals. Now there are so many journals available, but again, which are authentic, credible. So
Make sure you read any landmark studies. Yeah. Now, what questions or problem is the author addressing? What are the key concepts, theories, models, and methods? Does the research use established framework or take an innovative approach? So you take note of that. Okay. What are the results and conclusions of the study? How does the publication relate to other literature in the field? Does it confirm whatever earlier done? Does it add or challenge established knowledge? So all these questions should be in your mind and accordingly take notes. I mean, don't just write word to word whatever you have read. All these questions should be in your mind and accordingly take the summary. Take note of that summary. As you read, also begin the writing process. When you are reading, you should start writing process. It may not be the last final chapter of your second chapter, but take notes to later incorporate into the text of your literature review. Yeah. So you should start taking notes. Otherwise, you read something and then you may forget. So it is important to keep track of your sources with citation and avoid plagiarism, right? So citation, sometimes you just take down the title of the book, but the actual publication year, etc., if you don't write, then you may forget, and then it will be difficult for you to include it in your in your chapter, correct? So everything. Besides that, I would suggest that if you are reading some books or theses from some libraries, correct? So there also, which university, which library you are taking it. So suppose you want to go to that source once again, it will be ease. Yeah. So sometimes you may feel that it is a tedious work, but this is essential. You may make small cards, or nowadays computer is your at your service. So you can make separate files of different universities, different libraries, and there you can go and insert what you have found out. So that, but take the complete information of publication, year, or even internet sites there, on which date you have traced that, especially in case of internet references, correct? Compile full citation information, write a short summary and analysis for each source. This helps you remember what you read, and it saves time later in the report writing process. So all this is important. The tags that can be added to articles. If you are reading articles or theory or related researches, you take the summary, but also you can add tags. What type of tag? Latest developments, or develop a theoretical base. So you can write that. If something is giving you theoretical base or some latest development in that particular field, you can give that tag. Okay. So maybe this will be useful for you to give relevance or a need of your study, right? Then demonstrate limitations, inconsistencies of previous studies. So again, if this tag is there, limitation, inconsistency, if this tag you are giving to some, then this will be useful to justify when you are reporting. This will be useful for you to justify that, okay, this is the study, previous study on the same topic, but these are the limitations or inconsistencies, and that's why this present study is undertaken. So if you have that tag, only
select that much to give justification. Critique or support certain methods or findings. Again, this is also useful for further discussion. Replicate the study in different settings. So in different geographical background, different sample, the study is taken, or in different time setup. So replicate, that also tag you can give. Supports or contradicts your finding. Now, in the beginning, you don't have findings at your hand, but whatever you are predicting something, right? You have those hypotheses in your mind. You have objectives. So that also you can write. Useful as reference. Some books you are reading. You do not take anything directly, or some quote, etc. only you are taking, but it is useful for reference, just giving you good theoretical background, detail. Second, and lastly, provide a general understanding. Now, general understanding or useful as a reference, then you can include it at the end in your bibliography. But provide general understanding. Okay, this is for general understanding. You may not mention it in your bibliography also, but just to get yourself updated with the field. So in this way, you can add tags to every article, every research thing, or the matter that you are reading. So this will help you. So in this way, you can make a table also that, okay, this was source, this is title, author, year, objectives, general objectives, method, validation, conclusion, etc., etc. In this way also, you can make, okay. Now, actually, I want to conduct a small quiz. It is just quick revision. Can I do this? Can I share? Hello? Hello, organizers. Yes, madam, you can share it. To share? Yes, you can share it, madam. Okay. Yes. Well, I'm pasting the link. It's a very simple this thing. Just you have to write true or false. It's Google form. Actually, it is just revision what we have discussed so far. Let me know when you complete it.
Okay, so it's done, and so let's move further. So far we have discussed how to collect that literature, correct? But our work doesn't stop there. Yeah. Can you see it? Hello, am I audible? Yeah. Yes, ma'am. Oh, yeah. Okay. Now, the next step is organizing your material. So here again, be sure the material is really relevant. You have collected so much, but which of it should go in your actual chapter? Correct? So relevance you have seen at, at the beginning stage also, but now what you are going to insert in your actual report. So for that, be sure the material is really relevant. Try to locate the connections and relationships between the sources you have read. So try to find what questions or concepts recur across the literature. एक समान धागा कुठेतरी सापडतोय का? Which are the concepts which are really taken by different researchers again and again, and whether you are working on the same. So that may be very relevant to your predictions. The research process is this, that there may not be consistency. Yeah, somebody may find some positive results. Some may find some negative results. There may be debates on the theories, conflicts, correct? So note down all of them. See if there are any influential theories or studies that change the direction of the field. Again and again, the theories are updated. So you have to find out that, because everything you have to mention in your report, and that's why this step is important. Outline your literature review structure. So now you have done your work and you want to present it. So you have to structure it. There are various approaches to organizing the body of a literature review. Depending on the length of your literature review, you can combine these approaches. Generally, these are literature review types. Chronological, it is the most simple and widespread type and contains subsections for each vital time period, especially in case of case studies. This chronological sources, right? Those you can give. So whatever was written when that particular institute was working, or the person was there afterwards, etc., etc. Correct? Then thematic focuses on certain topic, contains subsections that address various aspects of the topic. So thematic. Or methodological, it's good for interdisciplinary studies. Yeah, it compares the results that emerge from different approaches. We will see it in detail. Chronological, it is the simplest approach, is to trace the development on the topic over the time, but it's not useful for all the type of studies. Okay, as I mentioned, especially if you are doing some qualitative studies and case studies, etc., etc., there you can use this.
However, if you choose this strategy, be careful to avoid simply listing and summarizing sources in order. Again, I mean, okay, in this year, this happened, this particular study was found in this year. It should not be that simple. Try to analyze patterns, turning points, or key debates that have shaped the direction of the field. Give your interpretation of how and why certain developments occurred, why particular events happened, what was the effect of it, etc., etc. So when you, even if you are mentioning it chronologically, you have to give your interpretation. The reader always should feel that, okay, you have not just copied and pasted, you have really worked, you have understood, you have given deep thought on it. So that should be reflected through your report. Then you can do it with theoretical framework. A literature review is often the foundation for theoretical background. So you can use it to discuss various theories, models, definitions. So suppose behavioristic view is doing this, constructivist is suggesting this, humanist is suggesting this, whatever it is. So accordingly, the theoretical framework, according to theoretical framework, also you can organize your information. You might argue that the relevance of a specific theoretical approach or combine various theoretical concepts to create a framework for your research. Then thematic, if you have found some central themes, you can organize your literature review into subsections that address different aspects of the topic. Correct? As in the beginning, I mentioned that there are key concepts, keywords. So accordingly, you have collected matter. So these are different themes. I have given one example here. For example, if you are reviewing literature about developing creativity, suppose it's a general topic, developing creativity. The themes may be developing creativity in specific subjects. You are doing in mathematics, but others have worked in language, some other they have in science. So accordingly also you can, then another may be developing creativity through curriculum transaction. So some have used it as a base that you are teaching subjects, and through that you have started developing creativity. Some may have worked as developing creative thinking as a skill. So they may not stick up to specific subject. They conduct it as a different course, a different program, not really related to specific topics from subjects. Okay, so such thesis also, such researches also you will get. Some may have just found out correlation of with the creativity with some other variables. So correlation of creativity with certain parameters. So this is general. I mean, so in this way, you can find out different themes and organize your matter or whatever you have collected, the theoretical background or the studies according to these themes. Okay, so you are free to prepare the themes. Okay, then methodological. If you have studies from different disciplines or fields that use a variety of research methods, you might want to compare the results and conclusions that emerge from different approaches. For example, results obtained from quantitative studies, that is experimental, or observations or patterns obtained from qualitative approaches. Some may have worked it qualitatively, right? Or conclusions from correlational studies. So accordingly also you can, but the categorization is important.
You don't just mention one by one as you have referred. So structure your review logically. So guide the reader through the information. The structure will depend on the function of the review of related literature. So creating an outline prior to writing the review of related literature in research is a good way to ensure the presented information flows well. The reader will also know, correct? These are the themes, these are the methods in the mind of the researcher, and accordingly he is putting them, correct? Ma'am, may I clarify one thing from you, ma'am? May I ask Hello? the question? Am I audible? Yes? Ma'am, Yes, sure. yeah. I just wanted to know, ma'am, is it a good idea to even categorize it, international studies and those done in India, just to, form the context where the study is being conducted? Or maybe at which level it yeah. is being conducted? Yeah. But anyway, when you are putting forth, you are mentioning it is from, it is international and correct. But the place where the study is undertaken, I mean, I may have different view, but all the themes, the key concepts, the methods used, that is more important than where you have, where the study has been undertaken. That is my opinion, but of course you can do that. Or even in the same theme, when you are putting it thematically, yeah. So in that theme, again, you can say that, okay, these are international studies, and that could be done. Just to, identify the gap that is there, Yeah, like, very correct. okay, so very it is done internationally, but not many done nationally. So yeah, that you can do. And even, I mean, it may impress the reader also, or the referee also, that, okay, you have taken pains to go any further. And yeah, but I would suggest that you prepare themes, and under that theme, again, you can mention that these are. Yes. Okay. Thank you so much. Good that you asked. Very nice. Okay. Now, generally, when you are reporting, the first paragraph may be background and the focus of your review. So start your literature review by highlighting the questions or problems you will be addressing. But don't overdo introduction, because anyway, your problem and your focus is mentioned in the first chapter. And so the readers are well acquainted with it. But or the next is description of categories, methods, themes. So you should mention that. Mention the scope of excluded literature also. This is a good idea, that, okay, these were the studies, but I have not referred this type of literature. That also you may mention. For example, if you are doing experimental, and then you may say, and you have got enough material, you may say that, okay, other survey type of, there are so many survey type of studies, and you can give just small table, but I will not include it in this. That also you can do. State any literature that was intentionally excluded from your review and explain why. Otherwise, sometimes the reader or referee may ask that why you have not included. So you should be very clear. Your focus should be very clear. Correct? Okay. So I have given just one sample here. Review of related literature. This is from one thesis only. I won't mention the name. This is just sample. Review of literature in any field of investigation has become an inevitable part of research work, and that researcher has given best, sir. Quote of best. Best, you all know his book.
is of strong opinion that familiarity with the literature in any problem area helps the student to discover what is already known, what others have attempted to find out, what methods of approach have been promising or disappointing, and what problems remain to be solved. Okay, so you can give such quote, or you can give in brief in 2-3 lines why review of related literature is important and why you have done it. Okay, then next para is the of that same sample. The purpose of the study is to find out the effectiveness of mathematics. Mathematics is a style of program learning. So this thesis is about that using mathematics as program learning. The details of studies which are related to the present study are given below under the following heads. He is using the term heads. That's okay. So he has already given that, okay, studies on individualized instruction, studies on effectiveness of program learning material, studies on different styles of programming, studies on psychological learning problems with the help of program learning material. So he has collected all this and he has categorized them into these 4 heads, and then he will mention each head and he will summarize all those studies or material in that particular head. Okay, so accordingly you can do that. So don't give very long introduction in the beginning, otherwise all those, I mean, why literature review is important. So the researcher, especially new researchers, they are tempted to give the whole, I mean, whatever we are discussing now. So that whole discussion may not go in the actual report, right? Why? So in short, in the beginning of the chapter, you may mention why it is done and how it is done. What is the procedure that you have used to present related studies? Present the range of literature under review, indicate essential points, only essential points, such as specific trends, methods, tools, if important, conclusions, conflict in the area of research, gaps in research, if you find and if you think that it is very relevant to mention, or new approach. Yeah. So that is important. Otherwise, I don't find these things nowadays, but earlier, or even sometimes researchers do, okay, study number 1, the name, it's, I mean, name of the researcher, the university, the level of, that is whether it is MEd level, MPhil level, PhD level, and everything, then all his title, objectives, method use. So they are giving actually the complete abstract. So that is not essential, that is not needed. Otherwise, that chapter only becomes so bulky, and all other readers, they are not interested in reading the whole summary of other researchers. They are interested in your own research and how and why that particular other researchers are related to your own research. What is that relevance? What gaps you have filled? What new approach you have taken? Correct? So that is important. You can also at the end, you can provide just a small summary of related literature in tabular form. So write in paraphrased manner. What I mean to say, don't write word to word. Paraphrase means in your own words. In your own words. As if you are describing what, I mean. So the following phrases or expressions or wording may help. In, you will just write the year and
and the name of that person, okay, Pandit. Then at the end, anyway, you are giving that bibliography or references. So there the persons could find, correct? So Pandit made a survey of, or Sharma suggested that. So you are not giving the complete details of that study. You are just mentioning whatever is what you feel important from his study. So Sharma suggested that, and Nair postulated that. Nair postulated that, and what he found later. Or on the same theme, Devi's main conclusions are. So in nutshell, what I mean to say is, what is really important, that should go. Only that much you may mention. Sample is given here again. A procedure used by Corney, Valenti, and Shemua found that the individualized group performed significantly better on the final exam than the traditional group. When testing a sample, each of these groups 10 months later, it was found that the sample from individualized section was still significantly better in performance than the traditional sample. Okay, now they have given what was found. It was found that individual group performed better. Besides that, the original researchers, they had taken that delayed test also, correct? So you should not mention that, okay, after so many days, this was done, repeated, and etc., etc. In this simple sentence, when testing sample 10 months later, it was found that. So you are mentioning that there was a retest, delayed test, and you are mentioning the main conclusion found or the result, correct? So in this way, you can just organize the matter, try to establish relevance with your study. For example, again, this is just example. I mean, this is not from any study, Kalpanik. Dr. Valmiki's study has direct and significant relationship with the present study because, and you are giving the reasons. The study of Brunner, you may mention the, is relevant to this study due to, you are giving the reasons, correct? The different models, concepts on dash used in several investigations revealed that there is no single model or concept agreed upon, and hence the present study. So you are mentioning that, okay, there are several models, but the present study is accepting this particular model or this particular definition or this particular theoretical background, etc., etc. So these are just a few examples I have presented. You can go through several studies and find out more material. Try to provide special features of your own study as compared to other related studies. So at the end of the chapter, so this was, you established relationships and relevance, etc., contrast, that also you mentioned. But at the end, try to provide special features. So that, okay, these were the studies, I read them, I categorized them, some were relevant to me, some were consistent with my present studies results, some were not relevant, and some were, I mean, they were not, some conclusions were not consistent with other studies, etc. But at the end, in nutshell, try to provide what are special features of your own study as compared to other related studies. So this will give what is your original contribution, correct?
So the sample is given. The present study also intended to study effectiveness of self-learning packages. Yet it had some peculiar features which earlier studies did not have, as given below. Correct? This is at the end. 5 self-learning packages using printed booklet or CAI were used in my study, in present study. Computerized objective type pre-test and post-test were used to measure achievements as well as provide immediate feedback to students. Attitude of the student teachers toward technology was measured. That means it may not have been measured by other, but I have done that. So you want to present that, okay, this is my peculiar special features. This would be general index of chapter 2. Importance of review, sources tapped and their categorization, theoretical background or theoretical basis, broad categorization of research is reviewed, then category-wise summary of research is reviewed, but summary doesn't mean all the details, but just in nutshell, correct? As I mentioned earlier, and contribution of previous researchers to present study and special features of present study as compared to, as compared to other researches, I should write. Okay, so thank you again. And again, there is a time to solve a quiz. This is the last part. And there are particular statements given, and there are 2 stages, right? You are collecting data, and at the end, you are reporting. So which stage is relevant to these 2? Okay, so read the instruction accordingly. Do it. Yes, go ahead. Okay. Sunanda is saying that you have completed. Thank you so much, Sunanda. It was very And at the interesting, end- ma'am. Okay, And very thank you. thought-provoking. Okay. And at the end, I would like to thank Lalita madam. Every time she gives me different topic, and so that I get chance to again
rethink about the topic. And thank you so much, Lalita Madam. Madam, we are very grateful. I think thank you is a very small word for the efforts you put in and the way you actually deliver it. We are very much grateful to you. We keep on learning from you. It's wonderful to hear to you. Thank you. Thank you. So may I take your leave? Yeah. Any questions or anybody has to say any thing in the context of the presentation or any doubts, anything to be clarified? Okay, Sunanda, can I ask you to just propose the vote of thanks, formal vote of thanks, and then Gauri can take over. Thank you, Vatak ma'am. Soni ma'am, it's always a pleasure to hear you because we always get to hear something new, something like, for example, I really liked your idea of, at least mentioning the studies which have not been included and why we have not included. That's a wonderful tip. Thank you so much. I'm sure your session has been very useful for both the research scholars as well as their guides. We really look up to super guides like you for giving us such pointers, as we are new guides, so we require guidance to guide PhD students. So thank you so much on behalf of the college, and I hope to hear more from you and meet you. Thank you so much, ma'am. Okay. Thank you so much. Thank you, Soni ma'am. Thank you. All of you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, Dr. Sunanda Roy ma'am. आता पुढच्या सेशन कडे वळत आहोत. आपल्या ज्या पुढच्या वक्त्या आहेत त्या ऍक्च्युली थोडा कार्यक्रमात बदल होतोय आणि आधी आपल्याला आज डॉक्टर उपलाने मॅम यांचं लेक्चर आपण आधी घेत आहोत. Has she joined? I'm just searching. Yeah, just check it. Yes. Others, I'll call her. Yes, madam, she has joined. She's joined. Yes, she's झाले जॉईन झालेले आहे. नमस्ते. Thank you, ma'am. किती छान वाटतंय बघून. छान वाटतं. नमस्कार मॅडम. नमस्ते सगळ्यांना. नमस्ते. नमस्ते. गुड आफ्टरनून मॅडम. गुड आफ्टरनून. खूप दिवसांनी पाहून मला पण खूप छान वाटलं. मस्त वाटलं अगदी. या निमित्ताने सगळ्यांची भेट झाली. येस. आणि ह्या सगळं घडवून आणणाऱ्या आमच्या लाडक्या डॉक्टर ललिता वर्तक मॅडम आजच्या कार्यक्रमासाठी, आजच्या लेक्चरसाठी उपस्थित असलेल्या आमच्या सर्वांच्या लाडक्या डॉक्टर मेघा उपलाने मॅम यांचं खूप खूप स्वागत करते. आणि धन्यवाद. वेळ न घालवता मी डॉक्टर सीमा भंडारे यांना विनंती करते की उपलाने मॅम यांची औपचारिक ओळख त्यांनी करून द्यावी. डॉक्टर भंडारे मॅम. Good afternoon, all of you. Good afternoon, Upalane madam, especially. After a long time, we are going to experience you through your lecture. On behalf of Adarsh Research Center, principal of the college, and all staff members, I would like to introduce Dr. Mrs. Upalane ma'am, who is one of the experts in educational research. Her educational qualification is she is MSc PhD in physics, MAd PhD in education. This is very, very rare. She is a diploma in computer science also. Her professional qualification is she is set in education. Her areas of research is science and mathematics education, measurement and evaluation. In this area, we can't imagine the other person than Upalane ma'am. Her other areas are environmental education, educational psychology, inclusive educations, and etc. She has very wide experience of teaching. Basically, she is a good teacher, best teacher, rather I would say. I would say she is a born teacher because she understands how student understands. She taught for postgraduate students, graduate students, junior college students, and school level also in Navodaya Vidyalaya. Many minor and major research projects she has completed. She is a renowned research guide.
Many students have done their MEd research projects, got MPhil degrees, and got PhD degrees under her valuable guidance. She published many papers in research journals, conference proceedings. She is a co-author of many books. Now, her administrative contribution. She has been a member of Academic Council, Savitribai Phule University, Chairman of Administration and Evaluation Board, and apart from this, she has been a BOS member of many universities like Aurangabad, Nashik, Solapur, Nanded, Mumbai, Spice Adventist, Pune, member of Research Council in YCMOL. She is a member of different bodies in different universities. She has got many awards in education areas. She has got first best award from Maharashtra State Secondary School on 2017. Her spectrum of qualification, experience in teaching, administration, guidance, publication is very wide and colorful with many awards. Recently, she retired as a professor and head of the Department of Savitribai Phule University, head of the Department of Education and Extension of Savitribai Phule Pune University. So we are very happy to have Uplane ma'am to talk on presenting data analysis effectively. Thank you. मला असं सांगावंसं वाटेल की मॅडम या खूप इंटरॅक्टिव्ह आहेत आणि शी इज व्हेरी इगर टू शेअर हर नॉलेज ऑल द टाइम. सो थँक्यू मॅडम. Thank you, Dr. Seema, for kind words used in my introduction. In the beginning only, I would like to thank Principal Dr. Lalita Vartak Madam for giving me this opportunity of interaction with researchers and research guides. Thank you, Madam. Vartak Madam, खूप धन्यवाद. Now I would like to share my screen with you all. दिसतीये मॅम, दिसतीये. Okay, is it visible? Yes, visible. सगळ्यांना दिसते स्क्रीन आणि Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. It is visible, ma'am. Please go ahead. मॅडम आणि मला एक गोष्ट शेअर करायची आहे फक्त एका वाक्यात की आमच्या लाडक्या प्रिन्सिपल वर्तक मॅडम आहेत ना, त्यांना बरोबर कळतं की कोणत्या वेळेला कोणत्या स्पीकर्सना आणायचं. आणि खरंच मॅडम तुम्ही इथे इतक्या चपकल बसलेला आहात की आता आम्हाला ही गरज आहे ऍज अ रिसर्च गाईड हे ऐकायची. एवढंच मला सांगायचं आहे आणि ते मी विसरले होते म्हणून मी सांगितलं. थँक्यू. धन्यवाद. जे रिसर्च गाईड्स आहेत त्यांच्यासाठी काही गोष्टी रिपीट होण्याची शक्यता आहे, पण जे अगदीच नव्यानं यामध्ये आलेले आहेत, रिसर्च करू इच्छितात, त्यांच्यासाठी आपण करतोय. त्यामुळे काही गोष्टी रिपीट झाल्या तरी तुम्ही त्या समजून घ्याल अशी अपेक्षा ठेवते. तर आजच्या टॉपिक बद्दल बोलायचं तर मला खूप आवडलं आणि सेमिनारचं टायटल पण खूप आवडलेलं आहे मला. So topic given for today's session is presenting data analysis systematically. So data analysis is already done by researchers is my assumption. Okay. त्यांच्यासाठी हा सेशन आहे. Obviously, research is a creative and scholarly endeavor. We all know that. किती प्रकारे करता येतं, किती प्रकारे डेटा इंटरप्रेट करता येतो आणि मग रिसर्चचे आउटकम्स कसे बदलू शकतात आणि तो कसं स्कॉलरली एंडेवर आहे आणि ते उरकायची गोष्ट नाहीये, हे मुख्यतः रिसर्चर्सनी समजावून घेणं गरजेचं आहे.
as always, I would like to show you this research cycle. Of course, this is a very primary block diagram of research cycle. Many more details are hidden which are not shown in this diagram. दाखवलेले नाहीयेत, पण तरी नॉर्मली रिसर्चची सायकल अशी असते. आणि सायकल ही टर्म यासाठी की रिसर्च कधी संपत नाही. एकाचा संपतो तर तिथे दुसऱ्याचा रिसर्च सुरू होतो. आणि मुद्दामून मी हे पण बदलवलेलं नाहीये इथलं की 2015 पासून मी माझ्या प्रत्येक रिसर्चच्या लेक्चरमध्ये ही रिसर्च सायकल दाखवते, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ any topic related to research. Today, data analysis is already done, and now you are in the phase of presenting your research outcomes, data analysis in your thesis. So this will be this block, findings of research and its presentation. So data analysis and its presentation, and as principal madam has planned, it should be systematic. So how to present data analysis, analyze data in a systematic way, in a effective way, in coordination with the objectives framed. मला वाटते मी जे बोलते ते सगळ्या पार्टिसिपंट्सना व्यवस्थित समजतंय. कम ऑन. Yes, ma'am. ओके ओके. तर आपण या फेज नंतरच्या जे रिपोर्ट रायटिंगचा जो फेज आहे तिथं हा डेटा अनालिसिसचा भाग कसा प्रेझेंट करायचा ते आपण आज बघणार आहोत. मुख्यत्वे डेटा अनालिसिस मध्ये आपण करतो काय, तर डेटा प्रिपेअर करतो, डेटा डिस्क्राईब करतो, मग त्या डेटावरती काही आपण रिक्वायर्ड प्रोसेसेस करतो. टी टेस्ट करायची आहे की काय स्क्वेअर लावायचं आहे की एनोवा लावायचा आहे अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्टिव्ह. आणि मग त्याच्यावरून आलेल्या गोष्टी आपण इंटरप्रिट करतो, मग कम्पेअर करतो आपले रिझल्ट्स विथ डायरेक्टली रिलेटेड रिव्ह्यू मध्ये मिळालेले जे रिसर्चेस असतात त्यांच्याशी, आणि वी कम टू द फर्म कन्क्लुजन. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस अनालिसिस, जेव्हा आपल्याला त्याचं प्रेझेंटेशन करायचं आहे तेव्हा ते प्रेझेंटेशन करण्यासाठी आजचं सेशन मी असं प्लॅन केलेलं आहे की क्वांटिटेटिव्ह रिसर्चेस पैकी सर्वेज, वेगवेगळ्या प्रकारचे सर्वेज असतात आणि त्यापैकी जर तुमचा अभ्यास सर्वे बाबतचा असेल तर कसं प्रेझेंट करायचं, कोरिलेशनल स्टडी असेल तर कसं प्रेझेंट करायचं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी असेल तर 2 ग्रुप आणि सिंगल ग्रुप असे 2च ग्रुप मी घेतलेत जे बहुतेक वेळा विद्यार्थी घेतात. यामध्ये मी 3 ग्रुप घेतलेला नाहीये, म्हणजे रोटेशनल ग्रुप घेतलेला नाहीये, 4 ग्रुप सॉलोमन डिझाईन घेतलेलं नाहीये, आणखीनही बरीच डिझाईन्स आहेत पण त्याच्याकडे मी गेलेली नाहीये कारण की ते फ्रिक्वेंटली वापरत नाहीत आपले रिसर्चर्स म्हणून. आणि प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट मध्ये टेस्ट कन्स्ट्रक्शन आणि स्टँडर्डायझेशन असेल तर प्रेझेंटेशन आपल्या 4th चॅप्टरचं कसं असलं पाहिजे. आणि क्वालिटेटिव्ह रिसर्चेस मध्ये फ्रिक्वेंटली कन्सिडर्ड केस स्टडीज असतात म्हणून त्याचाही भाग येणार आहे. त्याच्यामधले इथनोग्राफिक किंवा बाकीचे क्वालिटेटिव्ह रिसर्चेस कडे मी आजच्या सेशन मध्ये वेळेच्या मर्यादेमुळे जाणार नाहीये. तेव्हा मला वाटतं की मला दिलेल्या कामासाठी जे आउटलाईन आहे या सेशनची ती तुमच्या बरोबर यासाठी शेअर केलेली आहे. आता पहिल्यांदा क्वांटिटेटिव्ह डिझाईन्स माहिती आहेत आपल्याला की क्वांटिटेटिव्ह, कारण आपण 2 प्रकारचे रिसर्चेस कडे बघणार आहोत, क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह. पैकी क्वांटिटेटिव्ह मध्ये जे कन्सिडर करणार आहोत आपण 5, ते यापैकी कशात बसतो आपला रिसर्च हे रिसर्चरला कळलं पाहिजे. इज इट एक्सपेरिमेंटल,
इज इट नॉन एक्सपेरिमेंटल और अदर रिसर्च डिझाईन मध्ये जातोय माझा रिसर्च. आता हे समजण्यासाठी एक आपल्याला डिसिजन ट्री वापरता येतो. तो असा आहे की माझ्या संशोधनामध्ये काही रिसर्च मध्ये मी ट्रीटमेंट देणार आहे का, काही माझ्या व्हेरिएबलचं मॅनिप्युलेशन करणार आहे का, किंवा इंटरव्हेन्शन करणार आहे का, म्हणजे प्रोग्राम डेव्हलप करणं आणि त्याचा परिणाम बघणं. अशा प्रकारच्या रिसर्चेस मध्ये ऑब्व्हियसली त्याचं उत्तर असतं येस. ट्रीटमेंट जर देणार असाल तर, आणि जर हे उत्तर येस असेल तर मग पुढचा प्रश्न रिसर्चरने विचारायचा स्वतःला की इज द ट्रीटमेंट कंट्रोल्ड बाय रिसर्चर. जर असेल तसं येस असेल तर मग पुढचा प्रश्न विचारायचा की रॅन्डम असाइनमेंट आहे का सब्जेक्ट्सची, कंट्रोल ग्रुप आहे का, तर तो होईल एक्सपेरिमेंटल डिझाईन. जर रॅन्डमायझेशन नसेल, कंट्रोल ग्रुप नसेल तर क्वासी एक्सपेरिमेंटल किंवा कॉझल कंपॅरेटिव्ह होईल. जर तुम्ही अशी काही ट्रीटमेंट देऊन त्याचा परिणाम बघणार नसाल तर इज द प्रायमरी पर्पज टू एक्झामिन रिलेशनशिप्स हा प्रश्न विचारायचा. जर तसं असेल तर कोरिलेशनल डिझाईन, आणि कोरिलेशनल डिझाईन मध्ये एक्सप्लेनेटरी कोरिलेशनल डिझाईन असेल आणि किंवा प्रेडिक्शन कोरिलेशन डिझाईन असेल. कुठलं कधी असतं ते आपण पुढे बघणार आहोत. जर याचं उत्तर नो असेल तर डिस्क्रिप्टिव्ह डिझाईन आहे तुमचं, आणि मग त्याच्यामध्ये काही ऑब्झर्वेशनल तुम्ही घेणार आहात की सर्वे करणार आहात, म्हणजे तुम्ही स्वतः काही माहिती कलेक्ट करणार आहात ऑब्झर्वेशन करून की सर्वेच्या माध्यमातून, म्हणजे सेल्फ रिपोर्टिंग टूल्सच्या माध्यमातून डेटा कलेक्शन करणार आहात. डिस्क्रिप्टिव्ह डिझाईन्स. तर या डिसिजन ट्रीच्या माध्यमातून, इन्व्हर्टेड डिसिजन ट्रीच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला आपलं रिसर्च डिझाईन, क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च डिझाईन कोणतं आहे त्याबद्दल माहिती घेता येते किंवा डिसिजन पर्यंत पोहोचता येतं. आता हे सगळं करताना जेव्हा तुम्ही काही तुमच्या संशोधनामध्ये डेटा कलेक्ट करता आणि डेटा कलेक्ट करण्यापासून नॉलेज जनरेशन पर्यंत जाता, तेव्हा डेटा टू नॉलेज या प्रवासामध्ये जी प्रिपरेशन आपल्याला करायची असते, डेटा जसं आपण भाजी निवडून भाजी बनवतो तसं डेटा हा रॉ डेटा आहे, त्याच्यावरती प्रोसेसिंग बऱ्याच टप्प्यांमध्ये व्हायला पाहिजे. आणि फॅक्ट्स पर्यंत जेव्हा आपण येतो तेव्हा आपण आपलं स्टॅटिस्टिकल ट्रीटमेंट पण झालेली असते, आणि जेव्हा तुम्ही काही तुमच्या फाइंडिंगचं डिस्कशन करता विथ प्रिव्हियस रिसर्चेस तेव्हा तुम्ही काही नॉलेज जनरेट करता. आणि या सगळ्या प्रवासामध्ये तुम्ही जे जे काही करता ते सगळं व्यवस्थितपणे आपल्या चौथ्या प्रकरणामध्ये त्याची मांडणी केली पाहिजे. म्हणजे तुटक्यासारखं कुठंतरी टी टेस्ट वापरली म्हणून लगेच टी टेस्टचं टेबल नाही. लॉजिकली तो प्रवास रिसर्चरचा फ्रॉम डेटा टू नॉलेज हा प्रवास रिसर्चरचा उलगडत गेला पाहिजे चौथ्या चॅप्टरमध्ये. आणि सगळं कनेक्शन कशा बरोबर पाहिजे, तर सगळं कनेक्शन पाहिजे तुमच्या टायटल बरोबर. म्हणजे टायटल, यू हॅव स्प्लिटेड युअर टायटल इन ऑब्जेक्टिव्ह for the sake of convenience, for the sake of simplicity of the work. आपली सोय म्हणून आपण आपल्या त्या टायटल मध्ये जे काम फोकस केलेलं आहे त्याची उद्दिष्ट आपण तयार करतो, म्हणजे स्प्लिट करतो की मला आता या पायऱ्यानंतर यानंतर हे करायचं आहे यासाठी. याचा अर्थ असा नव्हे की प्रत्येक उद्दिष्टाचं वेगळं अनालिसिस आणि प्रत्येक उद्दिष्टाची वेगळे निष्कर्ष. उद्दिष्ट कशासाठी आपण तयार केलेली आहेत, तर टायटल मध्ये आम्ही जो रिसर्च प्लॅन केलेला आहे त्याचं सिस्टमॅटिक स्प्लिटअप आमच्या सोयीसाठी, फॉर द सेक ऑफ आवर कन्व्हिनियन्स आपण केलेलं आहे. आणि म्हणून त्याच्याकडे कधीही दुर्लक्ष होता कामा नये. टायटल, ऑब्जेक्टिव्ह आणि मग त्याच्या अनुसारच तुम्ही प्लॅन प्रोसिजर मध्ये डेटा कलेक्ट केला, तो अनालाइज केला, आणि डेटा टू नॉलेज हा सगळा प्रवास त्या टायटल साठीचा तुमच्या चौथ्या प्रकरणामध्ये अतिशय सुव्यवस्थितपणे उलगडला गेला पाहिजे. म्हणजे तुकडे कुठेही वाटता कामा नयेत, डिस्कनेक्ट कुठेही होता कामा नये. त्या टायटलसाठी जी उद्दिष्ट ठरवली त्याच्या अनुसार आमचा हा प्रवास उलगडत गेला पाहिजे, आणि शेवटी एका कन्क्लुजन पर्यंत आपण किंवा कन्क्लुजन्स पर्यंत आपण पोहोचलो पाहिजे.
ठीक आहे, सगळ्यांना समजतंय मी काय बोलते आहे ते? येस मॅम. ओके, जाऊया पुढे. हो. ठीक आहे, स्पीड ओके. येस मॅम. येस मॅम. ठीक आहे, ठीक आहे. म्हणजे डेटा टू नॉलेज हा जो प्रवास आहे, हा प्रवास सोपा नसतो. हा प्रवास ज्या टप्प्याने केला, कुठं कुठं तुम्ही डेटा काढून टाकला, कुठं परत, जसं क्वालिटेटिव्ह रिसर्चेस मध्ये इट इज अ इटरेटिव्ह प्रोसेस, परत मागं जावं लागतं जोपर्यंत तो डेटा सॅच्युरेट होत नाही. पण ह्या सगळ्या टप्प्यांमध्ये जे जे काही केलं ते सगळं तुमच्या चौथ्या चॅप्टर मध्ये असं उलगडत गेलं पाहिजे, कारण केवळ ते आणि तेच आपण स्वतः केलेलं काम असतं. आणि म्हणून चौथा चॅप्टर हा कधी कधी जेव्हा विद्यार्थी मला दुर्दैवानं असे सुद्धा भेटतात की 5-6 पानं होत आहेत मॅडम, काय करू, अशी वेळ काय येते? कारण की हा जो सगळा प्रवास आहे डेटा टू नॉलेज वाला, हा त्यांनी तिथं मांडलेलाच नाहीये. त्यांनी फक्त टी टेस्ट केली आणि ती टी टेस्टचं 2 टेबल घातले, संपलं. असं नसतं. तर हा जो सगळा प्रवास आहे, हा प्रवास तुमच्या चौथ्या चॅप्टर मधून उलगडत गेला पाहिजे. त्याची मांडणी कशी करायची, त्याचे काही ठोस आयडिया मी तुम्हाला या सेशन मध्ये शेअर करणारच आहे. पण ही गरज तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आली असेल असं मी गृहीत धरते. 4th चॅप्टरचं नियोजन करत असताना पहिल्यांदा तुमचे एक इंट्रोडक्शनचा पॅराग्राफ झाला तुमचा, की तुम्ही पहिलं तुमचे व्हेरिएबल्स मेन्शन केले पाहिजेत. की आता अर्थातच आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की रिसर्चर आणि रिसर्च गाईड्स म्हणून की व्हॉट इज रिसर्च स्टडी ऑफ व्हेरिएबल्स. तुम्ही जे व्हेरिएबल्स कन्सिडर करता त्याचा इन डेप्थ स्टडी म्हणजे संशोधन. मग ते व्हेरिएबल्स कोण आहेत, त्यांचं स्वरूप काय आहे, त्यांचं कनेक्शन एकमेकांशी काय बघतोय आम्ही, कंपॅरिझन करतोय, कोरिलेशन काढतोय का एकाचा दुसऱ्यावरती परिणाम बघतोय, हे पिक्चर आमचं पहिल्या इंट्रोडक्शनच्या चॅप्टर नंतर क्लिअर झालं पाहिजे की या संशोधनामध्ये या व्हेरिएबल्स वरती काम केलेलं आहे आणि त्या कामाचं स्वरूप असं आहे. स्टेटस बघणं आहे, कंपॅरिझन आहे, की या व्हेरिएबलचा त्या व्हेरिएबल वरती परिणाम बघणार आहोत, की काय आम्ही करणार आहोत त्याच्यामध्ये, का कोरिलेशन बघणार आहोत, एकाचं 2 वेगवेगळ्याशी बघणार आहे, का तिघांचं एकमेकांशी बघणार आहे. हे सगळं पिक्चर आपल्याला क्लिअर पाहिजे आणि ते वाचणाऱ्याला सुद्धा क्लिअर व्हावं, यासाठी तुमच्या चौथ्या चॅप्टर मध्ये इंट्रोडक्शन नंतर तुमच्या व्हेरिएबल्स बद्दलची माहिती आली पाहिजे आणि त्यांचं एकमेकांशी काय, तुम्ही अभ्यास कशाचा केलाय, वेदर दे आर कॅटेगोरिकल, त्याच्यातला कॅटेगोरिकल कोणता आहे, क्वांटिटेटिव्ह कोणता आहे, डिपेंडंट इंडिपेंडंट आहे का नाहीये बुवा, सगळे कॅटेगोरिकल आहेत का सगळे क्वांटिटेटिव्ह आहेत, त्यातले कंटिन्युअस आहेत की डिस्क्रीट आहेत, कारण तुम्ही कंटिन्युअस वापरताय की डिस्क्रीट वापरताय, व्हेरिएबल तुमचा आहे त्याच्यानुसार सुद्धा तुमच्या टूलचं स्वरूप ठरतं, अनालिसिसचं स्वरूप ठरतं आणि मग ऑब्व्हियसली प्रेझेंटेशनचं. आणि म्हणून तुमची व्हेरिएबल्स कोण आहेत, कशा प्रकारची आहेत, याचं डिस्क्रिप्शन तुमच्या त्या सेकंड पॅराग्राफ मध्ये आलं पाहिजे. आणि ऍट द एंड कोणतं व्हेरिएबल कोणत्या स्केलवर मोजलेलं आहे, स्केल ऑफ मेजरमेंट वरती मोजलेलं आहे, नॉमिनल वरती आहे, ऑर्डिनल वरती आहे, इंटरवल वरती आहे, की कशावरती आहे, हे आपल्याला तिथं नमूद केलंच पाहिजे. ठीक आहे. जर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च असेल तुमचं आणि तुम्ही कुठल्या तरी प्रोग्रामचा अकॅडमिक अचिव्हमेंट वरती काम बघत असाल तर याच्यातला कॅटेगोरिकल कोण आहे, त्याचं नाव काय आहे, क्वांटिटेटिव्ह कोण आहे, त्याचं नाव काय आहे, ते कुठल्या स्केलवर मोजलं जाणार आहे, कुठल्या टूलनी मोजलं तुमच्या रिसर्च मध्ये, हे त्या दुसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये नमूद झालंच पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही हे एक की लक्षात घेऊ शकता की जर तुमच्या संशोधनामधले व्हेरिएबल्स हे 2 किंवा 2पेक्षा जास्त व्हेरिएबल्स हे क्वांटिटेटिव्ह आहेत तर ऑब्व्हियसली तुमचा रिसर्च हा कोरिलेशनल स्टडी आहे. एक कॅटेगोरिकल आहे आणि एक क्वांटिटेटिव्ह आहे तर तो एक्सपेरिमेंटल किंवा कॉझल कंपॅरेटिव्ह रिसर्च आहे. आणि 2 किंवा 2पेक्षा जास्त कॅटेगोरिकल असतील तर तो कोरिलेशनल असेल
म्हणजे कॅटेगोरिकल पण मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज, तर कोरिलेशनल असेल. आणि जर न्यूमेरिकल नसेल तर तो डिस्क्रिप्टिव्ह स्टडीज मध्ये जाईल. Excuse me, ma'am. येस, ओके. What is categorical variable that I want to know, please? जरा आवाज तुमचं थोडस कमी मला येतोय, प्रश्न नीट हो. कळत नाहीये. What is called categorical variable? What is called categorical variable that I want to know? Okay, categorical variable means the variable which is explained in terms of words. Okay, ma'am. For example, development of emotional maturity program and its effectiveness. Okay. याच्यामध्ये काय करणार आहे तुम्ही? तर इमोशनल मॅच्युरिटी प्रोग्रामचं डेव्हलपमेंट करणार आहे आणि त्याचा परिणाम बघणार आहे. मग तो परिणाम कशावरती असेल? तो तुमच्या इंटरपर्सनल रिलेशन्स वरती आहे की तुम्ही अकॅडमिक अचिव्हमेंट वरती बघणार आहे विद्यार्थी आहेत म्हणून, की इमोशनल मॅच्युरिटी स्कोअर वरती बघणार आहात? तो तुमचा डिपेंडंट व्हेरिएबल होईल आणि दॅट विल बी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, स्कोअर येईल. पण इथं तुमचा जो इमोशनल मॅच्युरिटी प्रोग्राम आहे इज इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. आणि हा एक्सप्लेन करण्यासाठी तुम्हाला काय वापरावे लागलेत? शब्द. याचं न्यूमेरिकल करता येते का व्हॅल्यू? नाही. ओके. नाही, दॅट इज कॅटेगोरिकल. ठीक आहे. ओके, ठीक आहे. थँक्यू. ओके, जाऊया पुढे. येस मॅम, येस प्लीज. ओके. आणि सगळ्या पार्टिसिपंट्सना विनंती आहे की कुठेही काही वाटलं तसं चर्चा करण्यासारखी गरज आहे तर प्लीज थांबवा. थँक्यू केतकी, मी विसरले होते सांगायचं. थँक्यू मॅम, थँक्यू. नेक्स्ट पॉइंट, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट बद्दल आपण बोललो की आपला जो व्हेरिएबल्स आहेत आपले ते कुठल्या स्केल वरती मोजले जाणार आहेत. जसं आता केतकीने विचारलं की कॅटेगोरिकल व्हेरिएबल कशावरती येणार आहेत बघा? नॉमिनल. त्याला फक्त नाव आहे. लक्षात येत आहे की नाही? तेव्हा तुम्हाला तिथं नमूद करावं लागेल की हे नॉमिनल स्केल वरती होतं आणि जे अकॅडमिक अचिव्हमेंट आम्ही बघितली ती इंटरव्हल स्केल वरती होती. तुम्ही अदर कुठलं वापरत असाल, सर्वे घेत असाल, ऍटिट्यूड स्केल वापरत असाल तर ते ऑर्डिनल स्केल वरती जातील. तेव्हा तुम्हाला पहिलं हे माहित पाहिजे की माझ्या व्हेरिएबल्सचं स्वरूप काय आहे आणि ते कोणत्या स्केलवर मोजले गेलेले आहेत. हे वाचकाला सुद्धा तुम्ही तुमच्या रिसर्च रिपोर्ट मधून नमूद केलं पाहिजे. मग भाग येतो तो म्हणजे स्टॅटिस्टिकल प्रेझेंटेशनचा. रिसर्च तुमचा कोणताही असो, क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च कोणताही असो, पहिला त्याचा पार्ट असला पाहिजे डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण? वर्णनात्मक सांख्यिकी. वर्णन केलं पाहिजे. आणि डी अमिटोनी सांगितल्याप्रमाणे मीन, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी, व्हरायबिलिटी, रिलेटिव्ह पोझिशन्स, हे सगळे कोण आहेत? डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्सचे कंपोनंट्स आहेत. आता आपल्याला माहिती आहे की मीन, मीडियन आणि मोड सेंट्रल टेंडन्सीचे मेजर्स आहेत. तुम्ही कुठलं कॉम्प्युट केलंय? जसं आपल्याला माहिती आहे की मोड सगळ्याचा काढता येतो, म्हणजे कुठल्याही स्केलवरचा डेटा असू देत मोड काढता येतो. मीन सगळ्यांचा नाही काढता येत. तेव्हा अशा काही गोष्टी सगळ्या तुम्हाला माहित असल्या पाहिजेत. आणि या ठिकाणी तुम्ही डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स मध्ये जेव्हा तुम्ही काही तुमच्या डेटाची मांडणी करताय तेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा हे नमूद केलं पाहिजे की तुमच्या डेटापैकी कोणता डेटा प्रायमरी डेटा आहे, कोणता डेटा हा सेकंडरी डेटा आहे, हे बघितलं पाहिजे. त्यानंतर मग तुमच्या डेटाला तुम्ही डिस्क्राईब करताना तिथं तुमचा जो टप्पा येतो तो म्हणजे क्लासिफिकेशन आणि टॅब्युलेशनचा. हे क्लासिफिकेशन करताना आपल्या लक्षात येतं की काही गोष्टी इतकं आपण काळजी घेतली तरी सुद्धा
काही काही गोष्टी कुठं बसवू हे मला कळतच नाही क्लासिफाय करताना. मग ती माहिती इररिलेव्हंट आहे का ती दुसऱ्या कुठल्या तरी गोष्टीमध्ये मर्ज झालेली आहे, हा प्रश्न नसता तरी चालला असता. तर हे सगळं टाळायचं असेल तर तुम्ही जेव्हा तुमचं टूल व्हॅलिडेशनला देता तेव्हाच तुम्ही हे लक्षात घेतलं पाहिजे की नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स कमी असले तरी चालतील, पण ते आपल्या कामात खरोखर आत्मीयतेनं लक्ष घालणारे आणि खरेखुरे इनपुट देणारे असले पाहिजेत. आय रिपीट की खरोखर आत्मीयतेनं टूल बघणाऱ्या एक्सपर्टचीच मदत घ्या. मी 15 लोकांना दिला, मी 11 लोकांना दिला, या नंबरचा काहीही फायदा नाही. त्याने तुमचं क्लासिफिकेशन आणि टॅब्युलेशन व्यवस्थित होऊ शकणार नाही. अनेक गोष्टी तुम्हाला कुठं घालाव्यात हेच कळणार नाही. आता हे क्लासिफिकेशन आणि टॅब्युलेशन का करायचं? हे डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स मध्ये सुरुवातीला हे क्लासिफिकेशन आणि टॅब्युलेशन नमूद करायचं. का करायचं हे? तर यामुळं डेटा कंडेन्स होतो. म्हणजे ज्या गोष्टी ओव्हरलॅप होत आहेत किंवा ज्या गोष्टी लागत नाहीयेत त्या काढून टाकण्याचं सुद्धा काम. म्हणजे डेटा मगाशी जो म्हटलं रॉ डेटा पासून तुम्ही फाईनली रिक्वायर्ड डेटा पर्यंत जाण्यासाठी काही गोष्टी काढूनही टाकाव्या लागतील. आउटलायर्स असतील जेव्हा तुम्ही क्वांटिटेटिव्ह रिसर्चचा भाग अभ्यासत असता, हे गोष्टी काढून टाकणं. त्यानंतर कॉम्प्लेक्सिटीज कमी होतात टॅब्युलेशन केल्यामुळं, कंपॅरिझन सोपी होते आणि हे टॅब्युलेशन करत असतानाच डेटामधले पॅटर्न सुद्धा रिसर्चरच्या लक्षात येतात, जे तुम्हाला फर्दर अनालिसिस मध्ये उपयोगी पडलेले असतात. आणि त्यामुळे हे जे टॅब्युलेशन आहे हे आपल्याला उपयोगी पडतं आणि हे टॅब्युलेशन आणि क्लासिफिकेशन गरजेचं आहे. आता हे क्लासिफिकेशन तुम्ही कुठल्या क्रायटेरियानुसार केलंय ते पण तुम्ही 4थ्या चॅप्टर मध्ये नमूद केलं पाहिजे. क्लासिफिकेशनच्या मांडणी अगोदर हे क्लासिफिकेशन जिओग्राफिकल आहे का, म्हणजे नागरी अर्बन आणि रुरल असेल तर ते नमूद केलं पाहिजे आणि मग त्याचं रुरलचं डिस्क्रिप्टिव्ह वेगळं दिलं पाहिजे आणि अर्बनचं डिस्क्रिप्टिव्ह वेगळं दिलं पाहिजे, किंवा रुरल आणि अर्बनचं एकत्र दिलं तरी त्याचं टॅब्युलेशन तुमचं व्यवस्थित झालेलं असलं पाहिजे. का हे क्लासिफिकेशन क्रोनॉलॉजिकल आहे? जर तुम्ही एखाद्या योजनेचा गेल्या 25 वर्षांचा अभ्यास करत असाल तर 5 मध्ये तुमचे 5 टप्पे येतील की पहिली 5 वर्ष, 5 ते 10 वर्ष, 10 ते 20, तिथे तुम्हाला असे पॅटर्न्स लक्षात येतील जे पुढे जाऊन तुमच्या निष्कर्षांना मदत करणार आहेत. का तुमचं क्लासिफिकेशन हे क्वांटिटेटिव्ह आहे? तसं असेल तर तुम्ही तसं लिहिलं पाहिजे. म्हणजे हे जर तुम्ही स्टेटस बघत असाल, सर्वे असतील, तर तुम्हाला हे अशा प्रकारचं क्लासिफिकेशनचा क्रायटेरिया द्यावा लागेल की ते जिओग्राफिकल आहे, क्रोनॉलॉजिकल आहे. आणि जर तुम्ही तुमचा डेटा क्वांटिटेटिव्हली पुढे जाऊन इन्फरन्शियल अनालिसिस करणार असाल तर मग तुमचं विथ रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज तुम्हाला तुमचं डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स मीन किती आहे, स्टँडर्ड डेव्हिएशन किती आहे, किंवा जर तुम्ही टेस्ट डेव्हलपमेंट आणि स्टँडर्डायझेशन सारखं काम करत असाल तर तुम्हाला रिलेटिव्ह पोझिशन्सचा पण विचार करावा लागतो. जसं की पर्सेंटाईल रँक असेल किंवा झेड स्कोअर असेल, तर ह्या गोष्टी तिथे लागत असतील तर तिथे त्या नमूद करायला पाहिजेत. क्वालिटेटिव्ह रिसर्चेस असतील तर ते तुम्हाला तसं क्लासिफिकेशन नमूद केलं पाहिजे. म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू सम कॅरेक्टरिस्टिक्स वी कॅन से, फॉर एक्झाम्पल जेंडर वाईज, फॉर एक्झाम्पल लिटरसीच्या प्रमाणानुसार, अशा पद्धतीने तुम्हाला ह्या डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्सच्या डिस्क्रिप्शनचे जे भाग आहे, डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्सचा जो भाग आहे तिथे तुम्हाला ह्या गोष्टी नमूद केल्या पाहिजेत. नॉर्मली क्वांटिटेटिव्ह रिसर्चेस मध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्सच्या नंतर नॉर्मॅलिटी टेस्टिंग. नॉर्मॅलिटी टेस्टिंगचे डिटेल्स, नॉर्मॅलिटी टेस्ट केली पाहिजे तुम्ही. जर सिंगल ग्रुप असेल तर प्री पोस्टची केली पाहिजे. 2 ग्रुप असतील तर प्री पोस्ट
कंट्रोल आणि प्री पोस्ट एक्सपेरिमेंटल अशी सगळ्यांची केली पाहिजे. देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्लाय टी टेस्ट और अदर हायर स्टॅटिस्टिक्स ॲज पर तर त्याचे सगळे डिटेल्स आणि मग प्रेडिक्शन्स. आता ही मांडणी करताना डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स केलं आपण. डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स केल्यानंतर नॉर्मॅलिटी टेस्टिंग करा. नॉर्मॅलिटी टेस्टिंग करून घेतलं, तुमच्याजवळ सगळा डेटा आहे. आता नॉर्मॅलिटी टेस्टिंग करायला तुम्ही जेव्हा स्टॅटिस्टिकल एक्सपर्टची मदत घेता तेव्हा तो तुम्हाला खूप मोठे मोठे टेबल्स आणि खूप साऱ्या व्हॅल्यूज ऍड करून देतो त्याच्यामध्ये. तर जसंच्या तसं टेबल तिकडे ऍड करायची गरज नाही, कारण सगळे पॅरामीटर्स तुम्हाला माहित पण नसतात. मग कुठले पॅरामीटर्स आपल्याला लागतात? स्क्यूनेस पाहिजे, कुर्टोसिस पाहिजे, किंवा कोइफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन पाहिजे. कोइफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन कसा काढतात? CV इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू स्टँडर्ड डेव्हिएशन डिवायडेड बाय मीन इंटू 100. हा CV जितका कमी तितका तुमचा ग्रुप हा कन्सिस्टंट, एकजिन्सी, म्हणजे त्याच्यामध्ये जास्त व्हेरिएशन नाहीये. तर तुम्हाला CV पाहिजे, त्याच्यानंतर स्क्यूनेस पाहिजे, कुर्टोसिस पाहिजे, त्यानंतर स्टँडर्ड एरर्स पाहिजेत, सगळ्याच्या मीनची पाहिजे, स्टँडर्ड डेव्हिएशनची पाहिजे. ज्या कॉम्प्युटेशन करत असताना लागणाऱ्या गोष्टी आहेत, नॉर्मॅलिटी बद्दल काही विधान करताना लागणाऱ्या कॅल्क्युलेशनच्या पॅरामीटर्स आहेत, तेवढेच ठेवून बाकीचे पॅरामीटर्स आपण काढून टाकले पाहिजेत जेव्हा तुम्ही तुमच्या 4थ्या चॅप्टरचं प्रेझेंटेशन करत आहात. मग इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स. हे इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्सच्या बाबतीमध्ये तुम्ही टी टेस्ट वापरणार आहात, की तुम्ही अनोवा वापरणार आहे, की काय स्क्वेअर, का कोइफिशियंट ऑफ कोरिलेशन काढणार आहे, पियर्सनचा काढणार आहे, की स्पियरमनचा काढणार आहे. तुमचं स्केल कुठल्या स्केलवरती तुमचा डेटा आहे त्याच्या अनुसार. मग हायपोथेसिस टेस्टिंग कसं करणार आहात, मग त्याचं नल हायपोथेसिसचं फ्रेमिंग लिहिलं पाहिजे. त्याच्यानंतर आपण फक्त टाईप 1 टाईप 2 एरर बद्दल उत्तरं लिहिलेली आहेत आणि मार्क मिळवलेले आहेत सेट परीक्षेत वगैरे. पण टाईप 1 किंवा टाईप 2 म्हणजे अल्फा किंवा बीटा या एरर्स कमिट होऊ नयेत, माझा रिझल्ट हा ट्रू रिझल्ट यावा म्हणून मी कोणत्या प्रिकॉशन्स घेतल्या हे या इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्सच्या शेवटी आपण नमूद केलं पाहिजे. आणि ऑब्व्हियसली आपल्याला हे समजावून घ्यावं लागेल की त्या रिसर्चसाठी कुठल्या कुठल्या शक्यता होत्या अल्फा आणि बीटा व्हॅल्यूज, किंवा अल्फा आणि बीटा किंवा टाईप 1 आणि टाईप 2 एरर्स कमिट करण्यासाठी, आणि त्या मी कशा ओव्हरकम केल्या किंवा त्या कशा मी कंट्रोल केल्या, या दोन्ही गोष्टी इलिमिनेट करण्यासाठी. आणि माय रिझल्ट इज ट्रू रिझल्ट हे जे एक्सप्लेन करणं आहे ते आपल्याला PhD लेवलसाठी गरजेचं आहे. इथं आपण काय करतो, नॉर्मली जर तुम्ही थिसिस बघितले तर तुम्हाला दिसतं की कॅल्क्युलेटेड टी एवढा आला, टेबल टी एवढा होता, आणि म्हणून नल हायपोथेसिस रिजेक्ट करण्यात आलेला आहे आणि रिसर्च हायपोथेसिस ऍक्सेप्ट करण्यात आलेलं आहे. इतकंच लिहून हे सगळं थांबलेलं दिसतं. हे एमएड लेव्हलला ठीक आहे, परंतु जेव्हा आपण PhDचे स्कॉलर्स आहोत तेव्हा आम्ही हे नमूद केलं पाहिजे की अल्फा आणि बीटा मी इलिमिनेट करण्यासाठी मी कोणते एफर्ट्स घेतले, कोणत्या गोष्टींची काळजी घेतली, आणि म्हणून माय रिझल्ट इज ट्रू रिझल्ट. तिथं अल्फा किंवा बीटाचा शॅडो आलेला नाही. याकडं पण आपण लक्ष दिलं पाहिजे वेन यू आर प्रेझेंटिंग युअर इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स इन युअर रिसर्च. आता इथं आपल्याला माहित आहे की पॅरामेट्रिक टेस्ट आपण वापरतो. टी टेस्ट पॅरामेट्रिक आहे, अनोवा पॅरामेट्रिक आहे, आणि डेटा मात्र आपण कलेक्ट करतो नॉन प्रोबॅबिलिटी बेस्ड सॅम्पलिंगनी. कारण की एक्सपेरिमेंट करण्यासाठी शाळा आपल्याला या शाळेतली 2 मुलं, त्या शाळेतली 2 मुलं, हे फिजिकल म्हणजे फिजिबल पण नाहीये आणि
शाळा अशा प्रकारच्या डिस्क्रिमिनेशनला, सेग्रिगेशनला परवानगी देत नाहीत. आणि ते बरोबर पण आहे. आणि म्हणून आपल्याला इंटॅक्ट क्लासवरती प्रयोग करावे लागतात. मग रॅन्डम सॅम्पलिंग झालं का? नाही. म्हणजे सॅम्पलिंग प्रोबॅबिलिटी बेस्ड नाही, नॉन प्रोबॅबिलिटी बेस्ड सॅम्पल आहे. अँड यू वुड लाईक टू यूज पॅरामेट्रिक टेस्ट. मग हे सोडवायचं कसं? तर नॉर्मॅलिटी एस्टॅब्लिश होते आहे का बघायचं. नॉर्मॅलिटी तपासायची. कशाची? त्या इंटॅक्ट क्लासच्या स्कोअर्सची. अँड इफ इट इज नियरली नॉर्मल देन यू कॅन अप्लाय पॅरामेट्रिक. जर हे पॅरामेट्रिक टेस्ट अप्लाय करण्याचे एज्युम्शन्स फुलफिल झाले नाहीत, म्हणजे कोणते? नॉर्मॅलिटी आहे, the variables involved must have been measured in interval or ratio scale, observations must be independent, म्हणजे काय? एखादं घातला किंवा काढलं तर फरक पडू नये. आणि populations must have the same variance. जो होमोस्केडॅस्टिसिटी म्हणजे हा जो भाग आहे, दोन्हीचं व्हरायन्स बघणं, पॉप्युलेशनचं व्हरायन्स बघणं आणि तो सेम असणं, तरच तुम्ही पॅरामेट्रिक टेस्ट वापरायची आहे. आता ह्यातलं काही झालं नाही फुलफिल, तरी काही निराश व्हायचं कारण नाही. यू कॅन गो फॉर नॉन पॅरामेट्रिक टेस्ट, पण ते आपण नमूद करायचं आहे. आता नॉन पॅरामेट्रिक आपण मगाशी बघितलं की हे इंटरव्हल किंवा रेशोला आहे. मग नॉमिनल आणि ऑर्डिनलला काय करणार? Excuse me, ma'am. Non-parametric test. Yes, please. Before we go into non-parametric test, I just wanted to clarify one thing, ma'am. Am I audible to you? Voice little weak. Okay. I just wanted to know, ma'am, that for the pre-test, it is, I mean, for testing normality, can the pre-test scores be used, or does it have to be a standardized test? Why standardized? So the pre-test can also be used, right, ma'am, for testing normality? Yes. Yes, pre-test and post-test must be parallel tests. Yes. Of equal difficulty level. Yes. On the same content. So to test normality, the pre-test scores can be taken, right, ma'am? Yes. Thank you. Yes. Normality testing is compulsory. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, welcome. So apply non-parametric tests. Number of tests are available depending upon your nature of variable and focus of your research. So non-parametric tests are available. And we can use even if their applicability is little less than parametric test. म्हणून काही ओढून ताणून पॅरामेट्रिक टेस्ट वापरायच्या नाहीत. अँड मेन्शन इन युअर लिमिटेशन्स. हे पण आपल्याला गरजेचं आहे, जे तुम्ही 5व्या चॅप्टर मध्ये लिहिता की मी एवढे काम केलं, बट these were my limitations during the whole study. So non-parametric tests, parametric tests, त्याच्यासाठीचे assumptions. मग हे assumptions कसे तुम्ही आधी एस्टॅब्लिश केले? म्हणजे डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स आणि इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्सच्या मध्ये you are supposed to explain how these assumptions were checked, and then you have applied inferential statistics. So this connection should be maintained. समजतंय सगळ्यांना? Specifically students, research scholars. Yes, ma'am. Okay. म्हणजे मग लक्षात घ्या की चौथा चॅप्टर 3च पानांचा झाला आणि 7च पानांचा झाला, असे प्रॉब्लेम्स काय येतात? त्याचं कारण हे आहे,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन साठी जे जे एफर्ट्स घेतले ते नॉर्मॅलिटी टेस्टिंगच्या हेडिंग खाली आले पाहिजेत. तुम्ही होमोजिनिटी ऑफ व्हरायन्स कसं तपासलं हे तुमचं तिथं आलं पाहिजे. तर आणि मग तुमचा थर्ड सेक्शन होईल इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स. तिकडे जाण्यापूर्वी याही कॉन्सेप्ट बद्दलची आपण माहिती करून घेतली पाहिजे. इफेक्ट साईज जर ऍप्लिकेबल असेल तर, कोरिलेशनल स्टडी असेल तर कोरिलेशनल कोइफिशियंट बद्दलच्या सगळ्या गोष्टी आणि रिग्रेशन इक्वेशन बद्दलच्या सगळ्या गोष्टी, त्याची मांडणी कुठे आणि कशी करायची ते आपण पुढे बघणार आहोत. When we talk about qualitative data analysis, तर आम्हाला कुठल्या कुठल्या टर्म्स बद्दलची नीट माहिती पाहिजे आणि कुठल्या कुठल्या गोष्टी आपल्या क्वालिटेटिव्ह डेटा अनालिसिसच्या चॅप्टर मध्ये यायला हव्या आहेत त्या बघा. नंबर 1, वेगवेगळ्या प्रकारच्या अनालिसिस पैकी कोणतं अनालिसिस किंवा कोणते कोणते अनालिसिस तुम्ही वापरलेले आहेत. कॉन्व्हर्सेशन अनालिसिस केलंय, नरेटिव्ह अनालिसिस केलंय, कंटेंट अनालिसिस केलंय, त्याचे सगळे डिटेल्स. अनालिसिस म्हटलं की क्रायटेरिया झाले. मग हे क्रायटेरिया आपण लिटरेचर वरून फायनल करतो आणि त्यानंतर एक्सपर्ट कडून त्याचं कन्फर्मेशन घेतो आणि मग आपण त्या नरेशनचं किंवा कॉन्व्हर्सेशनचं किंवा कंटेंटचं अनालिसिस करतो. क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस मध्ये या 3 व्यतिरिक्त पण भरपूर सारे अनालिसिस आहेत, पण मी तिकडे गेलेले नाहीये कारण की आपल्याकडं आतापर्यंत वापरण्यात आलेल्या मधले हे 3 फ्रिक्वेंटली युज्ड आहेत. म्हणून बाकीचे अनालिसिस सुद्धा आहेत लिटल डिफिकल्ट. त्यानंतर तुमचा मुद्दा आला पाहिजे क्वालिटेटिव्ह रिसर्चच्या बाबतीमध्ये जेव्हा तुम्ही एक्सप्लेन करता तेव्हा की डेटा कलेक्शन, डेटा अनालिसिस ड्युरिंग डेटा कलेक्शन. आता बघा हा बेसिक डिफरन्स आहे. क्वांटिटेटिव्ह डिझाईन्स मध्ये डेटा अनालिसिस इज ऑलवेज आफ्टर कंप्लीट डेटा कलेक्शन, पण क्वालिटेटिव्ह रिसर्चेस मध्ये डेटा अनालिसिस 2 फेजेस मध्ये होतं. नंबर 1 डेटा अनालिसिस ड्युरिंग डेटा कलेक्शन आणि त्याच्यामध्ये कॉन्स्टंट कंपॅरिझन आणि ट्रँग्युलेशन. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे ही जी इटरेटिव्ह प्रोसेस आहे म्हणजे मागं जाणं पुढे येणं, म्हणजे डेटाकडे जायचं, अनालाइज करायचं, पुन्हा फील्डकडे जायचं, माहित गरज असलेल्या गोष्टी पुन्हा कलेक्ट करायच्या, तेव्हा हे डेटा अनालिसिस ड्युरिंग डेटा कलेक्शन आणि डेटा अनालिसिस आफ्टर डेटा कलेक्शन. आणि मग या प्रत्येक फेजचे सगळे डिटेल्स, सगळे टेबल्स, रीडिंग अँड मेमोईंग. तुमचं पहिलं रीडिंग झालं, पहिल्या रीडिंग नंतर तुम्ही काय काय मेमोईंग केलं ते तुमचे सगळे टप्पे आले पाहिजेत. डिस्क्रायबिंग मधल्या स्टेप्स आल्या पाहिजेत. क्लासिफिकेशनला तुम्ही गेलात की मग कोड्स तयार केले, कुठले कोड्स कशा प्रकारे केले, किती झाले, आणि मग डेटा अनालिसिसला आधी डेटा अनालिसिसच्या पूर्वी एवढे 6 कोड केले होते, बास होईल असं वाटलं होतं, पुरेसे होते. परंतु प्रत्यक्षात डेटा अनालिसिस करताना 3-4 गोष्टीला अडचण आली म्हणून नव्यानं कोड जनरेट करावे लागले. या सगळी इन्फॉर्मेशन ही या 4थ्या चॅप्टर मध्ये आलीच पाहिजे. मग कॅटेगरीज कडे कसे गेलात, थीम्स कडे कसे गेलात. आता मी इथपर्यंतच ठेवले, डॉट डॉट केले, कारण एव्हरी रिसर्च क्वालिटेटिव्ह जो जरी असला तरी तो एव्हरी रिसर्च काही आपण कुठल्या थिअरी फॉर्मेशन कडे, ग्राउंडेड थिअरी कडे जात नाही. PhD सारखं काम जे फक्त केवळ 4-5 वर्षांमध्ये केलेलं असतं, आणि म्हणून जर असेल तर पुढे येईल, पण मी इथं थीम्स पर्यंत थांबलेली आहे. म्हणजे निदान एवढ्या गोष्टी तरी तुमच्या या सगळ्या क्वालिटेटिव्ह डेटा अनालिसिसच्या चॅप्टर मध्ये यायला अपेक्षित आहे. आता आपण 1 by 1 एक्झाम्पल्स घेऊया. Development of self-instructional package for learning science for 8th standard students and its effectiveness. सिंगल ग्रुप डिझाईननी हा रिसर्च केला असेल तर आता मला माहिती आहे की काही लोकांचं हे सेल्फ इन्स्ट्रक्शनल पॅकेज ऑफ लर्निंग सायन्स असेल त्याच्याऐवजी
पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट असेल, सॉफ्ट स्किल्स असतील, किंवा इमोशनल मॅच्युरिटी प्रोग्राम असेल, अशा किंवा आणखीन काही असेल, पण डेव्हलपमेंट अँड इट्स इफेक्टिव्हनेस. वेन यू आर completing or reporting this kind of research, कसं असलं पाहिजे चौथ्या चॅप्टरचं डिझाईन किंवा इंडेक्स किंवा कंटेंट. तर पहिलं आपण ठरवल्याप्रमाणे एक इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन, मग डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हेरिएबल्स मगाशी सांगितल्याप्रमाणे, त्यानंतर डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स. आता इथे सिंगल ग्रुप आहे म्हणजे एकाच ग्रुपचं प्रीचं डिस्क्रिप्शन आणि पोस्टचं डिस्क्रिप्शन. आता इथे इफेक्टिव्हनेस आपण बघणार आहे, म्हणजे आपण टी टेस्ट करणार आहोत. टी टेस्ट करणार आहोत म्हणजे आमच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये आम्हाला काय आलं पाहिजे, तर मीन असला पाहिजे, त्यानंतर स्टँडर्ड डेव्हिएशन असलं पाहिजे दोन्ही ग्रुप्स, दोन्ही टेस्टचं म्हणजे प्री आणि पोस्टचं. त्याला प्रॉपर टेबलला टायटल्स पाहिजेत, आणि अशा प्रकारे हे तुमचं डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा पाहिजे. हा प्री आणि पोस्टचा होईल. त्यानंतर ऑब्व्हियसली नॉर्मॅलिटी टेस्टिंग, होमोस्केडॅस्टिसिटीचे तुमचे व्हरायन्सचे कॅल्क्युलेशन्स, हा सेकंड सेक्शन होईल. आणि थर्ड सेक्शन इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स, त्यामध्ये प्री आणि पोस्ट मधला फरक म्हणजे टी टेस्टचं कॉम्प्युटेशन, आणि ऑफकोर्स मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अल्फा आणि बीटा एरर्स चा इफेक्ट येऊ नये म्हणून घेतलेली काळजी नमूद करणं. आणि त्यानंतर मग तुमचा चौथ्या चॅप्टरमध्ये येईल तुमचे या इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स नंतर तुमचे फाइंडिंग्स. ठीक आहे. आता यामध्ये थोडे कुठे कुठे डिफरन्सेस आहेत ओपिनियन मध्ये, की या फाइंडिंगचं डिस्कशन हे याच चॅप्टरच्या शेवटी करावं की कन्क्लुजन म्हणजे 5व्या चॅप्टर मध्ये करावं. पण मला स्वतःला असं वाटतं की 5व्या चॅप्टरचं टायटल मोस्ट ऑफ द युनिव्हर्सिटीज मध्ये जर आपण बघितलं तर ते असं असतं की समरी, कन्क्लुजन अँड रेकमेंडेशन्स. तेव्हा या समरीमध्ये या डिस्कशनला तशी जागा नाहीये, आणि म्हणून मला स्वतःला असं वाटतं की या फाइंडिंग झाले की फाइंडिंगचं डिस्कशन झालं पाहिजे, आणि त्याचं जे कन्क्लुजन आहे हे कन्क्लुजन आपण चौथ्या चॅप्टर मध्ये मांडलंय असं त्याचं क्लोजिंग झालं पाहिजे. ठीक आहे. आता दुसरं एक्झाम्पल बघूयात. हे क्लिअर आहे सगळ्यांना? कारण आपण जे एक्झाम्पल्स बघतोय तिथं व्हेरिएबल्सची नावं बदलली तर यापेक्षा वेगळं जास्तीत जास्त लोकांचं याच केसेसमध्ये तुमचं रिसर्च बसणार आहे. ठीक आहे. क्लिअर आहे सगळ्यांना हे? येस मॅम. ओके. दुसऱ्या उदाहरणाकडे जाऊयात. डेव्हलपमेंट ऑफ सेल्फ इन्स्ट्रक्शनल पॅकेज फॉर लर्निंग सायन्स फॉर 8th स्टँडर्ड स्टुडंट्स अँड इट्स इफेक्टिव्हनेस. 2 ग्रुप डिझाईन. 1 ग्रुप असेल तर काय होईल आणि 2 ग्रुप असेल तर काय फरक होईल बघा. आता ऑब्व्हियसली इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ युअर व्हेरिएबल्स इन ऑल टर्म्स, त्यानंतर डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स मगाशी सांगितल्याप्रमाणे मीन पाहिजे, कारण टेस्ट इफेक्टिव्हनेस बघतोय म्हणजे हायर स्टॅटिस्टिक्स वापरणार, इन्फरन्शियल कडे जाणार, टी टेस्ट करणार कमीत कमी, म्हणजे मीन पाहिजे, एसडी पाहिजे, नंबर ऑफ स्टुडंट्स पाहिजे, असं डिस्क्राईब करणार तुम्ही ते सगळं. आणि आता मात्र हे डिस्क्रिप्शन 2 याच्यामध्ये येईल, म्हणजे कंट्रोल ग्रुप प्री पोस्ट आणि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप प्री पोस्ट. हे डिस्क्रिप्शन झाल्यानंतर नॉर्मॅलिटी टेस्टिंग कडे जाल तुम्ही. नॉर्मॅलिटी टेस्टिंग मध्ये दोन्ही ग्रुपच्या 4 टेस्टचं टेस्टिंग आलं पाहिजे, मग त्याचं सुद्धा मांडणी व्यवस्थित पाहिजे. मग ती तुम्ही कंट्रोल ग्रुप प्री पोस्ट करा किंवा प्री टेस्ट कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप करा, पण त्याच्यामध्ये एक लॉजिक तुमचं व्यवस्थित रिफ्लेक्ट झालं पाहिजे जेव्हा तुम्ही पुढे तुमचा चौथा चॅप्टर नेत असता.
व्हरायन्स बद्दलच्या अझम्पशन्स काय, कॅल्क्युलेशन्स काय आहेत ती लिहा. आणि त्यानंतर येईल तुमचा इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्सचा भाग. त्याच्यामध्ये काय होईल, आता तुमचं 2 ग्रुप डिझाईन आहे. सिंगल ग्रुप होतं तेव्हा तुम्ही टी टेस्ट केली कशामध्ये, प्री आणि पोस्ट मध्ये. आता जेव्हा कंट्रोल आणि एक्सपेरिमेंटल आहे तेव्हा तुम्ही प्री केला कंट्रोल एक्सपेरिमेंटलचा, तर तो कशासाठी आहे ते तुम्हाला कळलं पाहिजे. तो तुम्ही कशासाठी केला होता की दोन्ही ग्रुप्स मध्ये सिग्निफिकंट डिफरन्स नाही, दोघं सारखेच आहेत, म्हणजे कुठल्याही प्रकारे आम्ही चांगल्या ग्रुपला एक्सपेरिमेंटल केलेलं नाही हे दाखवण्यासाठी आहे. तेव्हा ते तिथं एक्सप्लेन केलं पाहिजे. फक्त टी कॅल्क्युलेटेड टी इज ग्रेटर दॅन टेबल टी असं म्हणून रिजेक्टेड आणि ऍक्सेप्टेड नाही. तुमचा हेतू काय होता हे करण्याचा, तो हेतू तुमचा तिथं खाली आला पाहिजे त्या सगळ्या अनालिसिस इंटरप्रिटेशन नंतर. आणि तो हेतू तुम्ही नमूद केला पाहिजे की हे दोन्ही ग्रुप इक्वल होते आणि मग रॅन्डमली असाइन केले आणि मग एका ग्रुपला आम्ही एक्सपेरिमेंटल म्हटलं आणि एका ग्रुपला आम्ही कंट्रोल म्हटलं. म्हणजे जितकं शक्य आहे तितकं सगळ्या एरर इलिमिनेशन साठीचे जे एफर्ट्स असतात ते तुमचे रिफ्लेक्ट झाले पाहिजेत. ठीक आहे. आता या अनालिसिसच्या शेवटी म्हणजे कंट्रोल एक्सपेरिमेंटलच्या पोस्ट टेस्टच्या शेवटी आलं की काय, दोन्ही ग्रुप्स मध्ये फरक आहे, तो सिग्निफिकंट आहे. म्हणजे तुम्ही जे काही पॅकेज डेव्हलप केलं, तुम्ही जे काही प्रॉडक्ट डेव्हलप केलं ते इफेक्टिव्ह आहे एवढंच मिळालं. हाऊ इफेक्टिव्ह, प्रॅक्टिकल स्ट्रेंथ काय आहे त्या कन्क्लुजनची, किती चांगलं. कारण एका ग्रुपला समजा टीचरनी शिकवलंय आणि एका ग्रुपला तुमच्या SIP ने शिकवलंय, सेल्फ इन्स्ट्रक्शनल पॅकेजने. मग टीचरचं सुद्धा चांगलंच आहे ना, तिथं सुद्धा प्री पोस्ट मध्ये फरक येणारच आहे. हाऊ गुड इज युअर सेल्फ इन्स्ट्रक्शनल पॅकेज दॅन क्लासरूम टीचिंग, हे जर तुम्हाला तपासायचं आहे तर तिथं तुम्हाला इफेक्ट साईजचा विचार केला पाहिजे. इफेक्ट साईजचं कॅल्क्युलेशन इथं आलं पाहिजे. आता इफेक्ट साईज कसा कॉम्प्युट करायचा ते तुम्ही शिकलेले आहात ऑलरेडी. तेव्हा हे इफेक्ट साईजचं कॉम्प्युटेशन 2 ग्रुप डिझाईन मध्ये आलं पाहिजे आणि मग त्याचं इंटरप्रिटेशन येईल आणि मग फाइंडिंग्स आणि मग डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स. ठीक आहे. पुढच्या टॉपिक कडे, पुढच्या एक्झाम्पल कडे जाऊयात. डेव्हलपमेंट अँड स्टँडर्डायझेशन ऑफ एन्व्हायरमेंटल अवेअरनेस टेस्ट फॉर 9th स्टँडर्ड स्टुडंट्स. एक टेस्ट डेव्हलप करणं आणि या टेस्टचं स्टँडर्डायझेशन करणं की जेणेकरून ती आग्रा सायकोलॉजिकल असोसिएशनने सुद्धा पब्लिश केली पाहिजे. एवढ्यापर्यंत जर जायचं असेल तर आपल्याला काय केलं पाहिजे, त्याची मांडणी कशी असली पाहिजे, त्याचं थोडं मी तुम्हाला एक डेमो देते, डेमो दाखवते, पण आपल्याला जर वेळ मिळाला तर दाखवते. याच्यामध्ये काय होईल, याचं स्ट्रक्चर पूर्णतः वेगळं असेल. याचं स्ट्रक्चर असेल ट्रायआउट्स प्रमाणे एक्सप्लेनेशन. आता इथं तुम्हाला रिलेटिव्ह पोझिशनचा विचार करावा लागेल. डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स मध्ये मीन पाहिजे, प्रत्येक ट्रायआउटचा मीन, प्रत्येक ट्रायआउटचं स्टँडर्ड डेव्हिएशन, प्रत्येक ट्रायआउटचा स्टँडर्ड एरर ऑफ मीन, प्रत्येक ट्रायआउटचा स्टँडर्ड एरर ऑफ स्टँडर्ड डेव्हिएशन, या सगळ्या गोष्टी लागतील. शिवाय तुम्हाला पर्सेंटाईल रँक कॉम्प्युट करावी लागेल, झेड स्कोअर्स कॉम्प्युट करावे लागतील आणि प्रत्येक ट्रायआउट प्रमाणे त्याचे काय म्हणूया डिस्क्रिप्शन्स द्यावे लागतील. आणि त्यामध्ये इथं मात्र नॉर्मॅलिटी टेस्टिंग येईल, पण इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स कडे जायची गरज नसते कारण की तिथं आपण काही करत नाही. मात्र या प्रकारच्या रिसर्च मध्ये नॉर्म्स तुम्ही कसे एस्टॅब्लिश केले त्याचे कॉम्प्युटेशन्स द्यावे लागतात. आणि शिवाय तुम्हाला हे द्यावं लागतं या चॅप्टर मध्ये शेवटी की तुम्ही याचं जे इंटरप्रिटेशन आहे ते कसं एस्टॅब्लिश केलं आणि ते एस्टॅब्लिश केलेलं इंटरप्रिटेशन तुम्ही कसं चेक केलं. मग त्याच्यामध्ये रिलायबिलिटी आणि व्हॅलिडिटीचं कॉम्प्युटेशन जे आहे, जे आपण इतर रिसर्चेस मध्ये
तिसऱ्या चॅप्टरचं एक्सप्लेनेशन मध्ये तुम्ही शिकालच आता, की जे आपण एका टाईपनी करतो, पण इकडे मात्र आपल्याला या प्रकारच्या रिसर्च मध्ये मात्र रिलायबिलिटी ऑफ फायनल टेस्ट म्हणजे काय म्हणूया आपण ज्याला सगळ्या ट्रायआउट्स नंतर एस्टॅब्लिश झालेल्या टेस्टची आपल्याला रिलायबिलिटी करायची आहे, तर ती एकाच पद्धतीने न करता 2 पद्धतीने किमान करणं. व्हॅलिडिटीसाठी सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हॅलिडिटीचा विचार करणं, म्हणजे कन्स्ट्रक्ट व्हॅलिडिटी पण बघायला पाहिजे आणि कन्करंट व्हॅलिडिटी पण बघायला पाहिजे. जेव्हा फायनल फॉर्म ऑफ टेस्ट तयार होईल तेव्हा कन्करंट व्हॅलिडिटी बघायला पाहिजे. म्हणजे अवेलेबल टेस्ट बरोबर या टेस्टचं कोएफिशियंट ऑफ कोरिलेशन किती येतोय, तो हाय असेल तितका चांगला. अशा पद्धतीने आपल्याला या 4थ्या चॅप्टरची मांडणी करावी लागेल या प्रकारच्या संशोधनामध्ये. समजले सगळ्यांना? Yes, ma'am. आता पुढे 5वा एक्झाम्पल बघा. अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन, सगळे तुम्हाला कोल्हापूर आणि शिवाजी विद्यापीठाचे टायटल्स दिसतील, कारण की नुकतंच मी ह्याचं शिवाजी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना एक सेशन केलं होतं म्हणून. एक्सक्यूज मी स्टडी मॅम, ऑफ एक्सक्यूज मी मॅम, 4था राहिलाय आपला, 4th झालं ना? नाही झाला, 3rd झाला, 4th राहिलाय. आय एम सॉरी. स्टडी ऑफ जेंडर इक्वॅलिटी, हे तर फारच डिस्क्राईब करण्याची गरज आहे. अ स्टडी ऑफ जेंडर इक्वॅलिटी अवेअरनेस अमंग प्रायमरी स्कूल टीचर्स इन कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट. आता हे जे संशोधन आहे, या संशोधनाचं अनालिसिस मांडताना आपल्याला आपला फोकस जो आहे, जो आपण आपल्या ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये मांडलेला असेल, याचा फोकस, या सर्वेचा फोकस हा सर्वे रिसर्च आहे. पण नुसतं सर्वे लिहायचं नाही आपल्याला. 4थ्या चॅप्टर मध्ये सुरुवातीच्या पॅराग्राफ मध्ये हा कोणत्या प्रकारचा सर्वे आहे, सेव्हरल टाइप्स ऑफ सर्वेज आर देअर, माझ्या सर्वेचं स्वरूप कोणतं आहे हे रिसर्चरला माहित पाहिजे, ते नमूद केलं पाहिजे. त्यानंतर स्टेटस बघणार आहे का, कंपॅरिझन करणार आहे का, दोन्ही बघणार आहे. जर तुम्ही फक्त स्टेटस बघणार असाल, आता इथं कोल्हापूर डिस्ट्रिक्टच्या ऐवजी जर महाराष्ट्र स्टेट असतं, तर नुसतं स्टेटस बघणं इज अ ह्यूज स्टडी. पण कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट असेल तर स्टेटस पण बघता येईल आणि कंपॅरिझन पण करता येईल. आता जेव्हा आपण महाराष्ट्र स्टेट म्हणू आणि स्टेटस बघू, तर फक्त डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स येईल 4थ्या चॅप्टर मध्ये. व्हेरिएबल काय म्हणूया आपण ज्याला, जिओग्राफिकल एरिया वाईज. कारण कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट किंवा पुणे डिस्ट्रिक्ट असं कुठलाही डिस्ट्रिक्ट घेतला तर युनिफॉर्मिटी नाहीये. मग अर्बन एरियाज कोणते आहेत, रुरल एरियाज कोणते आहेत, त्याच्यानंतर प्रायमरी स्कूल टीचर्स म्हणतोय आपण, म्हणजे मेल फिमेल जेंडर वाईज काही अनालिसिस करणार आहे का, स्टेटस मांडणार आहे का, असे सगळ्या गोष्टी आपल्याला विचारात घ्याव्या लागतील आणि अकॉर्डिंगली आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह प्लॅन करावे लागतील आणि अकॉर्डिंगली आपल्याला अनालिसिस मांडावं लागेल. आता जर याच रिसर्च मध्ये जर आपण कंपॅरिझन करायचं ठरवलं, तर कंपॅरिझन करायचंय म्हणजे तुम्हाला ती टेस्ट करावी लागेल की मेल टीचर्स आणि फिमेल टीचर्सच्या अवेअरनेस मध्ये काही फरक आहे का. म्हणजे या प्रकारचं जर तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह असतील, म्हणजे स्टेटस आणि कंपॅरिझन, तर स्टेटस साठी डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्सच्या सगळ्या टप्प्यांमध्ये तुम्हाला मांडणी करायची, आता यापूर्वी बोलल्याप्रमाणे. आणि त्यानंतर नॉर्मॅलिटी टेस्टिंग यावं लागेल, कारण की कंपॅरिझनसाठी तुम्ही टी टेस्ट वापरताय. महिला आणि पुरुष शिक्षकांच्या अवेअरनेस मध्ये काही फरक आहे का, ग्रामीण महिला आणि शहरी महिलांमध्ये फरक आहे का, ग्रामीण पुरुष शिक्षक आणि रुरल पुरुष शिक्षकांमध्ये काही फरक आहे का, एज ग्रुप वाईज पण तुम्हाला हा फरक करता येईल की बिलो 40 आणि अबव 40 असं काही फरक आहे का. असे नाना प्रकारचे कंपॅरिझन्स करून तुम्हाला युजफुल आउटकम्स पर्यंत पोहोचता येईल. त्यावेळी मात्र तुमच्या 4थ्या चॅप्टरचं स्वरूप डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स, नॉर्मॅलिटी टेस्टिंग
आणि इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स असं असेल इफ बोथ आर इन्व्हॉल्व्ड, स्टेटस अँड कंपॅरिझन. आलं लक्षात? एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल्स असतील, इथे एकच व्हेरिएबल घेतलाय मी, जेंडर इक्वॅलिटी. जेंडर इक्वॅलिटी अवेअरनेस हा एकच व्हेरिएबल घेतलाय. आता जेंडर इक्वॅलिटीच्या जोडीनं आणखीन एखादा व्हेरिएबल घेतला असेल मी, ठीक आहे, तर तुम्हाला त्याचं प्रेझेंटेशन करताना तिथे 4थ्या चॅप्टरच्या व्हेरिएबल डिस्क्रिप्शनच्या नंतर ही मांडणी व्हेरिएबल वाईज केलेली आहे किंवा ही मांडणी अशा पद्धतीने केलेली आहे, याचं सुद्धा 1-2 वाक्यांचं डिस्क्रिप्शन घातलं पाहिजे की व्हेरिएबल वाईज केलंय अनालिसिस. एकदा जेंडर इक्वॅलिटी घेतलंय आणि मग दुसरा व्हेरिएबल घेतलाय, ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने म्हणजे प्रत्येक वेळी सर्वेमध्ये एकच व्हेरिएबल असेल असं नाही, एकापेक्षा जास्त सुद्धा असतील, ठीक आहे. दिस इज ऑल अबाउट 4th एक्झाम्पल. 5वं एक्झाम्पल बघा. अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इमोशनल मॅच्युरिटी, सोशिओ इकॉनॉमिक स्टेटस and academic achievement of postgraduate students of Shivaji University or of Savitribai Phule Pune University or any university or any institution. असं जर असेल आणि या व्हेरिएबल्सच्या ठिकाणी दुसरे कुठलेही व्हेरिएबल्स असतील तर आपल्याला आता हे बघितल्यानंतर लक्षात येत आहे की सगळे आहेत क्वांटिटेटिव्ह. सगळे क्वांटिटेटिव्ह आहेत म्हणजे कोरिले, आणि 3 आहेत म्हणजे कोरिलेशनल रिसर्च आहे हा. म्हणजे टायटल मध्ये दिसत नाहीये परंतु ते सगळं ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये आपण फ्रेम केलेलं असेल की हे 3 जण मोजायचे, मग याच्यातला संबंध बघायचा इमोशनल मॅच्युरिटी आणि सोशिओ इकॉनॉमिक स्टेटस मधला, सोशिओ इकॉनॉमिक स्टेटस आणि अकॅडमिक अचिव्हमेंट मधला, इमोशनल मॅच्युरिटी आणि अकॅडमिक अचिव्हमेंट मधला, हे सगळं ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये येईल, ठीक आहे. आता या प्रकारच्या रिसर्चचा 4था चॅप्टर कसा असेल तर ऑब्व्हियसली सुरुवातीला इंट्रोडक्शन मध्ये काही पण लिहायचं नाही, तुमच्या रिसर्चच्या संबंधानेच इंट्रोडक्शन असलं पाहिजे. त्यानंतर व्हेरिएबलचं डिस्क्रिप्शन, त्यानंतर या रिलेशनची मांडणी कशी केलेली आहे. आता इथं पहिला येईल तुमचा डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स, 3ही व्हेरिएबलचं डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स येईल. मग त्यानंतर कॉम्प्युटेशन ऑफ कोरिलेशन हे सुद्धा डिस्क्रिप्टिव्ह मध्येच येईल. म्हणजे इतर रिसर्चेसचं डिस्क्रिप्टिव्ह आणि या रिसर्चचं डिस्क्रिप्टिव्ह मध्ये लक्षात घ्या, इकडे आपण अजून इन्फरन्शियलला गेलोच नाही. आता कोरिलेशनचं स्टेटस म्हणजेच डिस्क्रिप्शनच आहे. म्हणजे कोरिलेशनचं कॉम्प्युटेशन हे सुद्धा डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्सचाच भाग असणार आहे कोरिलेशनल स्टडीज मध्ये. त्यानंतर जर तुम्हाला दिसलं की कुठल्या व्हेरिएबल्स मध्ये काही हायर कोरिलेशन आहे किंवा इमोशनल मॅच्युरिटीचा अकॅडमिक अचिव्हमेंटशी खूपच हाय कोरिलेशन दिसतंय, 0.8 आहे, 0.9 आहे, आणि काहीतरी याच्यावरती आपल्याला पुढं काम केलं पाहिजे, असं झालं तर मग मात्र तुम्हाला नॉर्मॅलिटी टेस्टिंग करावं लागेल. नॉर्मॅलिटी टेस्टिंगची मांडणी करायची म्हणजे स्टॅटिस्टिकल कॅल्क्युलेशन्स द्यायचे, ग्राफिकल प्रेझेंटेशन द्यायचं. मग 3-4 प्रकारचे ग्राफिकल प्रेझेंटेशन्स आहेत, त्यातलं तुम्ही कुठलीही 1 किंवा 2 मांडणी करू शकता. सगळे त्याने SPSS वाल्यांनी 4 दिले म्हणून 4ची मांडणी करण्याची गरज नाही. कन्फर्मेशनसाठी एकाला, दुसरं सपोर्टला 2 पुरेसे आहेत. म्हणजे तुम्ही ठरवा मग लिनियर ग्राफ घ्यायचे की क्यू प्लॉट्स घ्यायचे की बॉक्स प्लॉट्स घ्यायचे, दोन्ही त्यात सगळ्यांपैकी काय निवडायचं हे ठरवा. आणि मग नॉर्मॅलिटी टेस्टिंग झाल्यानंतर मग तुम्ही जाल इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्सला. इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स तुम्ही का करताय हे मांडण्यासाठी तिथं मांडायचा कोरिलेशन मॅट्रिक्स पहिल्यांदा. म्हणजे इमोशनल मॅच्युरिटी, सोशिओ इकॉनॉमिक स्टेटस आणि अकॅडमिक अचिव्हमेंट एक्स ऍक्सिसला, वाय ऍक्सिसला पण ते 3 जण, आणि तिघांचे कोइफिशियंट ऑफ कोरिलेशनचं तुम्हाला मॅट्रिक्स मांडायचं. आणि तुम्ही लिहिणार की सिन्स these 2 variables have shown very high correlation, researcher studied
regression equations between these two variables. म्हणून रिसर्चरनी ठरवलं की याचे रिग्रेशन इक्वेशन्स वरती काम करायचं. मग रिग्रेशन इक्वेशन्स तयार करायची अभ्यास करून आणि प्रपोज करायचं रिग्रेशन इक्वेशन. आता हे रिग्रेशन इक्वेशन कशामध्ये असेल, कशावर काय अवलंबून आहे. आता इमोशनल मॅच्युरिटी आणि अकॅडमिक अचिव्हमेंट हे 2 व्हेरिएबल्स असतील तर अकॅडमिक अचिव्हमेंट इंडिपेंडंट आहे का डिपेंडंट आहे? कम ऑन. Dependent variable. Dependent variable. व्हेरी गुड, थँक्यू. म्हणजे एवढं इमोशनल मॅच्युरिटी असेल तर प्लस मायनस एवढं अकॅडमिक अचिव्हमेंट असू शकेल असं एक इक्वेशन हे या संशोधनाचा रिसर्चर प्रपोज करेल. दॅट विल बी अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्युशन टू द फील्ड ऑफ एज्युकेशन. आणि जर तुम्हाला तसे काही मिळाले नाहीत तर तुम्ही फक्त डिस्क्रिप्शन पुरतच थांबायचं आहे. आणि म्हणून आपण इकडे हे लिहिलं होतं बघा की कोरिलेशनल डिझाईन मध्ये एक्सप्लेनेटरी म्हणजे फक्त एक्सप्लेनेशन होईल, प्रेडिक्शन कडे तुम्ही जाणार नाही. पण या जर आलं तर कशी मांडणी करायची ते मी आता तुम्हाला सांगितलं. म्हणजे तुम्ही एक रिग्रेशन इक्वेशन प्रपोज कराल तुमच्या संशोधनाच्या शेवटी इफ यू गेट हाय कोइफिशियंट ऑफ कोरिलेशन फॉर सम पेअर्स ऑफ व्हेरिएबल्स. मॅडम 6वं एक्झाम्पल आहे. एकच विचारू इथे. हा प्लीज. म्हणजे रिग्रेशन इक्वेशन इज बेसिकली फॉर प्रेडिक्टिंग, राईट? फॉर प्रेडिक्शन. बरोबर. प्रेडिक्शन बरोबर. प्रेडिक्शन ऑफ डिपेंडंट व्हेरिएबल ऑन इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. करेक्ट. सो द कोरिलेशन वेदर इट एक्झिस्ट किंवा ह्याचा हा स्कोर असेल तर त्याचा किती असेल हे प्रेडिक्ट करता येईल अशा आशयाने करता येईल असं इक्वेशन आपल्याला प्रपोज करता येतं. पण मग त्याची काही म्हणजे स्टेटमेंट किंवा असं लिहिण्याची पद्धत आहे का? जसं आपण हायपोथेसिस लिहितो तसं काही रिग्रेशन च्या अनुषंगाने आपण स्टेटमेंट्स लिहायचे असतात का? हो. स्टेटमेंट म्हणजे एकतर आपल्याला इक्वेशन मिळतं आरच्या भाषेमध्ये आणि एक एक्स ऑन वाय किंवा वाय ऑन एक्स असं इक्वेशन मिळतं. आणि त्या इक्वेशन आणि शिवाय एरर पण प्लस मायनस, कारण तो एक रेंज येतो. एक्झॅक्ट व्हॅल्यू नाही मिळत आपल्याला. तर तो जो एररचा रेंज असतो ते सगळे कॉम्प्युटेशन्स आपल्याला करून घ्यावे लागतात स्टॅटिस्टिकल मदतीने. आणि मांडणीमध्ये दिस इज प्रपोज्ड रिग्रेशन इक्वेशन फॉर दिस पेअर ऑफ व्हेरिएबल्स. ओके. आता इथं हे जे इक्वेशन आहे हे इक्वेशन इज ऍप्लिकेबल. मग ते सगळे जे तुमचे डिलिमिटेशन वाल्या गोष्टी असतात ते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आणि एज ग्रुप हे जे सगळ्या गोष्टी असतात त्या पुन्हा आपण तिथे नमूद करायच्या. ओके. म्हणजे डिलिमिटेशन्स तिथे मेन्शन करणं गरजेचं आहे. फॉर प्रेडिक्टिंग दिस इज ऍप्लिकेबल विथ दीज डिलिमिटेशन्स, कारण ते आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी करून नाही बघितलेलं. ओके. येस, थँक्यू सो मच. वेलकम मॅडम. शेवटचं एक्झाम्पल आता बघतो आपण क्वालिटेटिव्ह रिसर्चेस मध्ये. जसं आपण मगाशी मी म्हटलं की मॅक्सिमम विद्यार्थी जे घेतात ते केस स्टडीज घेतात विच इन्व्हॉल्व समटाइम्स सम सर्वेज ऑल्सो. एज्युकेशनल अँड सोशल कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ राजर्षी शाहू महाराज. आता याच्यामध्ये एज्युकेशनल कॉन्ट्रीब्युशन आणि सोशल कॉन्ट्रीब्युशन एकतर आपल्याला ऑपरेशनलाइज करावं लागेल कारण ह्यूज वर्क आणि ह्यूज नंबर ऑफ डायमेन्शन्स आर देअर. तर कशाचं मी करणार आहे हे आपण ऑपरेशनलाइज केलेलं असतंच. आणि मग या प्रकारच्या रिसर्चमध्ये जेव्हा आपण बघतो की मी कुठल्या प्रकारचं अनालिसिस घेणार आहे, तर काही जे कंटेंट उपलब्ध आहे किंवा काही कॉन्व्हर्सेशन्स लिहून ठेवलेली आहेत का, तर त्याचे डिस्क्रिप्शन्स आणि त्याचे अनालिसिसचे क्रायटेरियाज हे एक
हे सगळे तिथे आपल्याला एक्सप्लेन करावे लागतील. त्यानंतर डेटा कलेक्शन ड्युरिंग डेटा अनालिसिस ड्युरिंग डेटा कलेक्शन ह्याचा एक सेक्शन करावा लागेल आणि त्याच्यामध्ये दोन्ही गोष्टींबद्दल आपल्याला डिटेल्स लिहावे लागतील. कॉन्स्टंट कंपॅरिझन मध्ये काय 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 बदल होत गेले आणि मिळालेल्या माहितीचं ट्रँग्युलेशन कसं केलं. त्यानंतर आपल्याला मांडणी करावी लागेल डेटा कलेक्शन आफ्टर डेटा अनालिसिस आफ्टर डेटा कलेक्शन. आणि मग आपण मगाशी बघितल्याप्रमाणे म्हटलंच तसं की फर्स्ट रीडिंग असेल त्याचं मेमोईंग कसं झालं, सेकंड रीडिंग मध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी परत बदलल्या, थर्ड रीडिंग मध्ये काय झालं, असं सगळ्याचे डिटेल्स आपल्याला नमूद करावे लागतील. त्यानंतर डिस्क्रिप्शन मध्ये काय मी काम केलं, क्लासिफिकेशन करताना कोड्स कसे तयार केले, कॅटेगरीज कोणत्या मिळाल्या आणि कोणत्या थीम्स पर्यंत मी पोहोचले. अगदीच जास्तीचं काही काम असेल तर ग्राउंडेड थिअरी पर्यंत जातील, परंतु मोस्ट ऑफ द टाइम्स केवळ 4-5 वर्षाचा अभ्यास हा तिथपर्यंत जाताना दिसत नाही, म्हणून आपण थीम्स पर्यंत थांबलोय. पण काही अभ्यासांमध्ये असं असूही शकेल. तर अशा पद्धतीने आपल्याला आपल्या या काय म्हणूया या उदाहरणाच्या बाबतीमध्ये चौथ्या चॅप्टरचं प्रेझेंटेशन करावं लागेल. याच्यामध्ये क्वालिटेटिव्ह रिसर्च असल्यामुळं नेहमीच चौथ्या चॅप्टर मध्ये एक जागा असते महत्वाची, ती म्हणजे रिसर्चर्स एक्सपिरियन्सेस. ते सुद्धा रिसर्चरनी एकतर शेवटी नमूद करावेत किंवा काही विशेष अनुभव आले असतील आणि त्यांनी त्या डेटा कलेक्शनला बदलवलं असेल कॉन्स्टंट कंपॅरिझन मध्ये किंवा ट्रँग्युलेशनच्या फेजमध्ये, तर तेही तिथं त्यांनी रिसर्चरनी नमूद केले पाहिजे. मुख्य फरक क्वांटिटेटिव्ह डेटा अनालिसिस मध्ये आपण आउटलायर्सना बाहेर काढतो किंवा त्यांना डिस्कार्ड करतो, अनालिसिस मध्ये कन्सिडर करत नाही जे बाजूला आहेत. परंतु क्वालिटेटिव्ह रिसर्चेस मध्ये असे एक्स्ट्रीम ओपिनियन, एक्स्ट्रीम रिस्पॉन्स असलेल्या केसेसना फार महत्व द्यावं लागतं, कारण त्याच्यामुळं काही वेगळ्या गोष्टी उजेडात येण्याची शक्यता असते. हे काही बेसिक फरक आपल्याला या चौथ्या चॅप्टरच्या मांडणीमध्ये लिहावे लागतात. तसे जर काही रिस्पॉन्सेस असतील तर ते पण आपल्याला चौथ्या चॅप्टरच्या शेवटी नमूद करायचे असतात. अशा प्रकारे आपण 6 एक्झाम्पल्सच्या साहाय्याने विचार केलेला आहे आणि या चर्चेनंतरही किंवा या बोलण्यानंतरही काही तुमचे प्रश्न असतील, काही म्हणणं असेल तर सांगा. वेळ मिळाला तर मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दाखवते म्हटलं होतं, ते आपण बघूयात. धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. थँक्यू टीम. ऍज युजल मस्त होतं. येस. एनी क्वेश्चन्स? Ma'am, may I ask one question? Yes, please. Yes, please. Ma'am, your lecture have given us a brief idea about the presentation of data analysis, but I would like to ask you to put forth a light upon about writing major findings and findings. So what is the difference between the two? Major findings and findings. Yes, ma'am. एक लक्षात घ्या, मेजर आणि मायनर असतील तरच मेजर मायनर येतील. मेजर मायनर केव्हा येतील? मेजर ऑब्जेक्टिव्ह आहेत का? मुद्दा लक्षात घ्या. एक रिसर्चर 3-4 वर्षांमध्ये जे काम करतो त्यामध्ये काही मेजर मायनर गोष्टी येतील की एक मोठी टीम एक मोठं काम करतीये काही वर्ष 10 वर्ष, तिकडं काही मेजर मायनर येतील. तेव्हा माझ्या अनुभवानुसार जर आपल्या रिसर्च मध्ये ऑब्जेक्टिव्ह मेजर मायनर असतील
फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला टेस्ट कन्स्ट्रक्ट करायची आहे, हे एक मेजर ऑब्जेक्टिव्ह असेल तुमचं, आणि त्याला जर तुम्ही स्प्लिट केलं असेल मायनर मध्ये तरच मेजर मायनर येतील. अदरवाईज इन मोस्ट ऑफ द रिसर्चेस जे मुख्य टायटल असतं त्याला त्याच्यावरून काम करताना सोपं व्हावं म्हणून आपण ऑब्जेक्टिव्ह लिहितो जे स्प्लिटअप असतं आपल्या कामाचं. तेव्हा गरज असेल तरच मेजर मायनर येईल. तेव्हा फाइंडिंग्स मध्ये असं काही जनरली असण्याची मला शक्यता वाटत नाही. ठीक आहे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Madam, I think instead of major and minor findings, we should mention objective wise findings. That is the best way. हा, ऑब्जेक्टिव्ह वाईज फाइंडिंग्स. ठीक आहे. हा, म्हणजे आणि मेजर त्याचं मायनर डिस्कशन आणि त्याचं डिस्कशन झालं की कन्क्लुजन्सला येतो आपण. करेक्ट. इथं मात्र ऑब्जेक्टिव्ह वाईज ची गरज नाही, कारण एका जे टायटल वाला रिसर्च फोकस आहे त्याच्यासाठीच ते कन्क्लुजन असतं. करेक्ट. करेक्ट. सो इट्स अ ब्रॉडर काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट. म्हणजे मेजर मायनर फाइंडिंग्स असं म्हणायची काही गरजच नाहीये असं वाटतं. नाही. एनी अदर क्वेश्चन्स? मला वाटतं मॅडम फक्त आपण एक मागच्या याच्या लिहिताना मेजर मायनरला लिहिता म्हणजे मायनर असा शब्द नाही वापरलाय, मात्र पुढे जाऊन मेजर फाइंडिंग्स कुठेतरी आपण एक वेळ वर्णन केलेलं मला असं आठवतंय. मेन फाइंडिंग्स. हा, मेन फाइंडिंग्स. पण असं मायनर शब्द कुठे नाही वापरलेला आपण. हा, तेच म्हणते मी की मेजर जर तुमच्या ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये काही असेल तरच तिकडे येईल. येस, एक्झॅक्टली. येस मॅम. नाही तर नाही येणार. करेक्ट. येस, थँक्यू मॅम. आणखी कुणाचे काही प्रश्न आहेत? काही डिस्कशन करायचं असेल तरी सुद्धा कोणी करू शकता. मॅडम काहीतरी एक्झाम्पल सांगणार आहेत वाटतं. येस मॅम. दाखवते. येस. दिसतंय? हो मॅडम. Yes, ma'am. तर हे एक टेस्ट स्टँडर्डायझेशनचं एक्झाम्पल दाखवते. आता इथं सुद्धा बघा की मेजर मायनर असं काही लिहिलं नाहीये इकडं. आपण ए बी त्याचे सब पार्ट केलेत, म्हणजे कन्स्ट्रक्शन आणि स्टँडर्डायझेशन असे दोनच आपण केलेले आहेत. आता इथं जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतं की सर्वे आहे, ट्रायआउट, सेकंड ट्रायआउट, थर्ड ट्रायआउट आणि ह्यूज नंबर वरती केलेलं काम आहे हे सगळं. आणि त्याच्यामध्ये डेटा अनालिसिस मध्ये काय काय वापरलंय ते बघा की डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, डिफिकल्टी व्हॅल्यू, कारण सगळं काम आपण त्या टेस्ट आयटम्स वरती करत असतो. त्यामुळे इंटरनल कन्सिस्टन्सी, आणि जेव्हा फायनल ट्रायआउटच्या बाबतीमध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह अनालिसिस फॉर नॉर्मल प्रोबॅबिलिटी, मीन मीडियन मोड, स्टँडर्ड डेव्हिएशन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस आणि फ्रिक्वेन्सी, पॉलिगॉन आणि ग्राफिकल मेथड वापरलेली आहे त्याच्यासाठी. त्याच्यामध्ये आपल्याला इकडे हे दिसतं. याच्या स्टेप्स मध्ये काही मी जात नाहीये, फक्त तुम्हाला हे दाखवायचंय मला की कसं आपण दोन गोष्टी बघू शकतो. ते कर्व्ह केलेले आहेत. म्हणजे इकडे तुम्हाला दिसेल की दोन पद्धतीने, म्हणजे स्प्लिट हाफ आणि क्रोनबॅक, दोन पद्धतीने रिलायबिलिटी कॉम्प्युट केली, टेस्ट रिटेस्टनी पण केली, आणि तिघांचं ऍव्हरेज केलेलं आहे रिपोर्ट. म्हणजे 3-4 प्रकारे जरी केलं तरी हायर येते कोएफिशियंट ऑफ रिलायबिलिटी. हे आपल्याला तपासावं लागतं जेव्हा तुम्ही स्टँडर्डायझेशनचा विचार करत असता तेव्हा. हा एक भाग. त्याच्यानंतर व्हॅलिडिटीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा एरवी आपण
एकच प्रकारे करतो, तेव्हा त्यामुळे चौथ्या चॅप्टरचं स्वरूप या रिसर्चमध्ये कसं बदलतं ते तुम्हाला दाखवते आहे मी. तर इथं फॅक्टोरियल व्हॅलिडिटी बघितली, कारण की फॅक्टर लोडिंग बघायचं होतं. त्यामुळं त्याचे जे आयटम्स होते ते कमी झाले आणि ते काढून टाकले. मग त्यामुळं टेस्ट सोडवण्याचा विद्यार्थ्यांवरचा ताण कमी झाला. आणि कनकरंट व्हॅलिडिटी बघितली, कारण की काय म्हणूया की तयार केलेल्या टेस्टची उपलब्ध टेस्ट बरोबर कोइफिशियंट ऑफ कोरिलेशन कॉम्प्युट केला. आणि शिवाय मग इकडे हे इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशनल मॅच्युरिटी स्केल, की त्यांचं कसं म्हणणं आहे आणि त्यानुसार आमच्या स्केलचं एक्सप्लेनेशन कसं करा, आणि जर किती स्कोअर आला तर किती कसं तुमचं एक्सप्लेनेशन असलं पाहिजे, त्याचंही डिस्क्रिप्शन आपल्याला चौथ्या चॅप्टरच्या शेवटी द्यावं लागतं. आणि एक समराइज्ड आपल्याला त्याचं चार्ट पण चौथ्या चॅप्टरच्या शेवटी द्यायचा असतो, की कोणासाठी आहे, कोणते एरियाज वरती ही टेस्ट आहे, किती आयटम्स आहेत, स्टँडर्डायझेशन किती साली केलं, किती मुलं आणि किती मुलींवरती केलं, त्याच्यानंतर रिलायबिलिटी कुठल्या प्रकारे काढली, व्हॅलिडिटी कुठल्या प्रकारे काढली, नॉर्म्स कसे एस्टॅब्लिश केले, स्कोरिंगची प्रोसिजर काय आहे आणि टाइम लिमिट किती आहे. हे अशा प्रकारे आपल्याला आपल्या काय म्हणूया टेस्ट बद्दलची माहिती आपल्याला द्यायची असते. जरी ती तुम्हाला पब्लिश करायची नसेल टेस्ट, तरी सुद्धा जर टायटल तुमचं टेस्ट कन्स्ट्रक्शन आणि स्टँडर्डायझेशन असेल तर या सगळ्या टप्प्यातून अशा पद्धतीने गेलेलं असलं पाहिजे आणि त्याची अशा प्रकारची मांडणी चौथ्या चॅप्टर मध्ये व्हायला पाहिजे. थँक्यू. जे आपल्याकडे स्टँडर्डायझेशन ऑफ टेस्ट करतायत त्यांनी हे लक्षात ठेवा, कशा पद्धतीने आपल्याला चौथा चॅप्टर मांडायचा आहे. संदीप, तू करतोयस मला माहितीये, अजून कोणतरी आहेत 1-2 जण जे करतायत. संदीप? येस मॅडम. हा, लक्षात ठेव काय काय सांगितलंय मॅडमनी ते. हो मॅडम. हा, याशिवायही आपल्याला काही येस, बट मांडणी करायची असेल, कोणाला भर घालायची असेल तरी सुद्धा वेलकम. येस. ओके, विश्वासराव सर. हो, विश्वासराव सर. विश्वासराव सर हॅलो. सर, प्लीज प्रपोज वोट ऑफ थँक्स फॉर्मली. मॅडम, ओके. खूप छान वाटलं आणि खूप आनंद झाला. थँक्यू मच. खूप दिवसांनी असं परत एकदा वर्गात बसल्यासारखं वाटलं आणि नेहमी अगदी छान सविस्तर, खूप छान वाटलं मॅम. थँक्यू सो मच मॅम. आणि थँक्यू. फार बाळबोध नाही ना झालं गौरी? नाही, कधीच नाही होत मॅम. वी आर ऑलवेज वेटिंग फॉर युअर लेक्चर. आणि ना तुम्ही सांगितलं की पुन्हा त्या स्केल्स परत लक्षात येतात. हो हो हो. विसरून गेलेलं असतं मध्ये मध्ये वापर, की पुन्हा मध्ये असं जागा व्हायला होतं. आणि स्केल काय, ही स्केल काय, असं आणि कडबड. त्यामुळे हे रिव्हिजन असते खूप छान. अगदी. आणि ज्या पद्धतीने मॅम ते सांगतात ना, अगदी त्या वेने त्यांची तिच्या शैलीत ते खूप छान वाटतं. त्यामुळे खूप छान वाटतं कायम तुमच्या लेक्चर्सचा. थँक्यू मॅम. थँक्यू सो मच. आणि थँक्यू फॉर ऍक्सेप्टिंग द चेंज इन द शेड्यूल ऑल्सो. थँक्यू सो मच. ठीक आहे, त्यात काय एवढं ओव्हर टू यू विश्वासराव सर. ओके ओके ओके. मॅडम, खरं म्हणजे आपली ऑफलाईन भेट व्हायला पाहिजे होती, परंतु जरी ऑफलाईन नाही झाली तरी ऑनलाईन का होईना आपली भेट झाली आणि आपली प्रसन्न मुद्रा आणि आधार देणारी मुद्रा पाहिलं का खूप खूप आम्हा सगळ्यांना खूप समाधान वाटतं. म्हणजे खूप आधार स्तंभ जसा असावा तसं वाटतं. आणि आमची एक इच्छा आहे की तुम्ही प्रत्यक्ष जरी नाही भेटू शकलात तरी अशा ऑनलाईन माध्यमातून का होईना, परंतु आमच्या समोर या रिसर्चच्या संदर्भामध्ये आमच्या अडचणी किंवा काही प्रश्न सोडवावेत आणि मार्गदर्शन करावं असं आम्हाला वारंवार केव्हाही सर, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि आज तुम्ही आमच्या पुढचा जो विद्यार्थ्यांपुढचा जो महत्वाचा प्रश्न होता की अरे आता डेटा तर कलेक्ट झाला, आता पुढं काय, अनालिसिस झालं, आता पुढं काय,
या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही अगदी समर्पकरित्या आपल्या नेहमीच्या शैलीमध्ये आम्हा सगळ्यांना दिली. म्हणजे आता डेटा कसा मांडायचा, कुठे मांडायचा, कशा पद्धतीने कुठल्या चॅप्टर मध्ये तो आला पाहिजे, हे सगळं तुम्ही आम्हाला सोदाहरण शेवटचे जे 5-6 प्रश्न जे होते सिच्युएशन्स खूप चांगल्या पद्धतीने ते सगळ्यांना म्हणजे तो त्याच्या बाहेर फार कमी लोकांचे रिसर्चेस असतील दिले. त्याबद्दल आमच्या महाविद्यालयातर्फे आणि आमच्या सगळ्या रिसर्च स्टुडंट आणि मार्गदर्शक या सगळ्यांतर्फे मी तुमचे ऋण व्यक्त करतो आणि त्या ऋणातच राहायचा सदैव आम्ही सगळेजण प्रयत्न करतो. आणि असेच सदैव तुम्ही आम्हाला स्टॅटिस्टिक या थोड्याशा अवघड वाटणाऱ्या विषयामध्ये असाच गायडन्स सतत करत राहावा अशी इच्छा व्यक्त करतो आणि थांबतो. आणि माझी एक पर्सनल अशी एक इच्छा आहे की ती तुमच्या पुढे मी वारंवार व्यक्त केलेली आहे की अशा या एक स्टॅटिस्टिक मध्ये मराठी माध्यमाच्या स्टुडंटसाठी बेसिकली हा सुद्धा टॉपिक खूप चांगला आहे आजचा की हाऊ टू प्रेझेंट द डेटा. याच्यावर जरी छोटी बुकलेट छापलं किंवा तरी खूप चांगलं होईल. आणि म्हणून आमच्या सगळ्यांच्या इच्छा तुम्ही सदैव पूर्ण कराव्यात अशी आम्हा सगळ्या विद्यार्थ्यांतर्फे महाविद्यालयातर्फे प्रार्थना करतो, इच्छा व्यक्त करतो आणि आभार किंवा ऋण व्यक्त करण्याचं काम थांबवतो. धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. Thank you so much, Plane ma'am. It was like going back to our MET days, no, Gauri? Wonderful, as usual. Thank you, Uplane madam. थँक्यू. बोला सर. छान झालं म्हणलं आजचं. थँक्यू सर. थँक्यू. लेक्चर खूप छान झालं मॅडम, नेहमीप्रमाणे. मॅडम पुण्यात कधी येणार? थँक्यू. थँक्यू मॅम. थँक्यू. थँक्यू. मॅडम सध्या वास्तव्य पुण्यात का कोल्हापूर? कोल्हापूर सर. पुण्यात या की आमच्या कधीतरी. पुण्यात आलात की या ना मॅडम, किंवा कळवा तरी आम्ही येऊ. जरूर जरूर कळवते. येस. आणि मी कोल्हापूरला आले की नक्की आपली भेट घेईल. शुअर. एक पुस्तक लिहा, खरंच गरज आहे. बेसिक कन्सेप्ट इन स्टॅटिस्टिक्स हवंय तुमच्याकडनं. करते सुरू करते आता. Okay. Thank you so much. We will have a break now till 2:30 and we will join again at 2:30. Thank you, ma'am. Yes. Okay. Thank you, madam. Thank you, चलो, ma'am. bye Bye-bye. bye. Take care. Thank you. Thank you. चला, now allow me to leave the room. Yes, madam. Yes, madam. ओके, थँक्यू मॅडम. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. चलो, bye bye. Thank you.
गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. गौरी आवाज नाही येते. आता येतोय? ओके. प्रिया, हॅज प्रिया जॉईन? नाही दिसत आहे अजून. Good afternoon. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. आय जस्ट चेक विथ प्रिया. ओके ओके मॅम. येस मॅम. आली प्रिया. गुड आफ्टरनून प्रिया. ma'am. Good afternoon, ma'am. कैसी हो? मैं ठीक हूँ मैम. We will start. Hi Gauri. Hello Priya, how are you? I'm good. Yes. We'll start in 5 minutes, huh? Priya? Yes ma'am. Yes Yeah. ma'am. Yes ma'am. Good afternoon, Priya. Good Is it afternoon raining ma'am. there? Priya, is it raining there? Yes ma'am. Yeah, here also we are having heavy rains. Good afternoon, Priya. Good afternoon Sunil ma'am. Good afternoon, Priya. Good afternoon ma'am. Gauri, let's start. करूयात मॅम सुरुवात. येस, होतील जॉईन, तवर सुरू करू आपण. म्हणजे कोण जॉईन होतं? विद्यार्थी जॉईन होत राहतील, आपण सुरू करू. ओके 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 फाईन. विल स्टार्ट देन. ओके. नमस्कार सर्वांना आणि पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या
दुसऱ्या सेशन मध्ये, पुढच्या सेशन मध्ये ज्याच्या आजच्या गेस्ट आहेत आपल्या डॉक्टर प्रिया सिंग. मी डॉक्टर सुनंदा रॉय मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी औपचारिक ओळख प्रिया मॅडमची करून द्यावी. डॉक्टर सुनंदा मॅम. Thank you, Dr. Gauri Varade, madam. Respected Principal Madam, Dr. Lalita Bhattak, research guides, research scholars, and participants of the seminar. Very good afternoon to all of you. It is a great pleasure to introduce our next speaker for the third and last session, Dr. Priya Singh. Dr. Singh is a distinguished figure in the field of education, known for her exemplary contributions to academia and leadership in higher education. At a very young age, Dr. Priya has many accomplishments under her belt. With a rich background in teaching, program development, and administrative roles, she has consistently demonstrated her expertise in various facets of education. Throughout her educational journey, Dr. Singh has consistently excelled, earning numerous accolades, including being a university topper gold medalist at her Master's in Education, MEd program, and also coming first in the Pune University at the same program, MEd program. Her academic proficiency and dedication have been acknowledged at various levels. Dr. Singh holds a PhD in education from Savitribai Phule Pune University. Her academic pursuits also include a Cambridge International Diploma for teachers and trainers from Cambridge University, UK, further enhancing her international perspective on education. Currently, Dr. Singh is the Dean of the Faculty of Humanities, Social Sciences at MIT ADT University, where she is responsible for syllabus development, internationalization of higher education, and maintaining the quality of education. In her role as in charge principal at the School of Education and Research, MIT ADT University, Dr. Singh spearheads strategic planning, academic management, and employee development. As the Deputy Director of Internal Quality Assurance at MIT ADT University, she has played a pivotal role in quality audits and workshops for quality improvement. Her extensive teaching experience includes position as an assistant professor and associate professor at MIT School of Education and Research. Dr. Priya Singh's commitment to professional development is evident through her involvement in various workshops, seminars, and faculty development programs. She has conducted workshops on a wide range of topics, including learner-centered education, Bloom's taxonomy, active learning, and so on. Her research contributions have been published in reputable journals and was presented at international conferences. She has also authored book chapters, further solidifying her academic impact. Priya Madam is a PhD coordinator of MIT School of Education and Research. 2 of her students have completed their PhD under Madam's guidance. Dr. Priya Singh is an active member of several esteemed educational organizations or associations, including the Indian Association for Teacher Educators, All India Association of Educational Research, the Pillai HOC College of Education and Research, and so on. Priya Madam has received many awards. Madam was also felicitated by the then Minister of HR, the eminent lawyer, Dr. Kapil Sibal, for being the first person in India to complete the European Pedagogical ICT license. On a personal level, Dr. Priya Singh is a dear friend. I've had the good fortune of interacting with her very closely during our PhD coursework. And as both our PhD guides as Dr. Lalita Bhattak, I feel that our bond goes beyond friendship and into sisterhood in the world of research. Priya Madam is conceptually very clear and has a strong attachment towards research. So she's the perfect person to speak on today's topic. In today's session, Dr. Priya Singh will be discussing about writing the plan and procedure for research systematically. I will welcome Dr. Priya Singh to address the audience.
Thank you. Thank you, Sunanda. Thank you, Vartak ma'am. See, whenever Vartak ma'am gives me a call, she calls me at night also and tells me tomorrow morning you have to conduct a session. She is the one जिनको मैं आज तक कभी ना नहीं बोला, चाहे कुछ भी हो जाए. There are many people जिनको मैं सामने से ना बोलती हूँ, नहीं, I am busy, I have this meeting, I have that meeting, but the day she calls, it has to be done. And हाँ, इतने सारे अच्छे words that I have heard from Sunanda and Gauri के मुंह से, it थोड़ा अलग लगता है when I see them. But yes, thank you so much. And coming from you both, it means a lot. And thank you, ma'am, for adjusting my session because thoda personal issues the, jiski wajah se she had to just shuffle my. And thank you, Plane ma'am, for accepting to conduct the session at 12:30. If she would have not accepted, then she's also my teacher. Karna hi tha humko. So thank you so much. And can I share my screen? So I'll start, ma'am. Okay. So as I said, when ma'am called me up and she told me that you have to conduct a session, the first thing that I asked her was, what is the topic? Then जब ma'am ने बोला कि writing plan and procedure of research systematically, then I asked her, उसमें क्या बताना है ma'am? तो ma'am ने बोला, जो तुमने chapter 3 what you have written, no, how you went about writing that. The first thing that clicked in my mind, कि ये session हमारे लिए क्यों नहीं था जब हम थे? Why there was no such thought that came that before we start writing or before we start even doing our research, अगर ये sessions हमारे लिए conduct किए जाते तो बहुत सारा extra चीजें जो थी वो बच जाती हमारे करते और कुछ जो important थी जो हमें realize हुआ, oh, we could have done this also, वो miss नहीं होता. So, but you people are lucky that such idea came to ma'am and the Adarsh is conducting such a good, one day session for you to just, it's not just about writing, I feel. It's about when you go through this, and especially the ones who have just joined their PhDs, if you go through this, you will already come to know what all things you have to do when you are actually pursuing your research, when you are collecting your data. All these things are already clear when you already have such sessions in advance. So for example, if you are having a literature review session that you had in the morning, so what all things to consider? कई बार ऐसा होता था when I did my research, papers पढ़ते थे and we never used to keep it properly, उसको संभाल के नहीं रखा. When we started writing our bibliography, we had a tough time again searching them. So that was a task. And the same thing happened when we did our, जो Plane ma'am ने session लिया होगा for chapter 4, data कौन सा था, अरे ये वाला तो collect नहीं करना था. There was some data which was collected जिसकी जरूरत नहीं पड़ी आज तक हमको, हम सोच में पड़े क्यों किया हमने. And कुछ ऐसा data था that was needed, but we missed out because we were not knowing it. And the same goes when you are talking about plan and procedure of research. This is a chapter which is one of my favorites and enjoyed writing this chapter the most because this was the place where I could, showcase what all I have done. All the questionnaires, the efforts that I had taken, all the model that I had developed, what all beautiful things that I had put in the model. This is one chapter which is a place where you can put everything. But yes, it again has a technical way of writing and you need to know. And if you know it in advance, then it will be very easy for you to maintain the documents and follow a systematic process accordingly. So saying so, I start with this session of writing plan and procedure. So where does it come in the thesis? It comes in normally in chapter 3 for the humanities, but yes, for if engineering and all is there, then it changes. The chapter formats is changing, but the way you present almost remains the same. Okay, I am going in English, but if anyone wants to ask a question in between in Marathi or Hindi or any other language, you are most welcome. I understand Marathi very well. थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, but not much. हिंदी में भी बोलोगी तो भी चलेगा प्रिया. हाँ, ठीक है. Okay, so I'll go Hindi and English both. So ये chapter 3 में आता है mostly हमारा, and yes,
दो ये सेशन ऐसा है जिसमें मुझे ज्यादा बोलना होगा, बट आई वुड प्रिफर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि आप लिख रहे हैं रिसर्च और आपने ये लिखा है, आपको कुछ शेयर करना है, आपको कुछ डिस्कस करना है, आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ बताना है, प्लीज फील फ्री टू just come and raise your voice and discuss. Okay, so normally ये हमारा chapter 3 में आता है, that is the plan and procedure of research. So what all things come in plan, procedure and research? From the word हमें ये पता चलता है, plan means आपका research का पूरा plan क्या है, आपने कौन से मेथड्स यूज किए, आपने कौन सा टूल्स यूज किया, आपने कौन सा डेटा एनालिसिस टूल्स यूज किया, आपने क्या डेवलप किया है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव वाइज आपका क्या रिसर्च है, एवरीथिंग टू डू विथ your research methodology, your tools, data analysis, which tools you used, it comes in this chapter. Nothing related to analysis and all, just a description of data analysis tools. Okay, so we will go one step by step, and at the same time मैं आपको अपना thesis refer करूंगी because one sample we needed, so I thought of just taking up my thesis and showing you. It can vary little bit, and आपका जैसा guide बोलेंगे उसके हिसाब से, but that is the process that remains. Now the chapter starts with an introduction. अब ये हमें सबको पता है, हर एक चीज में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आता है. सो आप क्या लिखेंगे अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में? अब बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम है प्लान प्रोसीजर ऑफ द रिसर्च, तो आप छोटा सा एक आइडिया दीजिए लिखते समय उसमें कि प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिसर्च टू मेक इट सिस्टमैटिक, जो भी आपको अपने वर्ड्स में लिखना है. Then आप उसको बताएंगे कि why a plan and process is important, so that your research can be systematic, so that your processes can be at place, so that you avoid wasting resources, so that you avoid interpretation errors and all should not happen. There is a logical collection of data and a logical flow of research. So this is basically the need for which we conduct or we have this plan. एंड इसी इंट्रोडक्शन में एंड में आप क्या करेंगे, आप एक छोटा सा यू विल राइट डाउन व्हाई यू हैव एक्चुअली व्हाट ऑल यू हैव इंक्लूडेड इन दिस प्लान एंड प्रोसीजर. नाउ ये थोड़ा सा एक ऐसा पार्ट है जो सबका वेरी होता है. सो फॉर एग्जांपल मेरे थीसिस में मेरे में मॉडल था, किसी में एक्सपेरिमेंट होगा, किसी में सर्वे होगा, किसी में एक ऑब्जेक्ट 2-3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किसी में 5 ऑब्जेक्टिव्स होंगे. तो आप वो बताएंगे अपने इस छोटे से इंट्रोडक्शन के एंड में कि आपने इस पर्टिकुलर थीसिस में क्या क्या कवर किया है. इट्स लाइक अ प्रीफेस ऑफ अ बुक. आप एक बुक पढ़ते हैं, तो जब आप बुक ओपन करते हैं आप छोटा सा प्रीफेस पढ़ते हैं, एंड देन यू कम टू नो व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू हैव इन दिस बुक. सो इट गिव्स रीडर्स अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट ऑल दे आर गोइंग टू हैव. So many a times when researchers, they review a research thesis or a paper, so it becomes very easy for them to read this छोटा सा introduction and come to know whether that the content जो आगे आने वाला है वो उनके लिए useful होने वाला है कि नहीं. So कई बार ऐसा होता है कि वो पूरा पढ़ते हैं, then they realize कि वो उनके research के लिए नहीं है. So in order to avoid that, we have this. Okay, so I'll show you in between my chapter that small part. So that you can relate with it. So whole session will go on like this. We will just have few slides wherein we just go through the content, and then the sample I will be showing. That is my thesis. My thesis, my chapter 3. So just a minute. Let me increase the size for you. Okay. So now suppose this is the plan and procedure chapter. That is chapter 3. So my topic was developing a multiple intelligences based teacher education model. So I intended to develop, or I developed a model for teacher education or training the teachers, which uses multiple intelligences or basis of multiple intelligences and the 3 teacher education models. तो in order to make it more attractive, मेरे हर एक चैप्टर में जब भी आप देखेंगे, there is a small quote which is given, which is related to either differentiation, either multiple intelligences, तो उससे related. तो ये जो छोटा सा आप अगर एक quote देख रहे हैं, that is related to my topic of the research. Same way हर एक
चैप्टर के पहले एक हेडिंग मेन पेज आता है हेड वाला, उसके नीचे भी मैंने कोट्स डाले थे. सो व्हेनेवर एनीवन वेंट थ्रू दैट particular thesis, they felt very, attracted to it, and they were very impressed to see that, and it was some eye catchy. So that you can do. Now see, in my introduction, what I have written, like educational research involves asking questions, collecting data, analyzing data to determine, answer the questions. Educational research today needs, this all is general. Then the present chapter discusses the methodological framework of the study. This chapter begins with a rationale of implementing multi-method. So I have given a brief idea in this paragraph कि मैं क्या है मेरे चैप्टर में, कि मैंने पहले उनको मेथड डिस्क्राइब किया है, फिर मैंने उनको ऑब्जेक्टिव वाइज टूल्स डिस्क्राइब किए हैं. मैंने वो एक छोटा सा एक हिंट इतने से चैप्टर्स में दिया, इतने से पैराग्राफ में दिया है. You don't have to write much. ये नहीं कि आप 2-3 pages इसके ऊपर लिखें. You don't have to write that. Small few words में you will be able to describe it. Like as the chapter progresses, it discusses the context of the study and the participants in the research, and concludes with description of collection and data analysis processes. So this is the way how my chapter goes. And आप इसके आगे देखेंगे तो brief I have written importance of plan and processor. So little bit, these are just pointers, normal general pointers, but yes, you will have to write it in your own words to avoid plagiarism. So that is the one thing that we have to keep in mind. Okay. So this was the first part that we have. So first part always starts with a brief introduction about the chapter, which will include little bit about why this chapter is needed and what your chapter consists of. आपका chapter क्या consist करता है, छोटे से few lines में आप लिखेंगे. Okay. Then we go to next very important point. That is the next stage that comes is after आपने introduction कर दिया, अभी आप research के बारे में सब कुछ बताएंगे. That's why I have written the word. It's all about research now. So first that thing comes is type of research. अब आपको इसके डिस्क्रिप्शंस बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं देने हैं. यू विल हैव टू जस्ट डिस्क्राइब इन 3 or 4 लाइंस, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज ये चैप्टर एज इट इज बहुत ज्यादा डिटेल में आगे जाएगा जब आपने टूल्स डिस्क्राइब करेंगे, अपना मॉडल या प्रोडक्ट डिस्क्राइब करेंगे. सो दिस इज वेरी ब्रीफ इज नीडेड. So for example, type of research. So is your research in applied research? Is your research in fundamental research? Or is your research in an action research? ये अभी तक आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा. मोस्टली जो हम ह्यूमैनिटीज में करते हैं, जो हम PhD लेवल पे करते हैं, वो अप्लाइड रिसर्च होता है. So you can, like for example, in my case, it was an applied research. I had applied the teacher education model and multiple intelligences in some setting, and I have seen its effectiveness, usability basically. So अगर मैं ये लिखती हूँ कि my type of research, this research is an applied research, तो मुझे उतना लिखना है, it is an applied research. एंड आपको अगर थोड़ा सा ब्रीफ देना है तो आप दे सकते हैं, बट प्लीज डोंट राइट पैराग्राफ्स अबाउट अप्लाइड रिसर्च. उसकी जरूरत नहीं है इस चैप्टर में. एंड एक्चुअली उसकी जरूरत ज्यादा है भी नहीं, बिकॉज whoever is reading, they already are aware of it. So, but yes, if you are using any particular sources from which you are referring your definition ले रहे हैं applied research का किसी dictionary से, किसी book से, तो please give proper citations and referencing everywhere. That is one important thing that you have to keep in mind. Then after type of research comes the research method. So which method you have used? क्या आपका research survey है? तो आप सर्वे डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ, माई रिसर्च यूजेस सर्वे मेथड. सो आप पूरा का पूरा सर्वे यू विल डिस्क्राइब देयर लिटिल बिट. इफ इट्स एन एक्सपेरिमेंटल, यू विल डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है. अगर आपका सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिसर्च है तो आप वो डिस्क्राइब करेंगे. हिस्टोरिकल रिसर्च है, आप वो डिफाइन करेंगे. आपका किस टाइप का रिसर्च है, दैट इज समथिंग द मेथड दैट यू आर डिसाइडिंग नाउ. In my case, my research was a multi-method research. So, for example, I had used many objectives, different methods objective-wise, and that's why for every objective I had used a different method. So, I name the research that is called as a multi-method research. So, now you will write the description.
Now this description is written in short. जब आप starting में heading देते हैं research method का, that time you write this, and also you make a tabular form and you write it using objective wise what you have used. Try using tables, smart arts, drawings. If you are good at making mind maps and all that also you can use. I'll show you one example because I had used one. So all those things that you can use it in order to make it more, visually attracting and also easy for us to people to understand. जब भी कोई ग्राफ आता है, जब भी कोई फ्लो चार्ट आता है, जब भी कोई स्मार्ट आर्ट आता है, वो बहुत जल्दी आई कैच करता है एंड पीपल लव टू सी इट एंड ऑल्सो इजी टू अंडरस्टैंड. सो ट्राई यूजिंग देम इंस्टेड ऑफ always writing paragraphs and paragraphs. So let's again see what I have put in my chapter. I think the screen is visible, right? In case if you have any issues, then you can just let me know. So this we saw, हमने छोटा सा introduction किया, then we went to plan and procedure importance. Now this is what I was talking about, type of research. तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, research studies are classified as basic, the present research is applied in nature. फिर मैंने only few lines में I have described what do I mean by or what is technically meant by applied research. ज़्यादा नहीं लिखना है because unnecessary descriptions यहाँ पे जरूरत नहीं है. जहाँ पे हमें लगेगा like review chapter वगैरह में there you can write, but here you don't have to go too much theoretical. It's more of an your plan that you have used, people are interested in reading. So applied research, that is what is written here. And then research method comes. So see, I have written the multi-method procedure was used for this study. What do you mean by multi-method is described here, like multi-method research design entails application of 2 or more sources of data or research methods for investigation. So ये मैंने बहुत छोटा सा description लिखा है उसका. Now what I was talking, जब मैंने बोला कि आप objective wise tabular form में लिखें, तो उसका मतलब ये था. But yes, whenever you are using table formats, please refer to the current APA style that is going on and label your tables accordingly. Abhi mere research mein I had 4 objectives. First objective was to assess the current status amongst the teacher educator. So it was a survey method. I used a questionnaire for that. The second one was again the same status survey of multiple intelligences, but with pre-service teachers. Again, I used a survey method. इन दोनों के first objective के survey के ऊपर जो data मिला मुझे, using that data, I developed my model for teacher education that is based on multiple intelligences. And this model was presented in the form of a handbook for teacher educators. So this handbook was actually the outcome or the product of my particular research. So I have used a product development research here. And the last one was usability testing. क्योंकि मैंने एक मॉडल बनाया है, मैंने उसको एक हैंडबुक के फॉर्म में रखा है. So I wanted to check whether my model can be used by other teacher educators without me being present there. So that's why I did a usability testing, and usability testing is done using survey. So I used, it was a survey for usability testing. So we normally call it usability testing or usability survey. So there are different methods used. That's why I called my research as a multi-method. अभी आपके रिसर्च में यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट आ सकता है, उसके बाद यूजेबिलिटी आ सकता है, या किसी में अगर सिर्फ सर्वे आता है, then it will not be a multi-method, it will go only to a survey method. अगर आपके बहुत सारे मेथड्स यूज हो रहे हैं या डिफरेंट मेथड्स यूज हो रहे हैं फॉर एवरी ऑब्जेक्टिव, then we go and call it as a multi-method. So this was something which is very easy for anyone to understand. जिसने भी ये टेबल देखा सबको समझ में आ जाएगा मैंने हर एक के लिए क्या यूज किया है. So this is way how we present it. Okay, and this also gives a clear idea to you when you are collecting a data. और आप अभी जब अपने प्रपोजल भी अगर स्टेज में भी होंगे तब भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव वाइज अगर आपने मेथड डिसाइड करके रखा, सो आपको हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए टूल क्या लगने वाला है वो बहुत क्लियर हो जाएगा अभी से. सो इफ यू पुट समथिंग लाइक दिस इन योर प्रपोजल्स,
actually we did it, but many places I have seen it's not there. So if you put it like this, it becomes very easy. Your journey will become very easy, the data collection and the research journey. Okay. So again, we go back to our slide. So this is what we have done. Now we have described introduction. We have described what type of my research, and I have described my research method using little bit description and also using a table. Okay. Now we go to the next part of this, which is research design. Now yahan pe I have in my research design, the used was actually a mixed method research design. But now that mixed method are of different types, मुझे ये decide करना था और ये describe करना था मेरे thesis में कि मेरा जो design है वो कौन से type का है, qualitative है, quantitative है या दोनों का mix है. अगर दोनों का mix है तो मैंने कौन सा वाला design use किया है. There are number of designs given. So all those description, वो सारा description मैंने एक छोटे से introductory type of a brief में research design head के अंदर डाला. अभी suppose कोई third person पढ़ रहा है मेरा chapter 3, so they will get an idea, okay, research design इस types के होते हैं, and in this present study she has used mixed method design और कौन सा वाला mixed method design and क्यों use किया है मैंने उसका भी explanation मैंने उसमें दिया था. So I actually in my research, to give you an background, I had questionnaires 1 and 2. जैसे आपने देखा अभी objective 1 था, objective 2 था. वो जो questionnaires थे उसमें closed ended questions भी थे और उसमें बहुत सारे open ended questions भी थे. So मैंने closed ended के लिए quantitative analysis use किया था and closed ended के लिए मैंने qualitative grounded theory use किया था, convergent mixed method, parallel mixed method. So, and I collected data at the same time for both. So I chose that convergent wala parallel method. But they can vary depending upon the way you collect the qualitative and quantitative data. Now, the same way when I collected my usability survey questionnaire, it also had a lot of open-ended and closed-ended questions. So it went completely mixed method design. So that was what I had used. And then इसी में research design में छोटा सा उसको interesting बनाने के लिए and people to get an idea, I had put research at a glance. So अगर किसी ने वो diagram देखा मेरा research at a glance, so they will get an idea कि okay, it was mixed method used, it was qualitative data, quantitative collected at a time, it was a multi-method में भी ये applied research था. वो एक छोटा सा हमने onion type वाला diagram use किया था मैंने, smart art, and I had presented it. So this is a place where you describe your research design, what you had actually chosen. So if I see in my chapter, then Nasi. So this was the table जो हमने देखा, and after that I gone into mixed method research design. यहाँ पे मैंने proper एक book से क्रेसवेल की लिया हुआ definition डाला है what is mixed method, and then इस table में मैंने describe किया है mixed quantitative method, mixed method and qualitative. See, when I did my research, it was something very new thing for us. But now that you people are doing, it has already become as a normal process. So you may not put all this detailed description now, but yes, it was needed when we did because it was something that we had just started doing. So this I had put like qualitative, mixed and quantitative ke beech mein. Again, this is not something which I have given. It is in a book. So I have referred that and I put it. Then after that, now यहाँ diagram नहीं है because it's a word which is converted into a Google Doc right now, but there is a word art which was, smart art which was used, and it listed the different types of mixed method design. So convergent parallel था, explanatory था, exploratory था. अभी कौन से हैं? If new have been added, old कुछ remove हुए हैं, please you will have to check it, then only you write it. Just don't go blindly by referring few old, क्योंकि
मुझे आज भी याद है देयर वाज हम लोगों ने जब लिखा और जब तक हमने अपना वाइवा लिया था उसके बीच में भी चेंजेस बहुत सारे आ गए थे. So that's something you have to keep in mind. Now this was a design which I had again put in the form of then a little bit of description what I had given here. Like the above mixed method designs are based on 4 questions, what priority, weight and all everything. And then I have given the design which I used, that was a convergent parallel design, like quant and qual data collected at a time. Together their data is used and interpretations are drawn. So that I have used. The mixed method design selected for the present study was convergent parallel mixed method design, and which was shown by a figure. And now this is the place where I had given a description. So the researcher in this study compared both the data sets to provide a convergent parallel, and then the different methods were used. Like I had used which tools I used. So for quant data, I used chi-square usability के लिए, and for qual I had used a grounded theory, and फिर मैंने ये किया. तो ये सारा description मैंने brief में यहाँ पे डाला है कि मैंने क्यों use किया. So अगर आप देखेंगे तो this chapter is not about collecting theory from anywhere and you are putting it, but actually what you have done is what you are writing or describing it. So it is completely a chapter जहाँ पे सिर्फ आपका input या आपके लिखे हुए चीजें ही जाएंगी. जैसे मैंने बोला कि जब मैंने रिसर्च डिजाइन लिखा कौन सा मिक्स्ड मेथड, मैंने सिर्फ बताया कि कितने टाइप्स हैं, बट मैंने कन्वर्जेंट पैरेलल विथ रेस्पेक्ट टू माय स्टडी मैंने डिस्क्राइब किया. अब ये आपके स्टडी के हिसाब से इट विल बी डिफरेंट, योर रिसर्च डिजाइन विल बी डिफरेंट, योर टाइप विल बी डिफरेंट, योर मेथड विल बी डिफरेंट. तो आप सिर्फ उसको नाम दीजिए, लाइक सर्वे यूज किया, बट आपने वो सर्वे कैसे यूज किया, कौन सा सर्वे यूज किया, वो आप अपने डिस्क्रिप्शन के लिए अपने रिसर्च से रिलेटेड लिखेंगे. Okay, so this is how we actually approach when we are writing a particular this chapter. Okay, so this is how we write. So मैंने ये describe किया है, इसके नीचे भी मैंने again figures को label किए हैं. And then following approach in the present study, figure 7. अभी मैं आपको ये सारा description है, देखिए यहाँ पे. Integrated teacher education model was developed, its usability was established. For usability, teacher educator implemented the model. क्या किया है मैंने, फिर उसमें data आया है quantitative data was analyzed using statistical, grounded theory was used for analyzing qualitative. तो अगर किसी ने ये मिक्स्ड मेथड वाला मेरा पार्ट पढ़ा तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैंने एनालिसिस आगे आने वाले चैप्टर्स में कैसे किया है. So if somebody is interested in learning how to go about knowing about grounded, तो वो मेरी theory मेरा refer करेंगे. नहीं तो they can just close it and keep it aside because वो उनके लिए useful नहीं है. They can go for some other thesis for referring. So it is useful in that way also. It is also useful when your thesis goes out as an external. So external also gets in brief idea कि क्या मिलने वाला है या what all things are they going to see. So these all things, initial ones, are something which are a kind of आप preface लिख रहे हैं एक person के लिए जो पहले की pages पढ़ेगा और उसको पता चलेगा कि आगे आने वाली book में मुझे क्या मिलने वाला है. So this, if it is written beautifully, systematically, logically, it makes an impression. तो flow रहता है, logical रहेगा. Okay. Then I was talking about research at a glance. See, again यहाँ पे एक छोटा सा I'll just check if I can get my word file at the end and I will show you. यहाँ पे एक छोटा सा मैंने स्मार्ट आर्ट यूज किया है, वो अनियन वाला स्मार्ट आर्ट था. फर्स्ट इनर सर्कल, देन आउटर सर्कल, देन आउटर एंड आउटर. सो इनर मोस्ट सर्कल में कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन था, उसके बाहर वाले सर्कल में मिक्स्ड मेथड था, मींस मिक्स्ड मेथड में कन्वर्जेंट पैरेलल, देन उसके ऊपर मल्टी मेथड, एंड ये पूरा का पूरा सर्कल एक था दैट वाज कॉल्ड एज एन अप्लाइड रिसर्च. सो वो एक डायग्राम देख के किसी को भी आइडिया मिल रहा था कि अप्लाइड रिसर्च है, देन उसके अंदर मिक्स्ड मल्टी मेथड यूज किया हुआ है, मल्टी मेथड के अंदर अगेन मिक्स्ड मेथड डिजाइन है, मिक्स्ड मेथड के अंदर मैंने कन्वर्जेंट पैरेलल यूज किया है. सो एक ही डायग्राम में आपको, अब ये डायग्राम इफ एनी वन ऑफ यू आर वेरी गुड एट ड्रॉइंग
You can draw your own diagrams and put it. Again, that gives a different impact altogether. अगर आप अपना खुद का कुछ स्मार्ट आर्ट डिजाइन करके बना पाए, that is also makes an impact. So that all ideas are also there, which will help you make this chapter look good. Okay. So this was still the research design. Okay, so it was everything about research. We went on from research type to research method to research design. तीनों चीजें हमने describe की. Now, after this description, there is another very important part that comes is the procedure, because हमारे chapter का नाम क्या है? Plan and procedure. So now, where is the procedure? So we need to show a procedure. Procedure is basically आपने क्या किया है अपने research में. So you see, review is a very important part, but it is a mandatory part for everyone to do a review of a various literature and then come up with some kind of gaps, and then you actually propose your topic and all. So आपको review डालने की जरूरत नहीं है इसमें, but yes, when you are describing your plan and process, that time you will actually describe from the tools. So जैसे suppose I created the first draft of the tool, फिर मैंने उसको validation के लिए दिया, फिर मैंने उसको pilot testing के लिए दिया, उसके बाद फिर मैंने data collect किया, फिर उस data को मैंने analyze किया. अब सर्वे को एनालाइज करने के बाद मैंने मॉडल डेवलप किया. सो फॉर एग्जांपल आप ये पहले 3 स्टेप देखेंगे, जिसमें मैंने लिखा है डेवलपमेंट ऑफ द टूल्स फॉर सर्वे, वैलिडेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड पायलट टेस्टिंग, कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द टीचर, एजुकेटर्स एंड प्री सर्विस टीचर्स. तो मेरे जो फर्स्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स थे मैंने उसको यहाँ पे लिखा है. देन आई एनालाइज्ड द सर्वे डेटा, इंटरप्रिटेशन, जनरल एनालाइज में सर्वे का डेटा, उसमें से ब्रीफ मुझे क्या चाहिए था कि whether it is being used or not, whether they are ready to go for a model, then model की क्या की फीचर्स चाहिए थे टीचर एजुकेटर्स को, वो ऐसी क्या चीजें हैं जो वो उस मॉडल में देखना चाहते थे. So they told me that they wanted to see lesson plans, they wanted to see examples of the activities. So that all idea I got from the survey. अभी मैंने वो आइडियाज यूज किए एंड देन आई मेड माई मार्क मॉडल. आई हैड लेबल्ड माई मॉडल एज ए मार्क मॉडल एंड देन मैंने जब मार्क मॉडल किया तो मैंने अगेन उसको वैलिडेशन किया, अगेन उसको पहले टेस्ट किया एंड देन आई गेव द मार्क मॉडल टू वेरियस टीचर एजुकेटर्स फॉर यूजेबिलिटी टेस्टिंग. सो मैंने वो डिफरेंट टीचर एजुकेटर्स को दिया इस स्टेज में. देन यहाँ पे मैंने डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया यूजेबिलिटी के लिए, और फिर मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि मेरा मॉडल वाज यूजफुल. एंड एट द सेम टाइम मैंने हर एक सेशन के फीडबैक लिए और उस फीडबैक को भी मैंने यूज किया फॉर कमिंग टू द यूजेबिलिटी. सो दिस इज वे how I presented my process. Now, when you are presenting your process, start from this step जहां से आपने टूल डेवलपमेंट शुरू किया. इसीलिए मैंने बोला आपको कि जब आप ऑब्जेक्टिव वाइज मेथड्स लिखेंगे तो आपको बहुत क्लियर आइडिया आएगा कि आप ऑब्जेक्टिव वाइज कौन सा टूल यूज करने वाले हैं, कौन सा एनालिसिस यूज करने हैं वाले हैं, हाउ योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लिंक्ड टू द सेकंड, हाउ योर सेकंड इज लिंक्ड टू द थर्ड, एंड हाउ ऑल आर इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ कंक्लूजन. सो अगर आप ये एक छोटा सा प्रोसेस देख रहे हैं सामने, सो आपको ये देख के आइडिया मिलेगा कि विदाउट माय सर्वे आई कुड नॉट हैव मेड द मॉडल. नहीं तो मैं उसको फ्लो चार्ट में नहीं दिखाती. इट वाज नॉट लॉजिकल फॉर मी टू शो इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब दिखाया है कि मेरे साथ साथ में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है और हर एक का मैं सेशन का कलेक्ट करके वो दोनों को अलग से यूज करके यूजेबिलिटी कर रही हूँ, तो मैंने क्लियर कट शो किया है वो चीज. वैसे ही अगर आपके प्रोसेस में कुछ चीजें 2 साइमल्टेनियसली चल रही हैं या पैरेलल चलने वाली हैं तो आप वैसे दिखाइए. फिर आप ये वाला डायग्राम मत यूज करिएगा. Then you use a different set of diagram or you merge 2 diagrams together. So again, it's complete your creativity how you are going to present. Be there when you are using smart arts, because हर एक smart art वो जो दिखने में सुंदर होते हैं, मुझे बहुत ही सुंदर फूल जैसा लग रहा है, मुझे बहुत ही सुंदर प्लस साइन लग रहा है, फनल लग रहा है, बट हर एक स्मार्ट आर्ट का एक डिफरेंट मीनिंग है फॉर द पर्पस इट इज यूज्ड.
सो रीड द डिस्क्रिप्शन जो स्मार्ट आर्ट में नीचे दिया रहता है कि वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है, क्या वो डेटा कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है या वो डेटा फिल्टरिंग दिखा रहा है, तभी उसके बाद आप यूज करिए. अदरवाइज यू अननेसेसरी डोंट यूज स्मार्ट आर्ट्स. देन इट्स बेटर दैट. और एक्चुअली ये जो मैंने ड्रॉ किया ये स्मार्ट आर्ट से नहीं है. This is by using various shapes from the shape wala feature, and then I have grouped them together. So this is not in smart art actually, but beware when you are using it. Okay. So abhi tak aapne jo bhi kiya, that was complete description of the process that you have used. आपने इंट्रोडक्शन किया, आपने रिसर्च टाइप बताया, आपने रिसर्च मेथड बताया, आपने इन जनरल पूरे रिसर्च के लिए डिजाइन क्या यूज किया है वो बताया. देन आफ्टर दैट आपने प्रोसेस बता दिया अपने रिसर्च का. अभी हो गया, मीन्स इट इज टिल हियर, इट इज डन. पीपल हैव गॉट एन आइडिया कि आपका पूरा रिसर्च में आपने क्या किया है. नाउ वी विल गो डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्टिव वाइज, एंड एक्चुअली टेक्निकली फ्रॉम हियर it goes very technical, very logical, and it has to be very systematic. So suppose मेरे पास 4 objectives हैं, तो मेरा chapter 3 अगर आप देखेंगे तो चारों objective के मैंने अलग अलग से descriptions दिए हैं. मीन्स पहले मैंने जनरल दे दिया रिसर्च मेथड एंड ऑल, बट मुझे अभी हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने अलग मेथड यूज किया है. हर एक ऑब्जेक्टिव का मेरा अलग सैंपल है, तो मैंने हर एक ऑब्जेक्टिव को वो डिस्क्राइब किया है. मैंने हर एक ऑब्जेक्टिव के अंदर टूल्स डिस्क्राइब किए हैं, मैंने टूल्स बनाया कैसे उसका प्रोसेस डिस्क्राइब किया है. सो नाउ अगेन इनिशियल में प्लान एंड प्रोसेस था, जनरल प्लान एंड प्रोसेस ऑफ योर रिसर्च. नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब फ्रॉम हियर, इट इज प्लान एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव वाइज. ओके, प्रोसेस भी बता रहे हैं आप इसमें और प्लान भी बता रहे हैं, बट नाउ यू आर टेलिंग ऑब्जेक्टिव वाइज. ओके, so let us see what all things come under objective-wise description. So पहले तो again आपका method of research आएगा. Now you will say कि मैं वापस तो describe क्यों करना है, लेकिन आप अगर याद होगा तो मैंने first description में सिर्फ multi method describe किया, क्योंकि मैंने पूरे research के लिए, पूरे मेरे thesis के लिए multi method use किया था, इसलिए मैंने वो describe किया. बट मैंने एक ऑब्जेक्टिव में अगर सर्वे यूज किया है या अगर मैंने एक ऑब्जेक्टिव में एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज किया है, तो कौन सा एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज किया ये मैंने अभी तक कहीं डिस्क्राइब नहीं किया है. सो वो मैं कहाँ करने वाली हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंडर करने वाली हूँ. Okay, so now suppose my first objective was to collect, to find out the status of the multiple intelligences being used. तो मैंने उसके लिए सर्वे यूज किया है, तो मैं अभी डिस्क्राइब करूंगी कि मेरा सर्वे है एंड व्हाट टाइप ऑफ अ सर्वे है और मैंने उसमें क्या किया है. दैट डिस्क्रिप्शन आई गिव. पीपल हु आर न्यू which are just going to start their research process, ये चीजें आप अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि जब आप अपना प्रपोजल बनाएंगे, put all these things at the start only so that your journey becomes very easy. Tools बहुत clearly आप पहले ही लिख दो हर एक objective wise, there will be no confusion at all. This is actually missing in many of the proposals when I see. Then मैं जब ये लिखती हूँ कि मेरा मेथड सर्वे है, तो ऑब्वियसली मुझे मेरे सर्वे के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स चाहिए रहेंगे. One more thing, this is not related to this, but yes, little bit. जब आप अपने टूल्स बनाते हैं तो प्लीज जब आप अपने टूल्स बनाएंगे तो आप पहले से उसके ऑब्जेक्टिव सेट करके रखिए. ये बहुत सिंपल लॉजिक है कि मैं अगर एक टूल बना रही हूँ तो मैं उसको किस लिए बना रही हूँ ये मुझे पता होना चाहिए, एंड दैट आर माय ऑब्जेक्टिव्स. द सेम वे मैंने अगर सर्वे यूज किया है तो मेरा कुछ तो एम होगा उसके पीछे कि मुझे लोगों से क्या डेटा चाहिए. जैसे मैंने जब किया तो मेरे को उनसे चाहिए था कि दे टेल मी अबाउट द यूज ऑफ 8 इंटेलिजेंसेस, they tell me about the use of whether they are using the activities or not, whether they are making lesson plans or not. तो मेरे बहुत सारे multiple objectives थे सर्वे के. अब उसका फायदा मुझे कहाँ होता है, जब मैं अपना टूल बनाने जाती हूँ. That time I actually need it. So I will show you how it is written, then आप better relate करेंगे. Then I define for a particular objective मेरा population क्या था, मेरा sampling technique क्या था, मेरा sample क्या था. अब ये टर्म्स आपको पता है, बट आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव वाइज
क्योंकि मेरे सर्वे का पॉपुलेशन सैंपल अलग होता है, मेरे एक्सपेरिमेंट का पॉपुलेशन सैंपल अलग होता है, मेरे यूजेबिलिटी टेस्टिंग का सर्वे सैंपल पॉपुलेशन अलग है. So I need to define this for every. Now you don't have to give descriptions of what is population, what is sampling, or what are the different types of sampling technique. No, only what is used for your research. Okay. And then I end up with two things, that is tools for data collection and tools for data analysis. These two are very important. मैंने questionnaire use किया, मैंने interview schedule use किया, मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए रूब्रिक्स यूज किए, मैंने रेटिंग स्केल्स यूज किया, मैंने पोर्टफोलियोज यूज किए, मैंने एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स यूज किए. कुछ भी जो भी आप यूज करेंगे आपको वहां पे डिस्क्राइब करना है, बट आपके रिसर्च से. एंड देन आप सिर्फ लिस्ट डाउन करेंगे द टूल्स दैट यू आर यूजिंग फॉर डेटा एनालिसिस. लाइक मैंने काई स्क्वायर किया था, आप टी टेस्ट होगा, परसेंट मीन यूज किया, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया, जो भी यूज किया आपको लिस्ट करना है, क्योंकि उसका एनालिसिस इज गोइंग टू कम इन चैप्टर 4, तो हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे. वी आर जस्ट गोइंग टू लिस्ट इट डाउन. सो दिस इज गोइंग टू कम फॉर एवरी ऑब्जेक्टिव. ओके, अब अगर नाउ व्हेन ये मैं सारा आपको एक साथ फिर मेरे चैप्टर में दिखाऊंगी, सो दैट वी कैन मेंटेन अ फ्लो. नाउ जब मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि मैंने अपना मेथड डिस्क्राइब कर दिया, मैंने ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब कर दिए, देन आई हैव सेड कि मेरा क्वेश्चनियर यूज किया था. अब प्रोसीजर कहाँ गया इसमें? प्रोसेस तो कहीं नहीं आया. तो मैंने जब ये बोला कि मैंने एक क्वेश्चनियर बनाया है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि वो क्वेश्चनियर मेरा कैसे बना. Was there a flow when I made a questionnaire? Did I use some systematic methods for the same? Did I go through a particular process? क्योंकि जब आप एनालिसिस चैप्टर में जाएंगे, आप जब अपना डेटा प्रेजेंट करेंगे, आपका पूरा जनरलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन योर टूल्स दैट यू हैव यूज्ड. अगर वो टूल्स वैलिडेटेड नहीं होते या वो टूल्स प्रॉपर प्रोसेस फॉर्मेट यूज नहीं करते हैं, देन दैट जनरलाइजेशन इज ऑफ नो यूज. So this is a normal general process that we use. Like I prepared the first draft, मैंने एक first draft बनाया, फिर मैंने एक suggestions के लिए experts को दे दिया, और experts के देने के बाद उनका जो suggestion आया वो मैंने use किया, फिर मैंने modify किया, और modify करके मैंने अपना tool complete किया by suggestion of the experts. Now I am going to do a pilot test in order to check whether कि मेरा जो सैंपल होंगे मेरे, वो लोग या जो मेरा ग्रुप होगा वो उनको समझने में आसान हो रहा है कि नहीं. सो आई डू अ पायलट टेस्ट ऑन अ वेरी स्मॉल ग्रुप विच आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माय एक्सपेरिमेंट और फ्यूचर सर्विस. तो मैं उनके साथ कर लिया मैंने. देन उनके पास से अगर मुझे कोई सजेशन मिले तो मैंने वो इनकॉर्पोरेट किया, एंड देन मेरा फाइनल क्वेश्चनियर रेडी हो गया. अब मेरे उस फाइनल क्वेश्चनियर में कितने क्वेश्चंस थे, कितने ओपन एंडेड थे, कितने क्लोज्ड एंडेड थे, वो सारा डिस्क्रिप्शन मेरे इस चैप्टर 3 में आता है. एंड देन फाइनली आई हैव द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज आई नाउ एग्जीक्यूट द सर्वे, जहाँ पे मैं अपना पॉपुलेशन वगैरह सब डिफाइन करती हूँ, देन एनालिसिस करती हूँ एंड इंटरप्रेट करती हूँ. सो एक ये प्रोसेस फॉलो होता है व्हेन आई यूज एनी और व्हेन आई हैव एनी ऑब्जेक्टिव एंड आई हैव टू कंप्लीट इट. ओके, सो अब मैं जब आपको ये दिखाऊंगी अपने थीसिस में, and then this it will just end with a brief description of मेरा data analysis tools. Okay, so आप बहुत छोटे में description देंगे and you will end it. For the objective you will end it, not the chapter. ऐसे अगर आपने एक objective के लिए किया, then अगर आपके 4 objectives हैं तो आप 4 के लिए करेंगे. तो मैं अभी आपको पहले अपने सर्वे का दिखाती हूँ, and then मेरे में usability survey भी है और product भी है. I will show you for product also separately and for the usability survey also separately, so that you get an idea कि same way है, लेकिन थोड़ा सा tweak करके हम लिखेंगे कैसे. Anyone has anything, you can just share also and ask, because okay, so now we directly jump to अब थोड़े diagrams as I said might be missing because it's a Google Doc now. Okay, now see, I start with my objective 1. अब यहाँ आपको ये दिख रहा है, my objective 1 is to analyze
assess and analyze the existing data in the teacher education colleges regarding the multiple intelligences theory-based classroom practices followed by teacher educators. Okay, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, तो मैंने वो पहले लिख दिया ताकि जो भी रीड करेगा उसको पता रहे कि नाउ माय ऑब्जेक्टिव 1 डिस्क्रिप्शन हैज स्टार्टेड. मैंने कौन सा मेथड यूज किया उसके लिए? सर्वे. सो आई गेव अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट सर्वे. सर्वे में 2 डिजाइन होते हैं एंड प्रेजेंट स्टडी के लिए मैंने कौन सा डिजाइन यूज किया एंड उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन फ्रॉम वेस्टर्न खान मैंने डाला. ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत छोटे में आप करिए, नहीं तो अननेसेसरी फिर वो प्लेजरिज्म वगैरह में दिखता रहता है. सो वॉट एवर इज देयर यू जस्ट पुट वॉट एवर इज नीडेड. So again, I'll go back. I described this survey method short में, which method I have used. Now मैंने आपको बोला था objectives of the survey. So see, here I have put my objectives of survey. And this numbering also you remember. So now मैं survey method describe कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ 3.6 लिखा है, तो वो उसका सब पार्ट है, इसलिए that goes 3.6.1. Now मेरा objectives आप देखिए. Assess the present status of multiple intelligences used by them. Assess the usage of various, these are all 8 intelligences, and then gauge the understanding of multiple intelligences and their willingness to learn. Assess the use of lesson planning method, evaluate their reflections on qualities to explore the reflective practices and on. If you see these objectives are very if clearly defined, आपको ये पता है कि आप अपने सर्वे क्वेश्चनर में क्वेश्चंस कौन से डालते हैं. It is that linked with each other. But what I have observed is that students miss out doing this. They first go and make a questionnaire. वो ये सोचते ही नहीं है कि मैं अगर सर्वे कर रहा हूं तो मुझे वो सर्वे क्यों करना है, क्योंकि अगर मुझे जब वो क्यों पता रहेगा तभी तो मेरा टूल डिसाइड होता है. मैं टूल डिसाइड करने के बाद नहीं डिसाइड करती हूँ कि मेरे को इससे क्या मिलना है, या टूल बनाने के बाद मैं बैकवर्ड नहीं जाती हूँ. उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, आप बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा मेनी टाइम्स मिस कर देते हैं. Your that special main movement of collecting data is gone, and then जब आप analyze करने बैठते हैं, then you fall short of few important things. So in order to avoid that, आप ये take out time and write down the objectives of your survey, write down the objectives of your tool very clearly. So suppose मैंने लिखा है assess the present status of multiple intelligences used, तो मेरे questionnaire में अगर आप देखेंगे तो questions थे. अगर मैंने यूसेज ऑफ एक्टिविटीज लिखा है तो मैंने हर एक इंटेलिजेंस के लिए एक्टिविटीज के टाइप के स्टेटमेंट्स दिए थे जिसको उन लोगों ने आंसर किया था. सो ये मेरे सारे ऑब्जेक्टिव्स थे सर्वे के. सो दिस आई हैव रिटन. नाउ आई डिस्क्राइब माय पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग. सो लिटिल बिट डेफिनेशन इज गिवन. Then I have described my population, that all teacher educators were my population, and sample मैंने 33 teacher educators को use किया था इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए. Okay, and then sampling technique that I used was purposive sampling technique that was used by me. And एक छोटा सा diagram I had made, so that now these diagrams if you make, again it is very easy, क्योंकि अगर आप एक बार अपने चैप्टर में ये डायग्राम बना लेते हैं तो ये सेम डायग्राम्स आपको अपने प्रेजेंटेशन के टाइम पे, वाइवा के डिफेंस के टाइम पे ये सेम कॉपी करके आप यूज करेंगे तो आपको वापस से बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती. बिकॉज आई यूज्ड द सेम डायग्राम्स देयर, सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी. ऑब्जेक्टिव दिखाना था तो मैंने सीधा वो टेबल लिया था कि ऑब्जेक्टिव एंड मेथड का टेबल क्या है. मेरे को जब सब अपना ऑब्जेक्टिव 1 का दिखाना है पॉपुलेशन, तो मैंने ये वाला एक छोटा डायग्राम डायरेक्टली अपने पीपीटी में पेस्ट किया था. सो इट बिकम्स इजी एंड इट्स इजी ऑल्सो टू अंडरस्टैंड. सो मैंने ये डिफाइन किया. देन यहाँ पे एक नॉर्मल स्मार्ट आर्ट था जिसमें एक सर्कल होता है और यहाँ पे ऐसे पॉइंटर्स होते हैं. तो मैंने यहाँ पे टूल्स क्या यूज किए, डेटा कलेक्शन टूल क्या थे मेरे, क्वेश्चनियर ऑन यूज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस एंड क्वेश्चनियर ऑन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस. डेटा एनालिसिस टूल क्या था मेरा, परसेंटेज इन काई स्क्वायर एंड ग्राउंडेड थ्योरी फॉर क्वालिटेटिव डेटा. डेटा रिप्रेजेंटेशन टूल्स क्या थे मेरे, टेबल्स एंड फिगर्स. सो एक ये स्मार्ट आर्ट में मैंने ये भी प्रेजेंट कर दिया, टूल्स यूज्ड इन द सर्वे. सो डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, बोथ टूल्स. Then I am now describing my tool for data collection. So this is a very important stage because
if you describe this clearly, half work is done, क्योंकि फिर आपको किसी को बैठ के समझाना नहीं पड़ता वाइवा के टाइम पे भी, और इट इज नॉट वेग कि आपने एक्चुअली क्या दिया था और किससे आपको डेटा आया था और कहाँ से वो फाइंडिंग्स आए आपके इतने सारे, बिकॉज इफ दिस लिंक इज नॉट क्रिएटेड दैट वेगनेस रिमेन्स. सो नाउ द प्रोसीजर, मैंने जो आपको डायग्राम अभी इसमें दिखाया था पीपीटी में, यहाँ पे वो डायग्राम था पायलट स्टडी एंड ऑल. अब मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है. ये सिर्फ डायग्राम था. नाउ आई हैव गॉन डिस्क्रिप्शन वाइज. फॉर एग्जांपल, development of the first draft of the questionnaire. So the first draft of the questionnaire consisted of 45 items, 43 closed-ended and 2 open-ended. Now the question numbers 41, 42 and 44 had to be answered in yes and no. Other closed-ended options had 3 options: always, sometimes and never. Closed-ended items were further grouped as 5 statements of particular intelligences. Items related to 8 intelligences were included. Now, जब आप ये description पढ़ रहे हैं, so you are getting us, a picture in front of you कि मेरे questionnaire में 45 questions थे, जिसमें से 43 closed-ended होंगे और 2 open-ended जो last में आएंगे. उसमें से मेरा 41, 42 and 44 question was yes and no type of question. और बाकी सारे में, because I am asking them whether they are using or not, so it was always, sometimes and never. And ये भी मैंने लिखा है कि मेरे 5 statements थे हर एक intelligence के, तो अगर मैंने 8 intelligence लिया है तो मेरे उतने 40 आएंगे. So ये एक बहुत clear idea दे रहा है, एक छोटा सा paragraph describing my first draft. Okay, so this is something which needs to be very clearly mentioned. Then मेरा first draft ये एक दूसरा questionnaire का था. Then I gave it to content validation by experts. तो मैंने लिखे हैं नाम किन किन validate content, मतलब किन किन को मैंने दिया था experts को. Then उसके बाद अभी मुझे ये भी दिखाना है ना कि मैंने experts को दे दिया तो उन लोगों ने मुझे कुछ बोला क्या. Obviously they are experts, so they are going to give their valuable suggestion. So मैंने अभी ये लिखा है यहाँ पे कि modification suggested by experts regarding the survey questionnaire on multiple intelligences and lesson planning. अब उसको मैंने tabular form में present किया है. Suppose किस किस के लिए किया उन लोगों ने. Item number 4 के लिए original form मेरा ये था. Suggestion मुझे expert से क्या आया? The item is for logical mathematical intelligence. So remove musical concert and reframe the sentence, making it only for logical mathematical intelligence. So मेरा जो sentence था, अगर उसमें आप देखेंगे यहाँ पे musical concert भी था वगैरह लिखा था, लेकिन ये मैंने question statement कहाँ डाला था? Logico mathematical में. So मुझे एक expert ने ये बोला क्योंकि ये logico mathematical है तो आप musical वाला remove करो, unnecessary confusion होगा. So मैंने वो remove किया and मैंने नया statement ये बनाया. So my modified version was this. Similarly, if you see question number 9 के लिए, I asked, मैंने question क्या पूछा था? Pre-service teachers to do SWOT analysis. Add SWOT analysis for what? Like as a teacher, as a human, as a male or a female क्या? So फिर मैंने अपने इसमें दिया as a analysis as a teacher training. तो वो मैंने modify किया. So like this, there are many statement questions which were modified. Even मुझे rating scale के लिए word modification भी दिया गया था. So I never की बजाय people said that कि never हो नहीं सकता. Many a times 1 or 2 times they use. So use word rarely. So I used my word rarely. So these all suggestions need to be noted down very clearly. So now that you people know कि ये ऐसा होने वाला है, तो अभी आपको पता है कि जब आप first draft questionnaire बनाएंगे, ये डेटा आपको कहाँ से मिलेगा? एक छोटा सा फीडबैक स्केल बनाना पड़ेगा आपको, जहां पे आप क्वेश्चनियर के साथ तो क्वेश्चनियर तो आप देंगे, लेकिन उसके साथ एक फीडबैक शीट देंगे asking questions related to your questionnaire about language, about structure, about the content, about the logical framework of the questionnaire. And उसके अलावा आप 2 open-ended question देंगे, any highlights of the questionnaires or anything needs modification. So जो भी आपके open-ended होगा, सारे answers आपको आएंगे और वहीं से आपको ये data मिलता है. So remember, don't miss that feedback sheet.
with my experience, I'm telling you, students share the questionnaire with the experts through mail nowadays. पहले भी मेल से ही भेजते थे, हमने तो हार्ड कॉपी किया है, लेकिन मेल से भी भेजा. तो आप प्लीज फीडबैक शीट बना के उसके साथ भेजिए. What you all nowadays trend क्या चल रहा है कि people send the questionnaire and they write a mail, please give your valuable feedback. Nobody has so much of time to give your written lamba feedbacks on a mail until and unless they are very close to you or they are, मतलब वो सिर्फ दिखाने को अगर experts होंगे तो अगर आप एक proper structure बना के उनको देते हैं तो it is easy for the experts to just tick and few more comments they can write, or else on the questionnaire only if you are giving, then वहां पे वो set comments करके दे देंगे. So please remember that ये data वहां से आता है. Now ये modification मेरे दूसरे questionnaire में था. फिर मैंने pilot किया. Pilot में जब आप pilot कर रहे हैं, that time also you need a feedback sheet similarly like you gave due to experts. बट जब अगर आप पायलट कर रहे हैं ऑफलाइन मोड में तो प्लीज बी अवेयर ऑफ द डिस्कशंस दैट दे आर हैविंग, द एक्सप्रेशन द स्टूडेंट्स गिव. समटाइम्स दे गेट कंफ्यूज सीइंग अ क्वेश्चन, दे आस्क देयर पीयर, सो यू गो एंड आस्क व्हाट इज द डाउट दैट दे आर हैविंग, क्योंकि अगर उनको क्वेश्चन समझ नहीं रहा है तो आपको रीफ्रेम करना पड़ेगा. तो मेरे टाइम पे ज्यादा बड़े कुछ नहीं आए, छोटे बहुत वर्ड्स थे जो लाइक नॉर्मल यूज नहीं होते थे, बट बिकॉज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इज फॉरेन रिलेटेड तो थोड़ा उस टाइम के वर्ड्स थे, तो मैंने वो रिफ्रेम किया, उसको कंटेक्चुअल किया था. तो इसलिए मैंने ज्यादा मेजर नहीं थे, लिटिल बिट वर्ड्स वेयर देयर. एंड देन फाइनलाइजेशन ऑफ द क्वेश्चनर. सो मैंने यहाँ पे लिखा है सारे सजेशंस एंड पायलट स्टडी के बाद मैंने क्वेश्चनर फाइनलाइज किया एंड वो मेरे अपेंडिक्स ए एंड बी में है. तो अभी जब कोई ये पढ़ेगा then they will automatically refer to that and they will get an idea. So now my description of the questionnaire comes here, the final questionnaire जो मैं आपको बता रही थी किस टाइप के questions होंगे, कितने questions होंगे final. So मेरे objective 1, अभी ये objective कौन सा है अगर आपको याद होगा तो मेरा सर्वे का objective, right? जो मैंने पहले लिस्ट डाउन किया था. तो मेरा सर्वे 1 ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन नंबर 1 to 40 थे, ऑल क्लोज्ड एंडेड. 2 के लिए 1, 6, 23, 26, 40 थे, क्लोज्ड एंडेड. सो इफ यू सी दिस चार्ट, एनी पर्सन referring this need not even see the questionnaire, they will get an idea कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए है, कौन सा नंबर है और कौन सा टाइप है, whether it is closed ended or whether it is open ended question. So this description gives a very clear picture. And अगर आपको अपने जब presentation बना रहे हैं जब final viva के लिए, उस टाइम पे अगर आपने ये वाला चार्ट लगाया, the people that have confusion ये डेटा कहाँ से आया, आपने कंपेयर कैसे किया या आपने 8 इंटेलिजेंस के लिए क्या किया होगा, वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके क्योंकि आपका ऑलरेडी चार्ट बहुत क्लियर है. So this is that chart. All objectives laid down earlier, which questions and which type. Okay? And यहाँ पे वो दूसरे क्वेश्चनियर का था. And then execution of survey, मैंने अपना सर्वे कितने बीएड कॉलेजेस में किया वो लिखा है मैंने. एंड डेटा एनालिसिस स्ट्रैटेजी काई स्क्वायर वाज यूज्ड बस. एंड मैंने इसके लिए क्वांटिटेटिव के लिए क्वालिटेटिव के लिए ओपन एंडेड यूज किया. सो विद दिस माय डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 ends. Okay. Now we will revise that what we have seen with objective 2 क्योंकि luckily मेरा objective 1 and objective 2 was a similar kind क्योंकि एक teacher educators था तो एक teacher trainees था. तो आपके रिवीजन के लिए it becomes easy. So we'll quickly revise. Objective लिखेंगे आप, जैसे आपने यहाँ पे objective लिखा, now it is for pre-service teachers, ठीक है. Method again you will write, that is the survey method was used. Though the same things were used, I have to again describe because it is for another objective. But अभी मैं जैसे आपको याद होगा मैंने पिछले वाले में types of survey लिखा था, यहाँ मैंने वो नहीं लिखा है because एक बार लिख दिया ना, second time I will just tell what type of a survey. फिर से मैंने objectives लिखे हैं मेरे इस survey के लिए. So ये वाले सारे survey के objectives हैं. Then I came to population and sampling, that is population sample defined clearly. And then which sample type, यहाँ पे again वो diagram है जैसा वो diagram था. Again tools used for the survey. तो data collection tool क्या use किया, analysis क्या use किया, representation
टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन अभी मैंने डिस्क्राइब कर रही हूँ, उसका ड्राफ्ट वाला डायग्राम. देन अगेन इट गोज, क्वेश्चनियर का पहला ड्राफ्ट क्या था, वैलिडेशन के लिए दिया मैंने, वैलिडेशन के बाद सजेशंस क्या आए वो सारे यहाँ पे लिस्टेड हैं. उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चनियर पायलट किया, फाइनलाइजेशन किया एंड फाइनल क्वेश्चनियर कैसा था वो. सो दिस इज हाउ वी डू इट for objective wise. Then execution of the survey, data analysis strategy. यहाँ आप सिर्फ strategy का नाम लिखेंगे, आपने उसको analyze कैसे किया है, क्या किया है, आप यहाँ नहीं लिखेंगे. That comes in chapter 4. उसका detailing कि chi-square क्यों यूज किया, क्या है क्या नहीं है, वो सब आप वहां पे लिखेंगे. यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं. ठीक है. So till here is done for objective wise writing. I will quickly show you for product development also, because maximum researchers in are going through that phase only, that I know. So objective wise description हम start करते हैं objective लिखने से, then हम उसका method लिखते हैं. After that objectives of these two survey, then population, sampling, tools for data collection, tools for data analysis, description of your tool that you have used through the stages like first draft, then your validation by the experts, then your final draft, what it is there, and then execution of the survey, and then that description ends. अभी अगर आप ऐसा किसी का भी पढ़ते हैं तो आपको बहुत क्लियर आइडिया आता है कि आपने ये पढ़ लिया, आपने सेकंड वाला पढ़ लिया, थर्ड वाला पढ़ लिया क्या. सेम वे वी राइट चैप्टर 4 ऑल्सो, एक एक करके डिस्क्रिप्शन, बट वो मेरा नहीं है तो आई विल नॉट गो टू दैट. नाउ दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब मैं डिस्क्राइब करती हूँ उसमें भी हम सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे हम जब क्वेश्चनियर डिस्क्राइब कर रहे थे, आप क्वेश्चनियर की जगह पे अपना प्रोडक्ट डिस्क्राइब करोगे. नाउ व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग योर प्रोडक्ट, बी एज क्रिएटिव एज यू कैन, बिकॉज दिस इज अ प्लेस वेयर यू कैन टेल एवरीथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट इन ब्रीफ, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास इतना टाइम होगा कि अगर आपका 200 पेज का एक हैंडबुक है तो वो पूरे 200 पेज के पन्ने ओपन करके देखेंगे कि इसमें लेसन प्लान कहाँ आया, इसके प्रिंसिपल्स कहाँ पे हैं, इसके फीचर्स कहाँ पे हैं. सो ये एक ऐसी जगह है चैप्टर 3 जहाँ पे आप अपना किया हुआ, अपनी पूरे इतने 3-4 सालों या 5 साल का मेहनत जो होगा वो आप डिस्क्राइब कर पाएंगे. एंड दिस इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर people will get a very clear idea of what you have done in this, the output of the research, the outcome of the research. Many a times ऐसा होता है कि students miss out कि इतना सारा क्या लिखना है, इतना डिस्क्राइब कर देते हैं, ये जरूरी नहीं है, क्यों डिस्क्राइब करना है. मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपको जितना लग रहा है आप सब डालिए, उसके बाद आप और गाइड मिलकर डिसाइड करिए क्या रखना है क्या नहीं रखना है, बट डोंट मिस आउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स. तो मैंने जब बनाया, माई प्रोडक्ट वॉज अ मॉडल, ओके, एंड इन द फॉर्म ऑफ अ मैनुअल. सो मेरे प्रोडक्ट में मेरे फीचर्स थे, उसके लेसन प्लान्स, उसके एक्टिविटीज, उसके वर्कशीट्स, उसका स्ट्रक्चर, उसके पीपीटीज, और ऑल वर डिजाइन बाय मी. सो वो सारी चीजें मैंने इसमें एक तरीके से डाली हैं. आई विल शो यू. And also because आप product develop कर रहे हैं, you have to go through the product development stages. There are 12 stages of a product development. Go through that, and वो description आपको यहाँ देना होगा. जैसा आपने questionnaire में description दिया, first draft, validation, then pilot testing वगैरह, वैसे ही वो product development के stages होते हैं जिसमें ये सारी चीजें included होती हैं. That you will have to do. कि आपने वो छोटा product बनाया कैसे. कोई भी मार्केट में एक मोबाइल फोन भी आता है तो उसके स्टेजेस होते हैं ना बनने के, सेम वैसे हमारा एक छोटा बुक भी बनता है, एक छोटा हैंडबुक भी बनता है. सो दैट आई नीड टू डिस्क्राइब क्लियरली, ओके, एंड रेस्ट ऑल थिंग्स रिमेन सेम. सो लेट मी शो यू आई दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस, and when I just go through my research now, I feel that और भी अच्छा कर सकते थे अभी. Okay, so I'll directly jump to objective 3 now. And that is something very, I love describing anyone my product.
still. So this is my objective 3, that is to develop a multiple intelligences theory based teacher education model, जिसको मैंने मार्क नाम दिया था, using framework of teacher education models to train pre-service teachers के लिए. अभी मेरा ये रिसर्च क्या हुआ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. पहले मैंने क्या लिखा था, सर्वे. अगर आपका एक्सपेरिमेंट होगा तो आप क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटल, एंड यू विल डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल. क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट था, अब मैं स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग अ प्रोडक्ट डिस्क्राइब कर रही हूँ. अब हाँ, नाउ दिस टेबल इज द स्टेप्स, और मैंने हर एक स्टेप के आगे डिस्क्रिप्शन लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, स्टेप 1, द प्रोडक्ट डेवलप तो a multiple intelligences based model in the form of a trainer manual was developed. तो मैंने description लिखा. Then objective, step 2, that is objectives of the product. अभी ये ऑब्जेक्टिव आपने सर्वे के लिए भी लिखा था, सर्वे का ऑब्जेक्टिव, बट यहाँ पे वो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव है. सो मेरे प्रोडक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या थे कि वो किसी को भी इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, यूज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, कंडक्ट नीड एनालिसिस, प्लान लेसन्स, ये सारे मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे. तो मैंने वो यहाँ लिस्ट डाउन किया. उसके बाद थर्ड स्टेप था नेचर एंड प्लानिंग ऑफ द प्रोडक्ट. सो मेरा एक्चुअली द प्रिंसिपल्स आई हैव लिस्टेड because all were activity based and reflection was the key element. Then development of the project. तो आप जब वहां पे डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने फेजेस, यहाँ पे आप ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या क्या इंक्लूड करता है. तो मेरे प्रोडक्ट में फीचर क्या है, मेरे प्रोडक्ट में किस फेजेस में डिवाइडेड है, वो सारे फेजेस मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, सब कुछ. Then description of the product development. Short में I have described the product. Then pre-testing of the product developed. So मैंने pilot test किया था. Reliability and validity मैंने experts को दिया था. Pilot test किया था. And then I concluded and modification and suggestion. ये मैंने आगे भी describe किया है, लेकिन ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत suggestion दिए थे, वो मैंने include किया. Again इसको भी करते समय मैंने एक feedback sheet दिया था उनको. And मेरा finalized product कैसे दिखेगा, तो उसका डिफरेंट फेजेस हैं, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस है हर एक फेज के लिए, सेशंस हैं, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है उसमें, मैंने वो यहाँ डिस्क्राइब किया. सो देन यूटिलिटी, यूजेबिलिटी, मैंने क्योंकि मेरे इसमें मैंने यूजेबिलिटी टेस्टिंग किया था, वाज अ पार्ट ऑफ माय रिसर्च, सो मैंने ये लिखा है. बट समटाइम्स this, if you are doing experiment also, usability becomes difficult, so you can just let down how it can be done, but it need not be a part of your research. And then finally correlation of the objectives and findings. So ये मैंने क्या एम किया था ऑब्जेक्टिव्स एंड क्या हुआ कंक्लूजन में, वो थोड़ा ब्रीफ में लिखा है मैंने. सो क्वांटिटेटिव डेटा से क्या मिला मुझे, यूजेबिलिटी स्कोर से क्या मिला, क्वालिटेटिव डेटा से क्या मिला, एंड फाइनली कंक्लूजन दैट इट वाज फाउंड यूजफुल. तो ये एक 12 स्टेजेस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट को, जो मैंने एक टेबल फॉर्म में डिस्क्राइब किया. इसके अलावा मैंने प्रोसेस अगेन ड्राफ्ट बनाया, सजेशंस लिए, पायलट टेस्ट किया, फाइनलाइज किया एंड इम्प्लीमेंट किया. ये मेरे ऊपर शॉर्ट में लिखा है, नीचे मैं उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ. सो मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट क्या था, दैट आई हैव डिफाइंड कि सर्वे डेटा से जो भी ऑब्जर्वेशंस आए, बेस्ड ऑन विच आई डेवलप्ड माय मॉडल. देन अगेन आई गेव इट टू वेरियस पीपल फॉर वैलिडेटिंग, एंड देन वहां पे and these are the feedbacks that I had obtained. ये feedback sheet था जो मैंने उनको दिया था. Open ended questions थे and responses ये given थे. So उन लोगों ने rate किया था मेरे product को, whether it was usable, whether it was, जो मेरे पहले questionnaire थे, whether clear and precise, for conducting, instructions provided है क्या, yes or no. तो वो 5, 3, 2, 1 के हिसाब से rate किया उन्होंने. These are the ratings which I have described here, because validation का चल रहा है तो I have described. उसको मैंने यहाँ describe किया है written format में. And ये qualitative data आया था मेरे product के बारे में, that they had mentioned that these are the features, they had mentioned the multiple intelligences की theory क्या क्या use किए मैंने, and reflective model की क्या क्या use किए, वो सब. तो ये मैंने grounded theory के हिसाब से axial selective coding and all करके मैंने उसको analyze किया, and then ये सारा analysis का part है qualitative data का for my model. And then final conclusion ये आया, जो मैंने findings में भी फिर डालती हूँ.
then pilot study किया मैंने, then finalization of the mark model. Now once the model gets finalized, जैसे आपने क्वेश्चनियर फाइनलाइज किया और फिर आपने एक टेबल में क्वेश्चनियर दिखाया फाइनल कि ऑब्जेक्टिव क्या था, क्वेश्चंस कौन से थे एंड ओपन या क्लोज्ड एंडेड थे, वैसे ही अभी मैं अपने मॉडल को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ. सो जैसे मैंने मेरे फीचर्स ऑफ मार्क मॉडल हैं, तो दैट आई हैव नॉर्मल मॉडल से कंपेयर करके मेरे मॉडल में क्या है मैंने वो डाले हैं. तो ये अभी आपका it's complete your creativity and your product that you are going to describe. Now my components I had described कि मेरे lesson plan में क्या क्या parts थे, तो वो सारी चीजें हैं. And the same images I used when I gave my Viva. So the same thing was used there also. Now features of mark model, ये सारे smart arts हैं. यहाँ पे tape tabular form में मैंने उसको पूरे features को present किया है. How the reflective model was used in my model, how multiple intelligences was used, all descriptions were there, then all 8 intelligences, then I had a structure, वो structure describe किया है, उसको words में भी describe किया है and picture भी दिया है. So say this is a place where you can describe your product very well. So I don't think so I had missed any main feature of my product to be described. तो phases में है ये भी describe किया मैंने, कौन से intelligence use की है ये describe किया, मेरे materials क्या थे, elements क्या थे, सब कुछ मैंने decide किया. और उसके बाद formats and all से everything is decided, format, example तक दिया है. तो अगर आपके handouts हैं, आप handouts की images भी यहाँ डाल सकते हैं एक example image करके. Then format of activities and all, everything is put here. Then this one activity is also put. Example of the activity. Because nobody has so much of, कि पीछे जाके आप पूरा model देखेंगे, तो आप यहीं पे डाल दीजिए ताकि people get an idea. आप बोल रहे हैं कि आपने handout use किए हैं, तो put one sample of handout. If you are saying that you have used a worksheet, then put one sample of a worksheet here. Then assessments मैंने क्या किया, flowcharts वगैरह use किए. And various aspects what my lesson had. So मेरे पूरे chapter 3 का main pages were occupied by my description for the simple reason because that was the outcome of my research and it had to be described very well. ताकि किसी को ये ना लगे कि मैंने क्या, मतलब what is the outcome? Nobody should have a question. Now this is my framework. So अगर आप कोई module बना रहे हैं, कोई program बना रहे हैं, तो please give a small framework like this. For example, session 1, level 1 मेरा क्या था, session 1 क्या हुआ, मैंने activity क्या लिए, resources क्या use किए, approx time. So ये पूरा का पूरा एक plan है. So अगर किसी ने आपसे पूछा कि कितने hours लगे, कितने घंटे लगे, आपने कितने sessions हुए, तो आपके पास ये plan पूरा ready होना चाहिए. How many sessions were there? See, complete planning, stage wise, different level wise, everything is given in chapter 3. This is there in my this also handbook also, but main चीजें थी, so I have included. Now overview देने के लिए, as Sunanda said that we were doing PhD coursework together, so Sunanda helped me a lot in my statistical thing, and I was having Dr. Gargi Mitra also with me. She was doing her research in mind maps. So हम लोग resource sharing भी किया हम लोगों ने, and this mind map that you see was created by Gargi for me. I gave her an idea about मेरा research क्या है, एक छोटा सा मैंने ऐसे drawing बना के उसको दी, and then she created a beautiful mind map for me. So ये mind map मैंने जब present किया अपने PhD Viva में, so जब मैंने ये present करना था कि मेरा model क्या है, मैंने कोई table कुछ भी नहीं डाला, मैंने सिर्फ ये एक mind map डाला. So this is what I was talking about. You can make it as creative as you want. You don't have to stick to making it very ऐसे tabulary होना चाहिए, smart art use होना चाहिए. आपको drawing आती है, आप बहुत अच्छे से present कर सकते हो, then use that creativity. तो मेरा उस टाइम मुझे नहीं आता था, तो मैंने अपने resources use किए. So this was one way of presenting my model. And then layout of manual भी मैंने इसमें डाला है, मेरा manual कैसा होगा, because it's a product, okay?
एंड एट द एंड मैं आपको ये भी दिखाई देती हूँ अभी साथ साथ में. The fourth objective was usability testing. So if you see here, objective 4 is written. Again, we go in the same format. Method use, survey for usability. मेरे सर्वे में क्वेश्चनियर 5 क्राइटेरिया होते हैं यूजेबिलिटी में, मैंने वो डिस्क्राइब किया है. मतलब यूजेबिलिटी सर्वे कर रही हूँ इसलिए मैंने वो 5 क्राइटेरिया डिस्क्राइब किए हैं. मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? अगेन ऑब्जेक्टिव्स केम, तो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स आर मेंशन, जिसके ऊपर मेरा क्वेश्चनियर बेस्ड है. नाउ they are not my samples because they were the people who were going to give me a feedback about my model. So they are informants for me. So I have not used the word population or sampling here क्योंकि मैंने usability कर रही हूँ तो मुझे 5 लोगों को देना है जो मुझे इस प्रोडक्ट को यूज करें और अपना फीडबैक दें. तो जो भी फीडबैक देते हैं उनको सैंपल नहीं बोलते, इन्फॉर्मेंट्स बोलते हैं. सो दे वर माई, तो हु वर दे, आई हैव मेंशन्ड दैट. देन उसके बाद मैंने यूजेबिलिटी टेस्टिंग के लिए क्या टूल यूज किया? क्वेश्चनियर फॉर टीचर एजुकेटर्स, then questionnaire for each intelligence I had used. I used usability score, grounded theory and data representation tools. Then again same way में describe किया. If you see tools for data collection क्या थे? Tools for process, जैसे हमारा वो if you remember the first one, first draft validation वैसा वाला है ये. Then development of first draft में क्या हुआ? मेरे कितने open ended question थे, कितने closed ended थे? Same way I am going again. Then each intelligence में मैंने rating कैसे की? So I have described my rating here. So if you are having an attitude scale, आपका scale क्या होगा? आपकी scoring कैसी होगी? Everything needs to be defined very clearly. Then content validation. Then again, who were the validators? Modifications क्या बोले? मैंने किया, pilot test किया, finalization किया, and then what was my finalized tool? Again, it is described. So this way, then execution I did, and then data analysis, and then research at a glance and executing pilot study and conducting survey. So ये process आप अगर देख रहे हैं तो हर एक objective में आ रहा है, but the way it is presented is little bit different. मैंने जब यूजेबिलिटी में किया तो मैंने यूजेबिलिटी सर्वे के हिसाब से किया. जब मैंने प्रोडक्ट में किया तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्टेजेस के हिसाब से किया. जब मैंने नॉर्मल क्वेश्चनियर किया तो मैंने नॉर्मल क्वेश्चनियर को एक्सप्लेन करते हुए किया. सो आई वेंट दैट वे. नाउ एट द एंड व्हेन आई कम, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट you all to make this chart in proposal also. Any stage this is going to be very useful. It is a summary of chapter 3. ये summary chart इतना important है. आज तक मतलब during my viva also it was appreciated. When my students did it for their viva also it was appreciated. Why? Because this one chart gives you a clear picture of what you have used. For example, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट मेथड क्या यूज किया? सर्वे. मेरा पॉपुलेशन क्या था? मेरे सैंपल क्या थे? अब ऑब्लिक इन्फॉर्मेंट्स 33. टूल क्या यूज किया? क्वेश्चनियर. थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया मैंने. क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव के लिए परसेंटेज, इसके लिए काई स्क्वायर. अगर मैं ऑब्जेक्टिव 2 में जाऊं सेम वे से, ऑब्जेक्टिव 3 में जाऊं तो आप देखो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, 5 एक्सपर्ट्स, फीडबैक शीट्स आई हैड यूज्ड, फ्रीक्वेंसी एंड ग्राउंडेड थ्योरी. बिकॉज मैं आया था आपको, मैंने रेटिंग स्केल दिया एंड मैंने बोला टिक करने को, तो दैट इज देयर. एंड देन the last one, usability survey. So survey, usability, 5 teacher educators, usability questionnaire, and this. So just imagine this chart going only gives a very clear idea that you are very clear about your research processes. कि आपने हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए क्या मेथड यूज किया, क्या टूल यूज किया, everything is very clear with you. तो ये चार्ट बनाना आप मत भूलिए. एंड एट द एंड अ स्मॉल कंक्लूजन दैट द चैप्टर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द स्टडी. So like this, we start our chapter by giving general description of the plan about research method, research type, research design. Then we go process बताते हैं, फिर हम objective wise description देते हैं of the research method, tools used, questionnaires full in detail you will have to describe, product in detail you will have to describe, put screenshots of your worksheets, handouts that you have developed. Try using more of diagrams, flow charts, but create it yourself instead of copy pasting. If copy pasting, then please give the sources properly. And then last may end it with this summary sheet. And in fact, end every chapter with a summary. It is very good. Chapter 4 में तो आता ही है
make a summary for lit review also, make a summary for chapter 3 also. Chapter 4 में already findings and all आता ही है, तो आपका presentation will become very easy and it will be very good. So this was about the chapter 3, and I hope I have not missed anything. So this is what I just now spoke. So yes, so this was about the chapter 3. Now, बहुत देर से मैं बोल रही हूँ. So anyone wants to ask anything, share anything, any confusion, let us now discuss that. Yes, questions from the students? Anybody would like to ask any question? Dr. Priya, it was like Yes, reliving the entire. Oh. I could visualize you coming here and sitting and discussing with So ma'am, true. and all of us sitting and discussing. लिखा हमें भी खुद का chapter 3 introduction कैसे हुआ, उसके बाद कैसे It was हुआ. very beautifully presented. Yes, Very full beautiful. journey And याद आ गया. systematically done. Very systematic. Systematic. Yes, yes. Very nice. I remembered my coursework का पूरा time when I was describing this. It was wonderful to have you as a co-learner. Yeah, same here. But see what happens, क्या हो रहा है, हम लोगों ने बहुत systematically लिखा है, but when I am seeing in nowadays research, it's missing. उसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, when they are standing, और मतलब एक छोटा सा प्रपोजल का है, if I ask them to write a very detailed proposal, they are missing out these details, like कि कौन सा मेथड यूज होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, कौन सा टूल यूज, उसकी वजह से क्या होता है, वो कंफ्यूजन उनका इतना ज्यादा पाइलअप होता है कि वो जब स्टेज पे जाते हैं डेटा कलेक्ट करने भी वो कंफ्यूज्ड ही रहते हैं. So that is somewhere. This is where that research at a glance table is fantastic. Yes. That is something which Very true. should be Very followed true. by everyone, because it gives clarity to yourself about your own research. And क्या मिस आउट हुआ है क्या कहीं पे, वो आपको इमीडिएटली समझ में आता है वो टेबल की वजह से. मिस करना है वो तो है, बट कुछ रह गया तो वो भी समझ में आता है. Credit for the table goes to Vartak ma'am. Yes. And that table वाला तो seriously it's amazing. मैंने आज तक like 2 students done, उन लोगों का जब present हुआ, मेरा present हुआ, every time it has been appreciated, every time. Because वो एक clear idea दे रहा है कि कौन सा method है, कितने लोग आएंगे, कौन सा tool use होगा, कौन सा analysis होगा. डॉक्टर वर्तक मैम के घराने से आया है टेबल. तो वर्तक मैम हमारे सब चैप्टर्स इसीलिए सब कलरफुल, टेबलफुल, फिगरफुल सब है उसमें, नॉट ओनली पैराग्राफ्स. द क्रेडिट गोज टू द guide. Right, absolutely. Yes, ma'am. Any questions? मैम या तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया है. नहीं सच्ची में डायरेक्टली आपने एग्जाम्पल ही दिखाया तो पूरा प्रॅक्टिकली हो गया वो, ऐसे जैसे. मॅम बोलणार 2 मिनिट, तुम्ही बोलाल 2 मिनिट. तुम्ही 2 मिनिट. कोणाचे प्रश्न आहेत का? हा, ते झाल्यानंतर नाही विचारत आहेत कारण पुढे नाही आहेत. मग मी छान. नाही मला पण आय वॉज ऑल्सो रिलिव्हिंग. हा. हे असं नको, हे असं पाहिजे, याच्यामध्ये हे पाहिजे, आणि बदल आता सगळं घेऊन आले की बदल आता. येस. हा. नाही चालेल. आमले मॅम कडे मॅम त्याआधी वोट ऑफ थँक्स आधी तुम्ही 2 शब्द बोला ना मॅम. डॉक्टर वर्तक मॅडम यांना मी सर्वांतर्फे विनंती करते की त्यांनी थोडे 2 शब्द बोलावेत. हा अख्खा सेमिनार घेण्यामागचं कारणच हे होतं की कसं लिहायचं हे विद्यार्थ्यांना कळावं, आणि मुख्य म्हणजे रिव्ह्यू पासून ते अनालिसिस पर्यंतची लिंक काय असते हे पण त्यांना समजावं. आणि म्हणूनच आपण हे 3 सेशन्स आता घेतले होते. जे विद्यार्थी आता PhD चे आहेत, आपले जॉईन्ड आहेत, रिसर्च करत आहेत,
त्यांना मला असं वाटतं निश्चित उपयोग होईल. कारण जसं उपलानी मॅडम म्हणलं आणि आता उदाहरण प्रियाने दाखवलं की साधारण आपले एज्युकेशनल रिसर्चेस ह्या टाईप मधनं होत असतात. प्रियाच्या याच्यामध्ये आता एक नव्हता भाग तो म्हणजे एक्सपेरिमेंटचा नव्हता, पण एक्सपेरिमेंटल रिसर्च असेल तर कसं अनालिसिस करायचं हे उपलानी मॅडमनी अगदी म्हणजे सिंगल ग्रुप 2 ग्रुप असताना काय बदल असतो, काय करायला पाहिजे, काय आवश्यक आहे वगैरे हे सगळं सांगितलं. त्यामुळे जेव्हा आपण आपला रिसर्च करणार आहोत, आपण काही रिसर्च डिझाईन एक्सपेरिमेंटल डिझाईन चूज केलेलं आहे किंवा रिसर्च मेथॉडॉलॉजी ठरवलेली आहे, अप्लाइड रिसर्च म्हणजे नेमकं काय, रिसर्च डिझाईन म्हणजे नेमकं काय, ते कसं मांडायचं, कशा प्रकारचा डेटा आपण केव्हा गोळा करतो ह्याच्यावर कसं डिझाईन ठरतं, अनालिसिस कसं करतो त्याच्यावर डिझाईन कसं ठरतं, या सगळ्या गोष्टी होपफुली तुम्हाला कळल्या असतील किंवा निदान त्याचं काहीतरी थोडं ज्ञान झालं असेल. म्हणजे निदान आपापल्या गाईड्सशी याबद्दल आणखीन चर्चा कराल, आणखीन क्लॅरिटी तुम्हाला येईल आणि लवकर लवकर तुम्ही सगळे आपले आपले रिसर्चेस पूर्ण कराल अशा खूप मनापासून शुभेच्छा सगळ्यांना देते. आणि ऑफकोर्स तिन्ही आपल्या एक्सपर्ट्सचे मनापासून आभार मानते की त्यांनी वेळ काढून माझ्या नुसत्या एका रिक्वेस्टवरती सगळे तयार झाले. तसंच सगळ्या सहकाऱ्यांचेही आभार, गंधे सरांचेही आभार. आणि I hope this helps you to write your research meticulously. So all the best. धन्यवाद डॉक्टर ललिता वतक मॅम. आता मी डॉक्टर आमले मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावे. डॉक्टर आमले मॅम. एक सेकंद फक्त. Yes, we have shared a link for feedback in chat box. You all requested to fill the feedback before closing the session. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, आमले मॅम. गुड आफ्टरनून ऑल. सकाळी 11 वाजल्यापासून आपण या ठिकाणी आज आदर्श बहुपी शिक्षण व संशोधन महाविद्यालय रिसर्च सेंटर तर्फे संशोधन विषयावर आपण या ठिकाणी सेमिनार आयोजित केलेलं होतं. या सेमिनार मध्ये 3 पुष्प गुंफण्यात आलेली होती. सकाळी आपण पहिलं जे पुष्प होतं डॉक्टर चित्रा सोहनी मॅडम यांनी आपल्याला रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर याच्यावरती खूप सुंदर उत्तमरित्या या ठिकाणी माहिती दिलेली आहे. ही सद्यस्थितीमध्ये जे काही आपली संशोधन आहेत आणि पूर्वी झालेली जी काही संशोधन आहेत याच्यामध्ये कशा प्रकारे आपण तुलना केली पाहिजे आणि आपला विषय त्यापेक्षा कसा वेगळा आहे, सद्यस्थितीतील संशोधनाची रेंज काय आहे या विषयावर मॅडमने उत्तमरित्या माहिती दिलेली होती. त्याचबरोबर मेघा उपलाने मॅडम यांनी सुद्धा प्रेझेंटेशन डेटा सिस्टमॅटिक या विषयावरती त्यांनी आपल्याला सांगितलं की जो काही डेटा आहे त्याचं रिलेशन जो आहे ते टायटलशी कसं आहे, ऑब्जेक्टिव्हशी कसं आहे आणि डेटा आणि नॉलेज याचा कशा प्रकारे संबंध आहे या पद्धतीने मॅडमने डेटाचं विश्लेषणात्मक पद्धतीने या ठिकाणी केलेलं आहे. त्याचबरोबर तिसरं पुष्प जे आहे या ठिकाणी प्रिया सिंग यांनी गुंफलेले आहे रायटिंग प्लॅन अँड प्रोसिजर ऑफ रिसर्च सिस्टमॅटिकली. याच्यामध्ये प्रियाने जे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहेत त्याच्याबद्दल व्हेरी एक्सलंट इन्फॉर्मेशन आपल्याला या ठिकाणी चॅप्टर 3 मध्ये दिलेले आहे. हे सगळे आपल्याला युजफुल अशी माहिती जे काही प्रकरण 2, 3 आणि 4 जे महत्वाचे आहेत रिसर्च मध्ये, प्रत्येक प्रकरण महत्वाचं असतं परंतु हे जे काही 3 प्रकरण आहेत याची माहिती जी आहे या माहितीची मेजबानी आपल्याला या संशोधनाचे जे काही रिसर्च सेंटरच्या डायरेक्टर आहेत डॉक्टर ललिता वर्तक मॅडम यांनी या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहे. त्याचबरोबर या कार्यक्रमाचे समन्वयक जे आहे डॉक्टर गंधे सर, IQSC चे जे प्रमुख आहेत डॉक्टर PN जोशी सर यांनी या पद्धतीने आपल्यासाठी सगळ्यांना उपयुक्त असा सेमिनार आयोजित केलेला होता. त्याचबरोबर सकाळपासून या ठिकाणी डॉक्टर कस्तुरे मॅडम, डॉक्टर भंडारे मॅडम, डॉक्टर विश्वासराव सर, डॉक्टर रॉय मॅडम यांनी या ठिकाणी उत्तमरित्या सगळ्या पाहुण्यांची ओळख करून दिली. त्याचबरोबर मी त्यांना विषय तज्ज्ञ असंही म्हणेल की खूप मॅडमनी जे काही विषय तज्ज्ञ या ठिकाणी बोलवले होते ते आपले घरचेच होते आणि त्यांनी उत्कृष्टरित्या माहिती या ठिकाणी दिली. त्याबद्दल त्यांचे या ठिकाणी मी आभार मानते. आणि शेवटी या कार्यक्रमासाठी या सेमिनारसाठी जे सगळे उपस्थित PhD चे गाईड आहेत, त्याचबरोबर जे काही संशोधक आहेत, त्याचबरोबर सर्व सहभागी जे काही लोक आहेत ज्यांना रिसर्च संदर्भामध्ये आवड आहे, या सर्वांचं मी रिसर्च सेंटर तर्फे मनापासून आभार मानते. धन्यवाद.
गंदे सर लिंक एकदा चेक करा फक्त. ओपन झाली माझ्या इकडे पण मॅडम. झाली आहे ना? प्रतिमा मॅम झाली का तुम्हाला लिंक ओपन? इट्स ओपनिंग. ओके ठीक आहे. सगळ्यांनी फीडबॅक द्या. मॅडम फोटो काढायचे काय? हो स्क्रीनशॉट घे. सर घेतील ना? हो. गंधे सर. गौरी तू याच्यावरच असं लॅपटॉपवर. हा मग घे स्क्रीनशॉट. सगळ्या सेशनचे स्क्रीनशॉट्स घेतलेले आहेत. ठीक आहे. ओके मग काही प्रश्न नाही. थँक्यू. Thank you, ma'am. या Thank you, ma'am. Thank you. बाय. थँक्यू प्रिया. थँक्यू वर्तक मॅम. थँक्यू सो मच. Bye. Thank you, Priya. Thank you, To ma'am. meet you soon. Bye. Yes.